only. It is a party for all. Indian Muslim League is the political organization meant for entire community, the land of all communities of this land. Therefore, the criticism be stopped. Anyone who criticizes like that, such criticism should be properly answered by people of Indian Muslim League. Which guarantees for social equality, economic upliftment, federal system. To be frank, our constitution is meant for the entire world, entire country, including Muslims. Therefore, Indian Constitution, we have to carry in one hand. In the other, it for the entire world. Holy Quran insists in the importance of all religions. Therefore, it is in configures. As a believers of Indian Union Muslim League, being irrespective of religion, language, region, culture, everything, we Muslim Leaguers have to carry in one hand the Holy Quran, the book of the humanity, the book that guides the humanity, that guards the interest of the humanity,
the God's interest of mankind on the earth. That's the beauty of the Holy Quran. Therefore, I appeal to you, brothers and sisters, to carry the Holy Quran in one hand and our beautiful document known as Constitution of India in the other hand. These are the basic things I would like to be present to you before, and I request you all think on these ideas I have presented to you and take a decision to take the message of Indian Union Muslim League from this place, from this historic center, from here in Chennai. You have to take a decision to take the message of Indian Union Muslim League to all parts of India. At last, at the end of the year, we can have Platinum Jubilee celebrations, final session in New Delhi. At that time, we will bring people from only this much of people. Delegates from India. We will bring delegates of India all over India and gather them all in Ram Leela ground in Delhi in the end of the year. May Allah bless us all. Assalamu alaikum. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തോട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. I will explain that. No. We will consider what Kadmadi Sahib has done here as the welcome, because even otherwise it's not possible to welcome each and every leaders, guests and delegates who are participating in this meeting by name. So to adjust time, various sessions has to be handled with. Next session is very important session, so we cannot build one welcome speech by me and Tangal's president speech, Kadmadi Sahib's inaugural speech. But since Kadmadi Sahib has done the welcome, let us consider all of us it as the welcome. We are all welcomed. To our own home, there is no difference. So all the leaders, all the delegates, all the press, all participants, our sisters, brothers, all are welcomed. Next, formally, we are going to the historic moment after Kadmadi Sahib's nice and heartening welcome to the land of Tamil Nadu, the great land where Muhammad Ismail Sahib was born and where
Muslim League also was born at the same time when the country got its freedom from the foreign rule, that is here in the Rajaji Hall. So the great moment officially has started, and now Tangal's inaugural speech is going to take place. After the inauguration, definitely all of us will come to you with each one's duty. I will come with the resolutions and party programs. Pachusai will take over in the next session. All other leaders will have their own part in the one-day delegation meet. I wanted to brief this to you to adjust this time and make everything into order. May Allah bless. Assalamu alaikum. I invite our great leader, Sayyid Sadiq Ali Shihab Tangal, to do the historic inauguration of the delegate meet of the 75th respect, politics, responsible politics, the historic moment of our 75th conference. Assalamu alaikum. ഈ ചരിത്ര മഹാസംഗമത്തിൻ്റെ ഡെലിഗേറ്റ്സ് മീറ്റിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനകർമ്മം സമാദരണീയരായ സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഈ വേദിയിൽ നിർവഹിക്കുകയാണ്. ഈ സെഷൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രൗഢമനോഹരമായ ഈ നിമിഷത്തിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഡെലിഗേറ്റ്സിനെ നാഷണൽ ലീഡേഴ്സ് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഈ സെഷൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. கொஞ்சம் எல்லாரும் கோஆப்ரேட் செய்யணும். இது ஆல் இண்டியா கான்ஃபரன்ஸ். So many state presidents, secretaries came. We have to give first 2 rows for them. In the stage only national office bearers and all MLAs, MPs from Kerala and Tamil Nadu. Everybody want to sit in the stage. There won't be. It looks ugly. So you have to cooperate. We can arrange some seats. Even from Punjab, Rajasthan and all came here. 2 days journey. First these 2 seats please provide for the other state leaders. That side 10 rows for the ladies. Kindly do needful, sir. All the people please go back side. First 10 rows for the ladies, these 2 rows for the other state leaders. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Respected dignitaries from the dais, our beloved President, Janab Professor Qadir Mahadin Sahib, General Secretary Janab P.K. Knab Sahib, Bashir Sahib, Wahab Sahib, Abdul Samad Samani Sahib, and other dignitaries from the dais, especially MLAs and MPs, and my beloved friends who gather here from different parts of the country, especially from Kerala and Tamil Nadu. I extend my hearty greetings and welcome to every one of you. Thank you. First of all, thank Allah subhanahu wa ta'ala for addressing this august audience. I humbly welcome you all to this historic occasion. We are celebrating an historic moment in our lifetime.
We are sitting in a place where our forefathers formed our party, the Indian Union Muslim League, 75 years ago. That was a historic moment for India as well as the oppressed classes in the country. After obtaining freedom from Britishers, we were divided in two countries, India and Pakistan. Since then, we are living in this country with all respect, pride, and enthusiasm. We have our own vision in the world. We have a great history and a legacy to show to the entire world and to the humanity. India is the largest democratic country in the universe. We have second to none in upholding the pluralism, secularism, humanism, etc. Every society has its gains as well as weakness. It may be true to the same, but after all odds, we are living here with great pride and privilege in communal harmony. India is the land of almost all civilizations in the world. We have all the old and new thoughts and visions, those expressed in the whole universe. Also, we have all religions of the world, in spite of all differences in beliefs and customs. We Indians live in harmony. The factor that we unite in the notion of the nation, India, we have a rich heritage that is derived from those all religions. We accept all the ideas of the world. We never reject any ideas. The result is secularism. Though the ideas of secularism originated in the West, India and our people accepted it in their hearts. So, we have formed a secular country. Not only secularism was enshrined in our constitution, but it was and is practiced like oxygen in our daily life. Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. B.R. Ambedkar, Maulana Abdul Kalam Azad, Muhammad Ali Jinnah, the n number of our forefathers preached, cultivated the India of secularism in practice. The laborers, the farmers, bureaucrats, all participated in our freedom struggle. They sacrificed their life for our country and made India the way we are living today. We are passing through the 75th year of India's freedom. After independence, many political parties originated in India for the upliftment of the people. The Indian National Congress still exists with its novel and noble ideas of secularism, pluralism, democracy, etc. Indian Union Muslim League was also formed in this India's southern city of Madras. Now it is Chennai. It was also a noble idea of protection of minorities and the oppressed classes in the independent India. The great visionaries like Qaid Millat Muhammad Ismail Sahib, K.M. Sidi Sahib, B. Pokar Sahib, Uppi Sahib, we were the members in the drafting committee of the Constitution of India. They, in their clear-cut vision of the future, formed the Indian Union Muslim League on March 10, 1948 in the banqueting hall, now Rajaji Hall, Chennai.
The leaders asked for not extra or additional privilege for the minorities in the country, but fought for the proud existence of the minorities at large. Every society in the world has its majorities and minorities. Majorities should accept the demands and coexistence the minorities also. It is a natural as well as a social justice. Muslim League also striving and fighting for these fundamental rights with the Constitution of India. So we must uphold our Constitution. Unfortunately, the same is being threatened by its so-called protectors. Every day we are listening to the hegemony of the majoritarianism. We must hear. But nowadays, we are passing through an age of hatred in almost all spheres of our national life. Many innocent citizens are being killed in the name of the religion. It is a very sad situation. People who are trying to meet their both ends, they are being murdered on the working as well as on fellow citizens. The people in power exploiting them for their narrow ends. In result, we are losing the values, lives of our countrymen. These are not the way our country, our forefathers envisaged. Political opponents are being targeted now and then. Opposition leaders are being jailed. Their houses are continuously raided and intimidating them with the government agencies. Civil rights activists are also facing the same situations. Activist Stan Swami was jailed and died in the same prison at his 80s. Govind Pansare, Kalburgi, journalist Gauri Lankesh, etc. were being shot at by the persons across the ruling party. Around 100 Muslims and Dalits were murdered in the name of cow and beef. In spite of all these, the ruling government at the center trying to protect the unruly elements. They are also doing almost same using their constitutional power. The Citizenship Amendment Act is one among them. Muslims' right to practice their religion is under threat. Uniform Civil Code is on the oven of the ruling party. Hundreds of Muslims and innocent citizens who are voicing their concerns and spending their valuable lifetime in jail or custodies under draconian law like UAPA. Now, this is our high time to unite and fight for the country and the people of their mere existence. All like-minded secular parties should unite and oppose these challenging evils. The secular parties have their own opinions in fighting this menace, but they should get rid of their narrow goals in fighting the majoritarianism and elimination of fundamental ideas of our great nation, political party in the country. It has deep roots every part of India, so that party has a major role in uniting the opposition parties. Tamil Nadu is a model. Tamil Nadu is a model in this movement. This model of secular politics is the need of the hour in the past. Late Karnanidhi and his son M.K. Stalin, the present Chief Minister of Tamil Nadu, is the hope in uniting and forming an opposition unity in this critical juncture. My party will give all its support in this endeavor. Let us keep and protect our India as our speech, and in the name of Allah, thank you very much.
Thank you, sir. Our beloved national leader, National General Secretary P.K. Kunyalikutti Sahib, already welcomed you all to this great occasion. Now he is addressing the great audience. Sir, please. Assalamu alaikum. As Tangal mentioned here, now we have officially chartered the delegate meet today. The delegates has not only come, delegates from different states all over India, from Tamil Nadu, from Kerala, and from all other Indian states, irrespective of caste, creed, irrespective of everything, has not only come, they have actually has flown into Chennai and to the hall. Such number is the delegates. Inside the hall and outside the hall, delegates as a lot of delegates has come. ആളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഡെലിഗേറ്റ്സ് മുഴുവൻ വന്നിരിക്കുന്നു, ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെയുള്ള ഡെലിഗേറ്റ്സ്. ഇവിടെ കായികമില്ലത്ത് തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ രാജാജി ഹാളിൽ നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്, ഉറുദുവിലുണ്ട്, തമിഴിലുണ്ട്, നാളത്തെ പ്രതിജ്ഞ മലയാളത്തിലുണ്ട്, എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജുകളിലും നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹാളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സാമാന്യേന അറിയാവുന്ന എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത ഉറുദു മാത്രം അറിയുന്ന നമ്മുടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉള്ളവരുണ്ട്. അബൂബക്കർ സാഹിബൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി തമിഴിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. മലയാളികൾ പിന്നെ പറണ്ട കായികമില്ലത്തിൻ്റെ കാള് കേട്ട് അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അവരുടെ ഒഴുക്ക്. അതെന്നും ഉണ്ടാവും, ഇന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് ഭാഷയും ഈ ഹാളിൽ നടക്കും. ഹിന്ദി ചലേക, തമിഴ് പോതും, മലയാളം മതി, ഇംഗ്ലീഷ് ഡെഫിനിറ്റ്ലി വിൽ ഇസ് ഓൾ റൈറ്റ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏത് ഭാഷയിലും ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാം. Actually, the aim of the conference on one side, it is to review the old decades, the 7.5 long decade. 7.5 long decade is a long period actually. That happened during Qaid-e-Millat's time. Here, Rajaji Hall, we successfully completed that journey. We have come back to that hall with the flying colors, with the green flag to make those to swear again for the coming decades together. ചരിത്രം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ രാജാജി ഹാളിൽ 7.5 പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കായികമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി. ആ മീറ്റിംഗ് ആലോചിച്ചത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ
ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രബല മൈനോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം, ഏറ്റവും പ്രബല ന്യൂനപക്ഷം എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് പിരിച്ചുവിടണോ, ഇത് പിരിച്ചുവിടണോ, അതോ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് നിലനിർത്തണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. വെദർ വി ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ or dissolve it. Then if you are continuing the organization, how are we going to challenge the new challenges of the country before the major minority community, the Indian community of India? This was the issue. This was the political problem that conference faced. An 8-hour long debate, 5-8 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന ചർച്ച. At last they decided happened during our journey. ഉത്തരവാദിത്ത രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മഹത്വം അതാണ്, മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ മഹത്വം അതാണ്. ആ തീരുമാനം ത്തിൻ്റെ മഹത്വം അതാണ്. വർഗീയതയില്ല, തീവ്രതയില്ല, മില്ലത്തിനോട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സഹായം ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സഹായം ചെയ്യേണ്ട, ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ് പെൻഷൻ ഇൻ ദി പാർലമെൻറ്റ്, ഇൻ ദി അസംബ്ലി, ഇൻ ദി മിനിസ്ട്രീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ all the leaders spoke. What is they deviated from that path. Never ever, all the leaders, no one deviated from that path. ആ വഴിയിൽ നിന്ന് ആരും മാറിയില്ല.
ആ മാർഗത്തിൽ തന്നെ കൈതമില്ലത്ത് തീരുമാനിച്ച് അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച അതേ മാർഗത്തിൽ എല്ലാവരും പോയി എവിടെ എത്തി? നമ്മളിവിടെ എത്തി. ഇപ്പോൾ ഈ ഹാളിൽ നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് രാജാജി ഹാളിൽ എങ്ങനെ എത്തുന്നു? വിജയ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് 15 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തി. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മാനിച്ചെല്ലാം നിൽക്കും. അതിനിടയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചു? എത്ര കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രത്തിൽ എത്ര മന്ത്രിസഭ വന്നുപോയി. അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി CH മുഹമ്മദ് വയാസ് സാഹിബ്, ഒരു പരിധി കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി മന്ത്രിയായി. ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറില്ലാതെ 20 വർഷത്തോളം, ഏതാണ്ട് 22 പതിറ്റാണ്ടുകൾ ഒന്നുമല്ലാതെ നിന്ന് അവസാനം ഒരു മുന്നണി പ്രവേശനം കിട്ടി. ആ മുന്നണി പ്രവേശനം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ക്യാബിനറ്റിൽ 2 ആളുണ്ടായി, 2 ഡസനിലോ MLA-മാരുണ്ടായി. അതിനപ്പുറം വലിയ ശക്തി കൊണ്ട് പാർട്ടി തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലുമൊക്കെ വലിയ ശക്തിയോടുകൂടി ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ MP-മാരുണ്ടായി, MLA-മാരുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാന്മാരും സിറ്റി ചെന്നൈയിൽ കോർപ്പറേഷൻ മെമ്പർമാരും, അതും വനിതാ ലീഗ് സ്ത്രീകൾ സഹോദരിമാർ, അവരിപ്പോഴും മദ്രാസ് ചെന്നൈ ഭരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വനിതാ ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ ഫാത്തിമ മുസഫറുണ്ട്, അങ്ങനെയുണ്ട്, പലരുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും അതിശക്തിയോടുകൂടി പാർട്ടി ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നു. വി ആർ ദർ. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ടു other parties if we have a one-point comparison. Take for example, പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം. ഞാൻ കണക്കിലേറെ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. ഓർഗനൈസേഷണൽ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ ഓർഗനൈസേഷണൽ റെസൊല്യൂഷൻസ് വളരെ ഷോർട്ടാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന കർമ്മ പരിപാടി മാത്രം ഒന്ന് പറയാം. ഇന്ത്യ പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റി, പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രമേയങ്ങൾ നാളെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ സ്റ്റാലിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വമ്പിച്ച പൊതുയോഗത്തിൽ വെച്ച് വിവിധ നേതാക്കന്മാർ
അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച്. അത് നാളെ പാസ്സാക്കും. ഇത് മാത്രം ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റിസോൾവ്ഡ്. That during the platinum jubilee Faith dialogue program, that program went well in all Kerala district capitals. Later on it was held in different state capitals. We will continue that because we found that this pays a lot in the path of communal harmony. We shall visit all states apart from Kerala and Tamil Nadu and identify possible
parliamentary constituencies and possible alliances which has very big relevance. Alliances has to be found out. You know, Kerala the strength of the party is strong. Always it remain as strong because of the alliance. We should have alliance party. That is Indian politics. Even in center. Now the question is whether there would emerge a secular alliance. That is the question before us now. Once the secular alliance emerge, the BJP would be out from the center. Center will be ruled by that secular alliance because they have only almost 40% or something the votes. Majority voters are with the secular parties, but they never get united. So party will work for that. That is what the meaning of this paragraph. With like-minded parties in various states where the party can contest elections. പോസിബിൾ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും. തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ ആ തേർട്ടിൻ്റെ പരിതസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പാർട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥി യുവജന ഘടകങ്ങൾ KMCCകൾ ഡൽഹിയിലാണെങ്കിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. അതുപോലുള്ള ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിൽ, UP-യിൽ, ജാർഖണ്ഡിൽ അതുപോലെ വിവിധ തരത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലപ്പെടുത്തി അലയൻസ് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി അങ്ങനെ നമ്മൾ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ് 75ാം പാർട്ടി കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഈ ഡെലിഗേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു തീരുമാനം അതാണ്. നിങ്ങളതൊക്കെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഹർഷാരവത്തിൽ നിന്ന് ക്ലിയറാണ്. ദി പാർട്ടി ഷാൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് എ യൂത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം including English shall be taken up ചെയ്യും, അത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഡെലിഗേറ്റ്സ് കോൺഫറൻസിൽ സ്ഥലപരിമിതിയുണ്ട്, നമുക്ക് പോരായ്മയുണ്ട്. ഡെലിഗേറ്റ്സ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ സെഷൻ ഇപ്പം തീരും. അപ്പോൾ സെഷൻ ആഫ്റ്റർ സെഷൻ എല്ലാവരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഡെലിഗേറ്റ് കോൺഫറൻസിനെ ഏറ്റവും മഹത്തായ വിജയമാക്കാൻ വേണ്ടി സഹകരിക്കണം. ഹാള് ഡെലിഗേറ്റ്സിനെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇനി ഡെലിഗേറ്റ്സിനെ പുറത്ത് സ്ക്രീൻ വെച്ച് അവിടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ മുതൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡെലിഗേറ്റ്സ് ടീ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് അല്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ക്ഷമാപൂർവം. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഡെലിഗേറ്റ്സിനെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഡെലിഗേറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് കണക്ക് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ കണക്കുകളും തെറ്റിച്ചാണ് ചെന്നൈയിലേക്ക് ആളുകൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് പലപ്പോഴും സ്ഥലപരിമിതിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്പം അസൗകര്യം ഉണ്ടാകണം. പാർട്ടിയെ കരുതി നമ്മുടെ പൂർവ്വകാല നേതാക്കന്മാർ സഹിച്ച ത്യാഗം ഇതിലൊക്കെ എത്രയോ വലുതാണ്. അപ്പം ആ ത്യാഗം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അസൗകര്യങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ
ഉദ്ഘാടന സെഷൻ ഒരുപക്ഷെ ഇനി അധികം നീളില്ല. അടുത്ത സെഷൻ തുടങ്ങും. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സാഹിബിൻ്റെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ ഊർജ്ജസ്വലനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബൂബക്കർ സാഹിബ് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ചാർജുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിലാണ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ നിയന്ത്രണം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. വി ലിസൺ ടു അബൂബക്കർ സാഹിബ് to hear about how do we proceed today about different session. I hereby conclude my speech after the inaugural speech and the presidential letter hereby. Assalamu alaikum. You read. Other than Tamil Nadu and Kerala, our leaders came from Andhra Pradesh, State President Advocate Bashir Ahmad, Andhra Pradesh General Secretary Sheikh Kaja Wali, Puducherry State President A. Muhammad Ali, General Secretary Sahabuddin, Delhi President Maulana Nizar Ahmad, General Secretary Sheikh Faisal Hassan, West Bengal State President Muhammad Abdul Hussain Mullah, General Secretary Muhammad Farooq Hussain, Uttar Pradesh State President Dr. Mateen Khan, General Secretary Muhammad Wais, Maharashtra State President Aslam Mullah, General Secretary Abdul Rahman CH, Punjab State President Mahmood Ahmad Dind, Rajasthan State Convener Sameem Ahmad, Madhya Pradesh State President Javed Khan, Karnataka State President Javitullah, Bihar State President Naeem Akhtar, General Secretary Muhammad Mustaq Ansari, Jharkhand President Ashraf Hussain, General Secretary Sanul Haq, and some representatives from Assam, Haryana, Gujarat also, they came here for our delegate session. On behalf of the reception committee, we welcoming all you leaders to this August gathering. Session 2, it will be presided over by our National Organizing Secretary E.T. Muhammad Bashir Sahib, and this session will be done by the Master of Ceremony of Tamil Nadu State Secretary Millat S.B. Muhammad Ismail Sahib. Here, the Master of Ceremony, be Muhammad Ismail Sahib, Secretary, Tamil Nadu Indian Union Muslim League. Sir, please. Respected leaders in Dais, Assalamu alaikum. By the grace of Allah Almighty, we gather here to celebrate Platinum Jubilee All India Conference in Taichabai, Indian Union Muslim League. I personally feel hopeful that you all will agree with me that this session is unique, one of the most important session being held today, that we are registered history of our strongly, but which we bring all the 75th year. Inshallah, on coming days, we will till of this world a prayer as prayer founding fathers. Brothers and sisters, no history means no victory. Any community will be easily be, he had not been taught their history and they not be aware those who are responding there. Indian Union Muslim League is Aman. The Qaida Millat is giving for Amanat. We have duty burn this personally and educate our children and challenge faced the hurdles of our community, establish responsible politics for Ummah. In the name of Indian Union Muslim League, the history pan, the Tamil Nadu, none other than great leader Marhum Rifai Sahib, MP English version in the being released today. While the Muslim League in Urdu followed by the book release in history of our respected leader Sirajul Millat Abdul Samad Sahib Rahmatullahi Alayhi. The party when it told the Qaida Millat version books also being released come out. Inshallah. With proud, we gathered here in the Platinum Jubilee Conference of Indian Union Muslim League, General Delegates meet.
It is time to start the seminar on the topic of the role of political parties in empowering secular India. I would like to invite Quorum Anis Omar, National Secretary of Indian Union Muslim League. So please. मेरे लीडर्स ऑन द डायस, प्रोफेसर कादर मोहिद्दीन साहब, तंगल साहब, कुनाली कुट्टी साहब, बाकी साथी और केरला से, तमिलनाडु से सारे लीडर्स और सारे मुल्क से यहाँ पर लीडर्स मौजूद हैं, आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कुछ ऐसा लगता है कि सब लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कुछ टीडियस था, थक गए, जोश की कमी है, तो एक बार जोर से एक नारा हो जाए, नारा तकबीर, और जोर से थोड़ा सा नारा तकबीर। हम आए यहाँ इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं चेन्नई में, तो हम कम से कम थोड़ा सा चेन्नई को हिला तो दें एक बार, आखिरी बार, नारा तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बात करें आज के इस फर्स्ट टॉपिक, सेकंड सेशन, डेलीगेट सेशन की, तो रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात है इस वक्त, क्या होना चाहिए। ऑफ कोर्स हमारे लीडर मरहूम कायदे मिल्लत ने हमें समझा दिया है, समझाया है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो कैसी होनी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है, जैसा हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी साहब ने फरमाया अपनी तकरीर में कि कायदे मिल्लत से लेकर आज तक हमारे मोहतरम प्रोफेसर कादर मोहिद्दीन साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कभी भी जो कायदे मिल्लत ने समझाया, सारे प्रेसिडेंट्स ने, सारे लीडर्स ने, जनरल सेक्रेटरीज ने कभी भी उस जो राह दिखाई थी, जो मशाल जलाई थी, उस मशाल को उसी तरह रख पकड़े हैं, उस राह पर उसी तरह चल रहे हैं आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। और इसीलिए शायद हम यहाँ आज 75 साल के बाद फिर खड़े हैं। और ऐसा सियासी, बहुत सारी सियासी जमातें हैं, मगर सबको ये प्रिविलेज हासिल नहीं होता, कुछ चंदे की हैं जो इतने सालों जिंदा रहती हैं। कुछ बात है कि हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये बात हमारे ऊपर बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल सही तौर पर कही जा सकती है। बहरहाल सियासी जब ज्यादा बात नहीं होगी, मगर और हम सब लोग इंशाअल्लाह सुनेंगे। बशीर साहब, बासित साहब भी यहाँ मौजूद हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तकरीर इनकी उर्दू जबान में भी होती है, तमिल में भी होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग तमिल में भी समझेंगे, उर्दू में भी समझेंगे और मलयालम में भी समझेंगे, शायद वो भी वो बोल सकते हैं। मगर शुरू करने से पहले एक शेर आपको सुना होगा आप लोगों ने, बहुत, ये शेर बहुत पुराना शेर है, मगर इस मौजू के लिए, जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर बिल्कुल सही उतरता है। आपको अंदाजा होगा इस बात कर, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने। द हिस्ट्री हैज सीन इन इट्स आइज दैट लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी, जो फैसले पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, जो फैसले होते हैं, जो पार्टीज पावर में होती हैं, अगर वो फैसले गलत हों, अगर उन फैसलों में कमियां हों, तो एक हिस्ट्री बन जाती है गलतियों की तारीख में, कौमों की हस्तियों में, कौमों की जिंदगियों में। हम यहाँ पर आज की बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्शन या डिसीजंस जो खास तौर से पावर में होती हैं, उनके डिसीजंस अगर सही हैं तो आने वाले 100 साल तक उसका बेनिफिट होता है, अगर उनके डिसीजंस गलत हैं तो आने वाले 200 साल तक लोग उसके लिए परेशान होते हैं और उससे वो उनको सही जिंदगी, सही मौका नहीं देती अपने मुल्क को, और मुल्कों की तारीख खराब हो जाती है।
तो ये बात खास तौर से इसलिए कि रोल पॉलिटिकल पार्टीज क्या करें, अपना क्या रखें, इस पर बहुत गौर व खौस होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजिकल भी हो सकती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी हो सकती हैं कि जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर जोश में आती हैं और किसी से भी अलायंस करके पावर में आने की कोशिश करती हैं। ये हर दौर में होता है। आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन में 2500 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर हैं, बल्कि 2800 से ज्यादा, 2800, more than 2800 political parties are registered with the Election Commission of India today. और आपको एक बड़े यूपी, बिहार, बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, आप नजर उठा के देखिए पूरे हिंदुस्तान में कि उनके हालात सबसे बुरी है। हालांकि उनके मसीहा 2000 से ज्यादा मसीहा पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी। more than 2000 political parties claim that they are working for the minorities, they are working for the Muslims, but even then in this country the Muslims are the most backward. सच्चर कमीशन की रिपोर्ट्स आप सबको याद होंगी, आप सबने सुनी होंगी, सबने पढ़ी होंगी। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट्स आप सब लोगों ने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। आप देखिए क्या हाल है। और सिर्फ एक बात मजीद कहकर, एक वजाहत करके इनफैक्ट मैं आप सबसे रुखसत करूंगा और ईटी बशीर साहब को इनवाइट करूंगा स्टेज पर आने के लिए, माइक पर आने के लिए, कि फैसले गलत और सही कैसे होते हैं इसकी एक मिसाल आप लोगों को देना चाहूंगा। बहुत छोटी सी बात है। हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया में खास तौर से जो 4 बड़े बड़े स्टेट्स हैं, जिसमें यूपी, बिहार, बंगाल और आसाम भी शामिल है, और पूरा हिंदी बेल्ट जिसको कहते हैं, उस हिंदी बेल्ट में आप ये देखिए कि मुसलमानों की एजुकेशन की हालत क्या है। बाकी चीजें छोड़ देते हैं, सिर्फ एजुकेशन की बात करते हैं। यहां बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और एजुकेशन के लिए काम करते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी चलाते हैं। हम सिर्फ एक कंपैरिजन करना चाहते हैं, आपकी नजर में सिर्फ एक कंपैरिजन देना चाहता हूं कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में एजुकेशन के हालात क्या हैं और क्यों हैं। और ये पॉलिटिकल फैसले होते हैं, ये पॉलिटिकल फैसले होते हैं कि किस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं, किस तरीके से एजुकेशनल कॉलेजेस, स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स बनाए जाएं, यूनिवर्सिटीज बनाई जाएं। ये पॉलिटिकल फैसले के तौर पर होते हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मगर जो हकीकत है वो बयान करने की कोशिश कर रहा हूं आपको। लेफ्ट पार्टीज की गवर्नमेंट हो, मुलायम सिंह की गवर्नमेंट हो, मायावती की गवर्नमेंट हो, नॉर्थ इंडिया मुस्लिम मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 10% भी नहीं है जितने साउथ इंडिया में। आप चले जाइए बिहार, बंगाल, यूपी, आसाम, कंपैरिजन कर लीजिए कि कितने ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मुस्लिम मैनेज पॉलिटिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो। उसके बरक्स केरला, तमिलनाडु देख लीजिए। यूपी के अंदर, मैं एक बात और कह दूं, यूपी के अंदर आजम खान साहब ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत बढ़िया काम किया। मुलायम सिंह यादव के करीबी तरीन साथी, फाउंडर उनकी पार्टी के। आज उस यूनिवर्सिटी को बंद करा दिया गया है, हालात बहुत खराब हैं और तकरीबन अगर बंद नहीं हुआ तो शायद बंद होने वाली है कुछ दिन। और उसके बानी जो है वो जेल में पड़े, उनका पूरा खानदान जेल में पड़ा है। ऐसा कहीं सुना है कि एक इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, एक पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उस आदमी को जिसने वो बनाई उसको जेल भेज दिया गया? कहीं नहीं होता है ऐसा, दुनिया में कहीं नहीं होता है। उन्होंने जो गलतियां की होंगी वो अपनी जगह हैं, उसकी सजा उनको दी जा सकती है, मगर उसकी सजा जेल नहीं है। बात यह है दरअसल कि ये
बहुत सारे जो एजेंडे हैं जो संघ परिवार और बीजेपी के और दूसरे लोगों के जो मुस्लिम मुखालिफ हैं, उन लोगों को ये बर्दाश्त ही नहीं है कि मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, पिछड़ों के लिए कोई अच्छा काम हो। ये है वो पॉलिटिकल डिसीजन जो वो आज लिया उन्होंने मुसलमानों की आने वाली नस्लों को बर्बाद करने के लिए, ताकि उनको एजुकेशन ना मिले, वो लोग पढ़ लिख ना पाए। इसके बरक्स केरला की बात करूं या तमिलनाडु की बात करूं तो यहां पर पॉलिटिकल डिसीजन ये हुए, खास तौर से केरला के अंदर, कि जब भी मुस्लिम लीग पावर में आती है कांग्रेस के साथ, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री मुस्लिम लीग के साथ होती है, उसके पास होती है। और यहां बैठे हैं दो लीडर, दो एजुकेशन, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर बशीर साहब भी और अब्दुल रफ साहब भी। उन्होंने न सिर्फ वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए, प्रमोट किए, मुसलमानों के लिए किए, गैर मुस्लिमों के लिए किए, और हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया संस्कृत यूनिवर्सिटी भी वहीं बनाई। इमेजिन करिए आप। और इसीलिए केरला 100% लिटरेट स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में, और कहीं नहीं है। हम यहां पावर में थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री हमारे पास थी, हमने उसका फायदा उठाया अपनी कौम के लिए भी, दूसरी कौमों के लिए। ये होते हैं पॉलिटिकल फैसले, ये होते हैं रोल जो पॉलिटिकल पार्टीज को लेने चाहिए, जो हमने लिए। अल्लाह का शुक्र है, इसीलिए सबने ये बात कही। बनातवाला साहब कहते थे कि मुस्लिम लीग के लीडर का दामन निचोड़ो तो वुजू कर लो, ये अल्फाज थे बनातवाला साहब के। हमारे लीडर्स ने जो भी रहे हैं, कभी आज तक किसी का रोल ये नहीं रहा हो कि किसी दूसरे के बारे में, किसी दूसरे मजहब के बारे में, किसी दूसरे लीडर के बारे में कोई गलत बात, कोई बदतहजीबी वाली बात कही हो। அடுத்ததாக பெரிதும் மதிக்கக்கூடிய ஈடி பஷீர் அகமது அவர்கள் பேசுவார்கள். Our great leader, the hope of Indian minority, Honorable National Organizing Secretary, Indian Union Muslim League, E.T. Muhammad Bashir MP, addressing the audience with the chairman address. So please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Most respected leaders of Iuml, Janaab Qadar Medin Sahib, Sayyid Sadiq Ali Shihab Tangal,
faith and all kind of things. No, it's not religion. You can have your own religion. Different sector of the society can have their tradition, faith, and all kind of things. But what the government is doing is they want to have the individual will and pleasure. They are not even allowing the development of different communities. On the other hand, they are spoiling it. Considering the time shortage, I don't want to go into further details in this. What is happening? We have got a best into further details in this. What is happening? We have got a best constitution. Unfortunately, that constitution is sidelined Not only that, Muslim in the state legislature or any other field where we are working, even in Indian Parliament. Indian Parliament, from Qaeda-Millet's period onwards, we have categorically proved number is not the criteria. Numerical number is not the thing to be judged. On the other hand, the policy is the question. We have categorically proved whether it is 1, 2 or 3, whatever may be number, our voice will be very strong as far as Indian Parliament is concerned. Qaeda Millet proved it. Even now, his followers, we are doing that. You can very well imagine when the kind of unrest is taking place, injustice is taking place. Even though there may be so many other members in the parliament, we are not saying or we are not analyzing that, but we can proudly say Muslim League stood. Muslim League stood against injustice. Whoever may be the Prime Minister, whatever may be the strength, Muslim League is bold enough to address that kind of things. We did it. We will continue our effort. Whenever there are problems in India, different places, we have gone there. We have extended our help and we raised all these things in Parliament. As far as human rights violations are concerned, Muslim League may be the biggest party who raised their voice
against that kind of things. That is one thing. That is one thing. And the second thing, we have to prove that through our words and the deeds. What are our deeds? Here it was told that in our 1-year action plan, we will expand the philanthropic kind of activities. There are thousands of institutions in Kerala, everywhere, different part of Kerala, CH centers, all kinds of relief centers. Many, many things. There, let everybody examine that. We will democratically fight it. What is leadership, non-violence, the entire Indians, irrespective of the religion, fought. Now these people claims that we have no rights. I don't want to narrate much about that. So they want to distort the history. They have appointed leaders like that. Textbook are suffragists like anything. These kind of things are going on in this. So we have to realize that these kind of things will have to be objected. That is the thing. So what through this discussion we mean is to inspire the students, inspire the young generation, inspire the teachers, students, everybody to work hard for this noble cause of preserving secularism. I don't want to take much of your time. I once again request you all join together for preserving the very fundamental principle of secular democracy of this world. I would like to tell you all that we are all bound to work with this. It's not the question of any dunya, it's reward. Allah will give us reward. If you are working hard for the goodness, that goodness we will get reward from Allah. That is our faith. With that faith, go ahead. Allah will bless us. With these few words, I conclude my speech. Thank you very much. முஸ்லீம் லீக் அத்தியாயத்தில் என்றும் மறக்க முடியாத தலைவர் CH முகமது கோயா அவர்களின் புதல்வர் டாக்டர் முனீர் கோயா அவர்கள் இப்போது பேசுவார்கள். Subject which we are discussing now, and
the introductory speech by Khurram and the chairman's speech, that is E.T. Mohammad Bashir Sahib, has, though in a nutshell form, as explained in length and breadth, the subject which is very relevant in this juncture. Particularly in a situation which is very much against any move of secularism. Now the country is governed by fascist forces who never ever accept the word secularism. An advertisement of the preamble was published in every English papers by the Modi government. And we don't know intentionally or it was a slip. In the preamble published in every papers by the Modi government doesn't carry the term secularism. So that is why it is very important to speak about the contribution given to the country by secular politics. And if anybody raise and talk about secularism, any organization which has contributed towards the secularism of country, the first name the people have to say is Indian Union Muslim League. Because Qaid-e-Millat Ismail Sahib, when he was a visionary, why Indian Union Muslim League was constituted, the very purpose was to go with responsible politics for the honorable existence. Honorable existence means the honorable existence of every citizen in this country. Qaid-e-Millat argued for the minority rights in the Constituent Assembly, and it was incorporated into the Constitution. When the debate on Common Civil Code was going on in the Constituent Assembly, Qaid-e-Millat Ismail Sahib said, but every religion has got a personal law. They have their own civil code. Without disturbing that, you can talk about common civil code. So, Dr. B.R. Ambedkar, when he said, we'll have think about you, the state endow, means they should try hard in a situation when the country is ripe for implementing the common civil code, then only you should think about that. Muslim League policy which has been taken years back when Qaid-e-Millat Ismail Sahib was there. Now we can talk about many secular political parties, but
They are all in a fluid stage. The experience which we have about many secular parties is they later aligned with the fascist parties. So how can we trust upon a party which they call themselves a secular party? And one among that parties is Indian National Congress. Still they abide to the secular ethos. Then there is a party which has shown always secularism, is Dalapati Stalin's party, that is DMK. That is why Farooq Abdullah, the ex-chief minister of Kashmir, has said, if we consider another prime minister other than a mainstream party prime minister, I will like to stand up and say it is Stalin. So that is the way the politics has been handled in Tamil Nadu. Whenever there was forces standing against the secular ethos, fascist forces or Sangh Parivar, with iron hand, Stalin has always interfered and has taken action on that. This is what we expect from secular parties. When somebody says, I am secular, we should get all the freedom to deal with him. Now, the situation is everyone is getting communal. End of the day, when we talk about any issues, the people who hear them are slowly leaning towards communalism. E.T. Muhammad Bashir Sahib talked about the textbooks. Who is bothered about the textbooks, the changes that has happened in the NCERT? Anybody has stood and said that is against the secularism? Any party except Muslim League? The NCERT textbook, in Canada there is a textbook, 8th standard textbook, saying that that chapter is on Veer Sarwarkar. Sarwarkar, when he was in jail in Andaman, this is the textbook of 8th standard which says about Veer Sarwarkar. When Sarwarkar was in Andaman jail, okay, I'll conclude after this. Secularism, the political party have, which has got allegiance to secularism, except is itself is a subject which can be dealt for days or months or years. So I will conclude with this. In that textbook, it is said that Veer Sarwarkar has been taken every day by bulbul birds on its wings to the motherland and brought him back to the Andaman jail. So Veer Sarwarkar had, they are giving him, making him a glorious person. Who is this Sarwarkar? He was a culprit in the assassination of Gandhi. So Gandhi's, the person who was responsible for the murder of Gandhi is glorified in the textbook of our country now, and his picture is hanging inside the Parliament House just opposite to Mahatma Gandhi.
So this is our country now. So secular forces, let us pray for the unity of secular forces. We are always having hope. So we have a hope that this is the last Modi government, and in 2024 a secular government will come back again, and Indian Union Muslim League will raise the hand and say Alhamdulillah. நன்றி டாக்டர். அடுத்ததாக தமிழக சட்டப்பேரவையில் முழங்கிய முன்னாள் எம்எல்ஏ தேசிய செயலாளர் அப்துல் பாசித் அவர்கள். Here we continuing the seminar on the topic the role of political parties in empowering secular India. Would like to invite Abdul Basit, ex-MLA, Tamil Nadu State Legislative Assembly. So please. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ख़ुसूसी, बुज़ुर्गान मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। सामने इतने चेहरे बैठे हैं कि हर एक का नाम लेकर कहूँ तो वक्त की पाबंदी है, इसलिए सदर मोहतरम मुनीरुल मिल्लत जनाब क़ादिर मोहिद्दीन साहब, आले सादात का रोशन ख्याल सादिक अली तंगल साहब, कुंजाली गुट्टी साहब, अब्दुल समद समदानी साहब, ईटी बशीर अहमद साहब, मेरे रफ़ीक़ कार अबू बकर, दीगर अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे पहले हालात हाजिरा और मुस्लिम लीग की तारीख़ पर तमाम बुज़ुर्गों ने अपनी बातें कहीं। आपने भी क़रीब में देखा होगा कि 5 न्यू जजेस, 5 न्यू गवर्नर्स को जो नॉमिनेट किया गया था उसमें क्या राज था। यह आज का पॉलिटिकल सिचुएशन है। हम क्या खाक अदालत में गवाही देते, हम क्या खाक अदालत में गवाही देते, फैसला पहले से ही मुखालिफत में लिखा हुआ था। तो बुजुर्गों ने अपने ख्यालात जो पेश किए, ये दुनिया है तुम्हें जी भर के दुआ कोई नहीं देगा, हरे ज़ख्मों के होने तक दवा कोई नहीं देगा। मेरे यारों संभालो इन बुज़ुर्गों के ख़जानों को, मुफ्त में ये ज़िंदगी का तजुर्बा कोई नहीं देगा। मुस्लिम लीग और दूसरी तंजीमों में फ़र्क ये है कि मुस्लिम लीग का लीडर खुद को बेइज्जत भी कर लेता है, बेशरम भी कर लेता है, लेकिन कौम की इज्जत को बचा लेता है। दूसरी तंजीमें ऐसी हैं कि वो खुद को मशहूर करती हैं और कौम को बदनाम कर देती हैं। अब कोई आता है, इसीलिए इकबाल ने कहा कि इल्म जो है वो हक़ के लिए है तो सही है। इसी तरह नारे तकबीर के नारे को मुस्लिम लीग इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन नारे तकबीर के नारे को दूसरे लोग आजकल फसाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़र्क यही है। कायदे मिल्लत के अल्फाज, उसके बाद गुलाम महमूद बनात वाला साहब ले लीजिए, सुलेमान सेठ साहब ले लीजिए, बाबकी तंगल साहब ले लीजिए, बुज़ुर्ग मोहतरम शहाब तंगल साहब को ले लीजिए, अहमद साहब को ले लीजिए। उन बुज़ुर्गों के अल्फाज में कहीं भी हिंदू मुसलमान का जहर नहीं आया। पहले हम इंसान बनेंगे फिर मुसलमान बनेंगे, यही इस्लाम है। यह पहला सबक है किताब हुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का। तो
तो हमारा रब रब्बुल आलमीन है, हमारा नबी रहमतुल लिल आलमीन है, हमारा रब रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, हमारा नबी रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है। आज के हालात को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। इस दौर में जीना लाजिम है, जिस दौर में जीना मुश्किल है, जीकर बताएंगे। वो इल्म जो कसद न बन सका, जो इल्म अज़म न बन सकता, जो अज़म कसद न बन सका, जो कसद अमल न करा सका, जो अमल नतीजा न ला सका, जो नतीजा मुहासबा न करा सका, जो मुहासबा आंखों में आंसू न ला सका, ऐसा इल्म तो बेकार है। यह हमारे बुज़ुर्गों का इल्म है, यह कायद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का सियासी इल्म है। इस पर अमल करो, मेजॉरिटी रूल करेगी, माइनॉरिटी पूरी सोशल राइट के साथ अपनी ज़िंदगी करेगी। ये तमाम पढ़ने के बावजूद बहुत से लोग निकलते हैं, कैसे हैं, लौकान अलहिमार यहमिलु अस्फारा, जैसे कि गधे के ऊपर जो है वजन रख दिया गया हो। मुस्लिम लीग ये नहीं है। मुस्लिम लीग इबादत है, तिजारत नहीं है। मुस्लिम लीग इबादत है, तिजारत नहीं है। हमने, हमारे बुजुर्गों ने अपने बच्चों को भूख दी, अपने बच्चों को रोटी कम दी, अपने बच्चों को इल्म देने के लिए उनके पास सहूलत नहीं थी। लेकिन कोई भी मुस्लिम लीग का लीडर कौम को बेच कर नहीं आया। आज कौम को बेच कर जीने वाले लीडर मौजूद हैं। आज हमारे यहाँ के CH को या ले लीजिए, सुबह में CM हैं, स्पीकर हैं, पार्टी से आर्डर होता है कि आप पार्टी के काम के लिए निकल जाओ, तो कोई कोड के गेस्ट हाउस से थैली लेकर निकल जाता है। ये झोला लेकर निकलने वाली फकीरी मुस्लिम लीग में आपको मिलेगी। यहाँ आपको शायद दौलत कम मिले, इज्जत कम मिले, सहूलत कम मिले, लेकिन ईमान जरूर मिलेगा। तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है अया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। मोदी की बातों से मत घबराइए। मोदी जी कहते हैं कि कार के नीचे कुत्ते का पिल्ला आ गया तो रंज हो गया। अरे रंज किसको हुआ ये तो वो कुत्ता जाने, हमारे शेरों को इसकी जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे शेर हैं। हमारी निगाहों से इस जमीन को इंसाफ मिला है, हमारी निगाहों से यहाँ के नंगों को कपड़े मिले हैं, हमारी तमीज से यहाँ जो है अदब मिला है। कोई हमको नसीहत देने की जरूरत नहीं। ये भेड़िए हैं मगर भेड़ बन के रहते हैं। बुरा जमाना जब आता है गैर तनते हैं। ये लोग हजरत यूसुफ के भाई बनते हैं। तुम्हें उम्मीद ना हो तो आजमा के देखिए, तुझे मिटाएंगे अपना बना के देखिए। क्या है? अख्ल अय्यार है, 100 भेज बना लेती है। इश्क बेचारा, न मुल्ला है न जाहिद न हकीम। तो मुस्लिम लीग हमारे बड़े फकीरों का फख्र है। मुस्लिम लीग तुम्हारी मादरी तंजीम है, तुम उसकी कदर करो, वो तुम्हारी कदर करेगी। तुमको तोड़कर कोई आना चाहता है, हो नहीं सकता। लहर की खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा। खबर ऐसी है जिसको सुन के ये दिल बैठ जाएगा। तबर्रुक की तरह अगर वोट बांटोगे मुसलमानों, तो फिर दिल्ली की कुर्सी पर जालिम बैठ जाएगा। ये मत बांटो। दुनिया कहती है कहने दो, दुनिया कहती है कहने दो, ये हम लोग बर्दाश्त करके रहेंगे।
फिर ये जमीन हासिल होगी। वो दिन भी था कि सरकार को अपने कंधों पर लेकर गारे के हिरा की तरफ जाने वाले अबा बकर उनके पैरों को देखकर दुश्मन ना आ जाए, इसलिए बकरियों को फेर दिया करते थे। फिर उसी जमीन में हुकूमत मिली। सूरह यूसुफ का शान नुज़ूल पढ़कर देखिए कि मदीने से निकलने से, मक्के से निकलने से पहले सूरह यूसुफ नाजिल होती है। ये समझ में नहीं आता कि हुजूर पर सूरह यूसुफ क्यों, किस लिए, हिजरत के पहले क्यों कहा कि मेरे महबूब जैसे यूसुफ को कुएं में बनता है, अब वो तुम लोग उन तकलीफों से गुजर रहे हो, बादशाहत 24 में तुम्हारे हाथ में आने वाली है। इसी के लिए यहाँ फिक्र के लिए जमा हुए हैं। तो ये फिक्र कामयाब रहेगी। हमारे रेजोल्यूशंस हैं, कुंजाली कुट्टी साहब ने रोड मैप 24 तक का जो दिया है वो चल कर रहेगा। आप अकीदत से मैं केरला के भाइयों को सलाम करता हूँ कि ताकत जम जाएंगे तो क्या ताकत ही है आप लोग बता चुके हैं। और आपका जो रास्ता है, अब हिंदुस्तान मजबूरन तुम्हारे पीछे आ रहा है। पूरा यूपी आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, तो पूरा हिंदुस्तान केरला जैसा बन जाएगा। फिर मुसलमान इज्जत से अपनी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएगा। कब लोगों ने अल्फाज के पत्थर नहीं फेंके, हाँ मैंने भी वो ख़त तो जलाकर नहीं फेंके, ठहरे हुए पानी ने इशारा तो किया था, कुछ सोच के मैंने ही तो कंकर नहीं फेंके। क्या बात है, उसने मेरी तस्वीर के टुकड़े घर ही में छुपा रखे हैं, बाहर नहीं फेंके। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you, sir. Thank you. Would like to invite Advocate V. Jeeva Giridharan, State Secretary, Tamil Nadu State Muslim League, to address the delegates with the topic of the role of political parties in empowering secular India. Sir, please. அடிஷ்னல் கவர்மெண்ட் பீடர் அட்வொகேட் ஜீவகிரிதரன் அவர்கள், தமிழ்நாடு தேசிய ஸ்டேட் செக்ரட்டரி ஜீவகிரிதரன். பலத்த இடி மழை மின்னலோட பாசித்து பேசின பிறகு நான் என்னத்தை பேசுறது? என்னுடைய அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, ஒரு நாட்டினுடைய இறையாண்மையை, அதனுடைய மதச்சார்பின்மையை காப்பதற்கு அரசியல் கட்சிகள் என்ன பங்கு வகிக்க வேண்டும் என்பது தலைப்பு. எந்த ஒரு நாடுமே எப்படி உருவாகிறது என்றால் அதற்கென ஒரு அரசியல் சட்டம், கான்ஸ்டிடியூஷன், அதுதான் அதற்கு அடிப்படை. இந்தியாவிலும் ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கிறது. சுதந்திரத்திற்கு பிறகு எல்லோரும் நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு முஸ்லிம் நாடு, ஒரு இந்து நாடு என்று இந்த நாடு பிரியும் என்று. ஆனால் அதற்கு வாய்ப்பில்லை. ஏனால் இங்கே நூற்றுக்கணக்கான இனங்கள், நூற்றுக்கணக்கான மொழி, அதற்கான கலாச்சாரம், பண்பாடு, பல்வேறு மதங்கள் கொண்ட ஒரு கூட்டமைப்பாக இந்த நாடு இருந்ததால், நாடு பிரிவினையின் பிறகும் கூட அதே சிந்தனையிலே, அதே பண்பாட்டிலே இந்த நாட்டு மக்கள் இருந்ததால், இந்த நாட்டினுடைய அரசியல் சட்டம் எழுதப்படும் போதே ஒரு மதச்சார்பின்மைக்கான ஒரு செக்யூலர் கிரெடென்ஷியல்ஸோட ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன். இதை எழுதினது யாரு? இந்த அரசியல் சட்டத்தை எழுதக்கூடிய அந்த குழுவினுடைய தலைவராக இருந்தவர் டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர். அவர் யாரு? முஸ்லிம் லீகினுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ். மகாராஷ்டிராவிலே அம்பேத்கர் அவர்கள் அரசியல் சாசன சபைக்கு செல்லக்கூடாது என்று அங்கிருந்த இந்துத்துவவாதிகள், அங்கிருந்த சித்பவன் பார்ப்பனர்கள் சதி செய்து அவரை தேர்ந்தெடுக்காமல் விட்டபோது, வங்காளத்தில் இருந்த முஸ்லீம் லீக், ஆட்சி அதிகாரத்திலே இருந்த முஸ்லீம் லீக் ஒரு முஸ்லீமை அனுப்பாமல் அம்பேத்கரை தன்னுடைய பிரதிநிதியாக அரசியல் சாசன சபைக்கு அனுப்பியது.
அது மட்டுமல்ல, அங்கே நம்முடைய கண்ணியத்துக்குரிய காயிதே மில்லத் இருந்தார், போக்கர் சாஹிப் இருந்தார், இதுபோல பல்வேறு முஸ்லீம் லீக் தலைவர்கள் அங்கே இருந்தார்கள். இந்த நாட்டினுடைய கான்ஸ்டியூஷன் ஒரு செக்யூலர் கான்ஸ்டிடியூஷனாக உருவானது. இந்த அரசியல் சட்டத்தின் அடிப்படையிலே தான் இந்த நாடு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ அரசியல் கட்சி என்பது எதற்காக உருவாகிறது? அதற்கென்று ஒரு சித்தாந்தம், அந்த சித்தாந்தத்தை பரப்பி அவர்கள் மக்களை திரட்டுவார்கள், மக்களை திரட்டி வாக்கு வாங்கி அரசியல் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவார்கள். அந்த அரசியல் அதிகாரம் இந்த நாட்டை வழிநடத்துவதற்கான அதிகாரமாக, இந்த நாட்டினுடைய அந்த அடிப்படையான அரசியல் சாசனத்தை, கான்ஸ்டிடியூஷனை கட்டி பாதுகாப்பதற்கான அதிகாரமாக அது வழிநடத்தப்பட வேண்டும். அப்படித்தான் நீங்க ஏகப்பட்ட கட்சிகள் இருக்கிறது. நான் 20 ஆண்டுகளாக இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்ல இருக்கிறேன். எல்லா அரசியல் கட்சிகளினுடைய கொள்கைகளையும் அவருடைய நடைமுறைகளையும் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு அரசியல் பார்வையாளனாக. இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் என்ற ஒரு கட்சி மட்டுமே தான் இன்று வரை, அன்றிலிருந்து இன்று வரை மதச்சார்பற்ற மக்கள் நேசத்துடன் கூடிய ஒரு அரசியல் கட்சியாக நடைமுறையில் இருக்கிறது, அதனுடைய கொள்கைகளிலும் இருக்கிறது. இன்றைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் என்ற அந்த பெயர், அந்த முஸ்லீம் என்ற பெயரை நீக்க வேண்டும், இல்லை என்றால் அந்த கட்சியே தடை செய்ய வேண்டும் என்று வழக்கு தொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. வழக்கு தொடுத்தவன் ஒரு இந்துத்துவவாதி. அவர் சொல்கிறார், இந்த நாட்டினுடைய மதச்சார்பின்மைக்கு எதிரான ஒரு பெயர் முஸ்லீம் லீக் என்று பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள், ஆகவே இந்த கட்சியை தடை செய்ய வேண்டும் என்று வழக்கை தொடுத்திருக்கிறார்கள். 1950 பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது இந்திய அரசியல் சாசனம். 1972 தான் மதச்சார்பற்ற நாடு என்று பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் அதற்கு முன்னாலே 1948 ஆண்டிலேயே கண்ணியத்துக்குரிய காயிதே மில்லத் உருவாக்கிய இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் 3 தூண்களை நிறுத்தி அதன் மேல் இந்த முஸ்லீம் லீக்கை நிறுத்தி இருக்கிறது. அது என்ன? முதலிலே இந்த நாட்டினுடைய ஒருமைப்பாடு, ஒற்றுமை. இரண்டாவதாக சமயங்களுக்கிடையே நல்லுறவு, அதான் மதச்சார்பின்மை. யூனிட்டி, கம்யூனல் அமிட்டி அண்ட் கல்ச்சரல் ஐடென்டிட்டி. இந்த 3 தூண்களின் மேல் தான் இந்திய கான்ஸ்டிடியூஷனே நிற்குது. 1950 பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட இந்திய அரசியல் சாசனத்துக்கு முன்னோடியாக அதற்கு முன்பே பிறந்த மூத்த மகன் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக். 1948 கான்ஸ்டிடியூஷன்ல என்ன சொல்லிச்சோ அதை சொல்லிச்சு. அன்றிலிருந்து இன்று வரை இந்த அரசியல் சாசனத்தை காப்பாற்றும் மிகப்பெரிய பங்கை, மிகப்பெரிய பணியை செய்து வருவது இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் என்றால் அது மிகையல்ல. எனவே தான் சொல்கிறோம், இந்த கட்சியினுடைய கொள்கையாக எதை வைத்திருக்கிறோமோ அதைத்தான் இந்திய அரசியல் சாசனம் வைத்திருக்கிறது. இந்திய அரசியல் சாசனம் இந்த நாட்டை கட்டமைத்திருக்கிறது. ஆகவே இந்த நாட்டை கட்டமைக்கிற, அதை அதே அளவிலே வழிநடத்தி செல்கின்ற தகுதியும் திறமையும் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் மட்டும்தான் இருக்கிறது. ஏன் அந்த முஸ்லீம் என்ற வார்த்தைக்கு அவ்வளவு பெரிய ஒரு பயம்? அந்த வார்த்தையை நீக்க வேண்டும் என்று. ஏனென்றால் அது சகோதரத்துவத்தை பேசுகிறது, அது சமத்துவத்தை பேசுகிறது, அது வர்ணாசிரமத்துக்கு எதிராக இருக்கிறது. இந்தியா முழுக்க ஒரே நாடு, இந்தியா முழுவதும் ஒரே மதம், ஒரே மொழி என்ற அவர்களுடைய சித்தாந்தத்தை மிக கடுமையாக எதிர்க்கிறது. எனவேதான் நாம் சிறிய கட்சியாக இருந்தாலும் கூட, மிக சொற்ப அளவிலே நாம் எம்பிக்களையோ எம்எல்ஏக்களையோ வைத்திருந்தாலும் கூட, இது ஒட்டுமொத்த பாசிச சக்திகளையும் பதற வைக்கிறது. இப்படிப்பட்ட ஒரு பதற்றத்தை தொடர்ந்து இந்த இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் பாசிசவாதிகளுக்கு இந்த மக்களை காப்பாற்ற அது எப்பொழுதுமே முன்னணியிலே நிற்கும் என்ற அந்த வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.
அடுத்ததாக உருதில் முழங்கிவிட்டார். இப்போ மலையாளத்தில் முழங்க வருகிறார் அப்துல் ரஹ்மான் ரண்டந்தானி. Let me invite Janab Abdul Rahman Dandatani, Secretary of Kerala State Muslim League, to address the delegate with the topic of role of political parties in empowering secular India. So please. Respected Chairman and respected leaders, distinguished guests, and my dear brothers and sisters. Our leaders has told me, you speak in Malayalam. എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും മലയാളത്തിൽ ഒരു പ്രസംഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ 75ാം വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് മൂമെൻ്റാണിത്, ചരിത്ര നിമിഷം. ഇതിലേറ്റവും വലിയ സവിശേഷത 75 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഖായിദെ മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയുടെ സന്ദേശവുമായി ഈ തമിഴകത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് മലയാളക്കരയിൽ വന്നുവെങ്കിൽ 75 വർഷത്തിന് ശേഷം അങ്ങ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് MP-മാരും MLA-മാരുമായി ഞങ്ങളിതാ തമിഴകത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ചരിത്ര നിമിഷമാകുന്നത്. ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം മതേതരത്വമാണ്. മതേതരത്വം എന്നത് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ്, അത് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരമാണ്, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ കൾച്ചറാണ്. ആ കൾച്ചർ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്ന് ആര്യന്മാർ വന്നപ്പോൾ 2 കൈയും നീട്ടി ദ്രാവിഡന്മാർ സ്വീകരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക സന്ദേശവുമായി മാലിക് ദീനാർ വന്നപ്പോഴും ക്രിസ്തീയ മിഷണറിമാർ വന്നപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ സ്വീകരിച്ചത്. അതേ സന്ദേശമാണ് ഈ തമിഴകത്തിന് അഭിമാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ചിക്കാഗോവിൽ പറഞ്ഞത്. വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളോട് ടാറ്റ ചോദിച്ചു, ഞാൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് സ്റ്റീൽ ടെക്നോളജി പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞു, ടെക്നോളജി അമേരിക്കയുടേതാകാം, സയൻസ് ഇന്ത്യയുടേതായിരിക്കണം. ഏതാണ് ആ സയൻസ് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷേ ചിക്കാഗോവിലെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് ബോധ്യമായി എന്ന് പിന്നീട് ടാറ്റ പറഞ്ഞു. ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത്, ഒരുപാട് മതങ്ങളെ കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ച മണ്ണാണിത്, ഒരുപാട് മതങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഭാരതത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ആകാശത്ത് നിന്ന് പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഴ അരുവികളിലൂടെ പുഴകളിലൂടെ ഒഴുകി മഹാസാഗരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ഭാരതത്തിൻ്റെ നന്മ ഒരേ ശക്തിയിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവനാണ് ഞാൻ. അതേ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ഭാഷ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പിന്നെ ഒരേ ഒരു നേതാവേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അത് മഹാനായ ഖായിദെ മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബാണ് എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഖായിദെ മില്ലത്ത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോവുക, ഞാൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായി ജീവിക്കും, ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരായി മരിക്കും. ആ വാചകത്തിന് വലിയ കരുത്തുണ്ടായിരുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് പർവേസ് മുഷറഫിനെ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അഹമ്മദ് സാഹിബ് അന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഷെയ്ക്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ ആം ദി എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതിനോട് കൂടെ മെല്ലെ ഐ ആം ദി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന്. കാരണം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളിതാ പ്രൗഡാണ്, പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അഹമ്മദ് സാഹിബിന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അതിന് അഹമ്മദ് സാഹിബിനെ കരുത്തേകിയത്
ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗാണ് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അഭിമാനകരമായ ചിത്രം. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനകരമായ ഈ മതേതര നന്മയാണ് ലീഗ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ലീഗ് മതേതര നന്മയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ടല്ല. ലീഗ് മതേതരത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറിയ ഈ തമിഴകം അതിൻ്റെ തെളിവാണ്. ഈ തമിഴകത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ രാജാജിയുടെ ഗവൺമെന്റിനെ മുസ്ലിം ലീഗ് അന്ന് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പിന്തുണച്ചത് അധികാരത്തിൻ്റെ പങ്ക് പറ്റിക്കൊണ്ടല്ല. അത് വ്യക്തമായും ഒരു രാജ്യത്ത് മതേതര നന്മ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ബാങ്ക് ദേശാസൽക്കരണ നിയമം വന്നു. ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഗവൺമെന്റ് താഴെ വീഴുന്ന ഘട്ടമായിരുന്നു. അന്ന് മൊറാർജി ദേശായി സിൻഡിക്കേറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയ ആ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഗവൺമെന്റിനെ താങ്ങി നിർത്തിയത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ 2 വോട്ടായിരുന്നു. ഇത് തെളിയിക്കുന്നത് എന്താണ്? രാജ്യം എപ്പോഴൊക്കെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് വന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ ലീഗ് ആ ചുമതല നിർവഹിച്ചു. ബാബരി മസ്ജിദ് തകർന്നപ്പോഴും ലീഗ് എടുത്ത നിലപാട് എന്താണ്? ലീഗ് എടുത്ത നിലപാട് പലരും പറഞ്ഞു ലീഗ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്, ലീഗ് എടുക്കുന്ന നിലപാട് ശരിയല്ല. ലീഗ് ഇപ്പോൾ ശക്തമായി കോൺഗ്രസിനെതിരായി നിൽക്കണം. നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു പാടില്ല. കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയിലെ മതേതര ശക്തിയാണ്. കോൺഗ്രസ് തകർന്നാൽ രാജ്യത്ത് വർഗീയ ശക്തികൾക്ക് കരുത്താകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം നിൽക്കണം. ലീഗ് പറഞ്ഞതായിരുന്നു ശരിയെന്ന് പിന്നീട് കാലം തെളിയിച്ചു. ഇപ്പോഴും മുസ്ലിം ലീഗ് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. രാജ്യത്തിലെ മതേതര ശക്തികൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. ആ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ മതേതര ശക്തികൾക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. ആ അവസരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് രാജ്യത്ത് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുക. പക്ഷേ പലരും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. എന്താണ് രാജ്യത്തിന് മതേതരത്വമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ മതേതര നന്മ കൊണ്ട് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾ, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ കരുത്ത്, ആ കരുത്ത് ചെറുതല്ല. ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് പറയട്ടെ, തമിഴകത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് മണിശങ്കരയ്യർ മലപ്പുറത്ത് വന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് ഇതുപോലൊരു ഓഡിറ്റോറിയം തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന 2000-ഓളം പെൺകുട്ടികളോട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിക്കണോ തമിഴിൽ പ്രസംഗിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സദസ്സ് പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിൽ മതി. അവിടെയുള്ള അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു അങ്ങ് പ്രസംഗിച്ചോളൂ. ഈ ഇരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ ഗ്രാജുവേഷനോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനോ കഴിഞ്ഞവരാണ്. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ആ വേദിയിലുണ്ട്. ആ സമയത്ത് മണിശങ്കരയ്യർ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു സദസ്സിലിരിക്കുന്ന 2000 പെൺകുട്ടികൾ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞവരാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഏക ജില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയാണ്. അതിന് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വാചകം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഒരു ജനതയെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളെടുത്ത പ്രയത്നം. കേരളത്തിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞു. ആ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിയോട് പറഞ്ഞല്ലോ, 51% വനിതകളാണ്, അതിൽ 63% യുവാക്കളാണ്. 35 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആ യുവാക്കളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം ബിരുദധാരികളായ ചെറുപ്പക്കാരാണ് എന്ന വളർച്ചയിലേക്ക് കേരളത്തെ എത്തിച്ചത് കായിദേ മില്ലത്ത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ച അഭിമാനത്തിൻ്റെ പച്ചപ്പതാക്കിയാണ് എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മതേതരത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് ലീഗുകാരൻ്റെ കടമയാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക് പെരുന്നാൾ പോലെ നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കായിദേ മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് 75-ാം വർഷത്തിലും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതര മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനും ഒരുമിച്ച് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായി ഇത് മാറട്ടെ. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you. Would like to invite young vibrant leader Advocate V.K. Faisal Babu, General Secretary Muslim Youth League National Committee, to address the delegates. Please. அடுத்ததாக ஒரு சொல்ல மறந்துவிட்டேன். முஸ்லீம் லீக்கின் கொடியை இமயமலையில் காட்டிய அட்வொகேட் ஜீவகர்தனுக்கு இந்த நேரத்தில் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். முஸ்லீம் லீக் கொடி காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி என்று சொன்னபோது உலகத்திலேயே பெரிய சிகரமான எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் முஸ்லீம் லீக் கொடியை தூக்கி பிடித்த நம்ம அட்வொகேட் ஜீவகர்தனுக்கு இந்த நேரத்தில் நினைவுபடுத்துகிறேன். அடுத்ததாக 1999ஆம் ஆண்டு பௌல விழாவில் நம் இங்கே இதே இடத்தில் இதே மாதிரி நான் 25 வயசில் பார்த்தப்போ இதை விட கூட்டங்கள் இருந்தது. அந்த இருந்த சில தலைவர்களை நாம் இழந்திருக்கிறோம். அவர்கள் மாஃபரத்துக்காக துவா செய்து கடைசியாக ஃபைசல் பாபு அவர்கள் பேசுவார்கள்.
My dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected our guide and visionary, the chair of Political Advisory Committee of Indian Union Muslim League, Honorable Sayyid Sadiq Al-Shihab Tangal, and the respected President of Iuml, the real successor of Qaid Millat Muhammad Ismail Sahab, Professor Qadar Moeddin Sahab, the dynamic General Secretary of Indian Union Muslim League, our leader P.K. Kunyalikutti Sahab, Organizing Secretary T. Muhammad Bashir Sahab, Senior Vice President MP Abdul Samad Samadani Sahab, and Treasurer P.B. Abdul Wahab Sahab, my fellow leaders, dignitaries on the dais, off the dais. This is a very congested time. It's a challenge. So I do understand. First time I thankful to Allah. This time I am addressing all of you in the land of Qaid Millat Muhammad Ismail Sahab. In the special occasion of 75th anniversary of Indian Union Muslim League, we are so happy to celebrate the 75th anniversary of our party. This time, in the same day, in the same month, our visionary leaders joined here in this town, the Chennai town. And a wonderful organization was formed named Indian Union Muslim League. It is proudly called, and a slogan was suggested. This is the organization not just to provide bridges, infrastructure, the typical political activities, but in fact, this organization is defined for the honorable existence of a particular community, the largest minority community of India. We know those people who followed the visionary leaders dedicated their lives and dedicated themselves on this noble ideology. What we please to understand, they didn't get any kind of convenience and comforts. What exactly we enjoyed this time? Despite this, they remained strongly in their conviction. So this very important occasion, let us extend our sincere prayers to those legendary leaders. Allah says in the Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah will never change a condition of a community until they change themselves. What actually speaks this historic moment to the entire community? I am representing Muslim Youth League, the youth cadres of the party, being the General Secretary of Muslim Youth League, All India Committee. This is the time to change. If we change our thoughts, definitely our words will be changed. If we change our words, of course, our action will be changed. If our action changed, it's sure our habit will be changed. And throughout the entire process, at the end, the destiny will be changed. Allah says, you have to change. We have to change ourselves. So this is the time to change the destiny of our community. Of course, we and our party, the result of the efforts of those great people, we should continue towards the idea of Muslim League. What is the idea of Muslim League? The idea of identity, the idea of dignity, the idea of coexistence,
the idea of harmony, and most importantly, the idea of struggle for an honorable existence with greater determination. Today we are taking a strong pledge and oath to continue this mission and to advance this movement at the pan-India level. By the grace of Allah, we are very optimistic about the future of the country and the community. As we know, BJP tries to introduce uniform civil code. We have so many crises like uniform civil code for demolishing the diversity of the country. BJP expelled a prominent community from India in the name of Citizenship Act. They also planning to rewrite our constitution. Now India is a big economic crisis by the wrong governmental policies. In this Platinum Jubilee occasion, we are taking pledge to revive the country. The same occasion we are celebrating the 75th anniversary of India's independence. Let me conclude my words. We are actually inspired by light, not darkness. We actually inspired by love, not hatred. We actually inspired by unity, not division. We understand India is not just a just a piece of the land, but it's a philosophy. It's a philosophy of tolerance and philosophy of inclusion. Thanks to our great country, India. Let me wind up my words. Thank to Tamil Nadu, thank to Chennai, thank to our beloved country, thanks to my dear brothers and sisters, Muslim League Zindabad, Jai Hind, Assalamu Alaikum. Thank you. Would like to invite Master of Ceremony S. Abdurrahman Rabbani to the dais, please. Assalamu Alaikum. Third session, book releasing session. This session will be presided over by our National Treasurer, P.V. Abdul Wahab Sahib MP. 12 books going to release in this book, in this session. Kaumin Kavalar. Actually, it is written by our former Rajya Sabha MP A.K. Rifai Sahib, biography of Qaide Millat, senior Congress leader and former MLA MP from Tamil Nadu, J.M. Harun Saab, greeting our national leaders. Second book, Qaide Millat Saab, Why Muslim League? Muslim League Jaruri Kya Hai? That is second one. That is in Urdu. First one, Kaumin Kavalar, translation version of Tamil. It is in English. Third book, Sirajul Millat Oru Sahabtam, biography of Sirajul Millat Abdul Samad Sahib. That is in Tamil, written by historian Kadayanallur Sayyid Ibrahim Sahib, published by Universal Press Shahjahan Sahib. Fourth book in English, Glimpses of STU in India, written by STU National President Ahmad Kutti Unnikulam. Fifth one, Nee Varumunna Enakku Ariyanunna, I Know You When You Came, by Ahmad Kanneri, this book in Malayalam. Sixth one, My Days with League, The Seen and Unseen, by our senior leader from West Bengal, Jafarullah Mullah Sahib, that is in English. Seventh one, Sira Puranamum Molirum Unmayum Omayum. Sira Puranam, that is the Kavinger Umar Pulavar. He written about the biography of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in his poetic versions, Sira Puranam. That explanation book written by Kavi Muhil M. Muhammad Yusuf Sahib, that book in Tamil. What Price Freedom? Author Muhammad Razak Khan Sahib. What Price Freedom? Author Muhammad Razak Khan Sahib.
that book also going to release here. Another one, Abdullah Kandukatti, that is Tower of Hope, handicapped person, he came here from Kerala. Tower of Hope, that book. Another one Islamic scholar, Sayyid Ali Rifai Sahib, Punitha Quranin Vasanamum, Manidanaya Kanidamum. And Fatima Muzaffar written one book, 25 years of community empowerment and national building. And Kerala MSF published one book, Mid Path. These are the 12 books going to be released now. These books will be released by our Malappuram Jilla President, Sayyid Abbas Ali Sihab Tangal Sahib. This session will be Master of Ceremony by A.S. Abdul Rahman Rabbani. We are requesting all these authors of this book to come to the stage and release the book, inshallah. Urdu poet? Evening. CVM Vadimunno, his Urdu Kavidi also going to participate here. Today program, this is the program before lunch. After lunch also so many sessions are there. Night 8 to 10, that Musaira and Ghazal program will be here in this stage, inshallah. 18 Urdu poets going to participate here. The Tamil Nadu Government Urdu Academy, headed by Vice Chairman Dr. Naheem Rahman, arranged this function. You people attend this Musaira and Ghazal function also. Master of Ceremony, Abdul Rahman Rabbani, Zonal Coordinator. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Our great leader, National President of Indian Union Muslim League, Professor KMK Sahib, Imam al-Hind, Sayyid Sadiq Ali Sihab Tangal, our National Dynamic General Secretary, Singakutti PK Kunjalikutti Sahib, our National Treasurer, PV Abdul Wahab Sahib, our National Organizing Secretary, E.T. Basir Sahib, Tamil Nadu Dynamic General Secretary, K.M. Muhammad Abu Bakr Sahib, and all other dignitaries in dais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As part of this Platinum Jubilee celebration of Indian Union Muslim League, we wish you to welcome you all to this invaluable book release function. This function will glitter in the page of history. The function will be presided over by Janab P.V. Abdul Wahab Sahib, Honorable Member of Parliament and National Treasurer. To being with your request, Janab Kutti Muhammad Kutti, former Minister Kerala, to deliver his introductory speech of this function. Okay. Now we are going to release the books. First book, Kaumin Kavalar, Biography of Qaide Millat, author Marhum A.K. Rifai Sahib, ex-MP. Grace Publishers. Sayyid Abbas Ali Sihab Tangal. We request you to release the books, please. Second book, Muslim League की ज़रूरत क्यों, वही Muslim League, in language of Urdu, releasing by Mr. Kurram Anis Umar. Book number 3, book number 3, Sirajul Millat or Sahabtam, biography of Sirajul Millat A.K. Abdul Samad Sahib, author Sain Ibrahim, universal
publisher, Sharjah. Book number 4, Glimpses of STU in India, in English. Author Ahmad Kutti Unnikulam. Book number 5, Glimpse of STU in India. Author Ahmad Kutti Unnikulam. Sain Ibrahim முடிஞ்சிருச்சு. Sain Ibrahim. உங்க இது முடிஞ்சதுல நீங்க போய் வெளியே உங்க இது முடிஞ்சா அங்க உட்காரு இங்க வந்துருங்க. புக் நம்பர் 5 சொல்லியாச்சு சார். புக் நம்பர் 5, நீ ஒருமன்னு எனக்கு அறியாமிருன்னோ இன் மலையாளம் பை அன்வர் கண்ணேரி. Book number 6, My Days with Leg, in English. Author by Jafarullah Mullah. Book number 7, Sira Puranam Olirum Omayum Unmayum by Kavi Muhil Mr. Muhammad Yusuf, Tamil. Book number 8, What Price Freedom. Author Muhammad Razak. Book number 9, book 25 years of community, 25 years of community empowerment and nation building. Author by Fatima Muzaffar, in English. Number 9, Tower of Hope by author Abdullah Kattukudi. What Price Freedom. Author Muhammad Razak. What Price Freedom. Author Muhammad Razak. அடுத்து புனித குர்ஆன் வசனமும் மனிதநேய கணிதமும். ஆசிரியர் சையத் அலி ரிஃபாயி. Next, Midpoint by MSF Kerala.
அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு, நீங்கள் போங்க. What prize freedom by Muhammad Razzaq Khan. இதென்ன சொல்லிட்டேன். என்ன சொல்ல Midpoint by MSF Kerala. கொஞ்சம் எல்லாரும் உட்காருங்க தயவு செய்து. கொலாப்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது மீட்டிங்கு. தயவு செய்து எல்லாரும் வெளியில் இப்போ வாலண்டியர்ஸ் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஒரு ஆள் ஒன்றா போங்க சார். ஒரே நேரத்தில் 5 பேர், 5 people 6 people ஃபார் ഓർഗനൈസേഷനാണ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഉള്ളത്. അതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ ജിഗ്നേഷ് മേവനെ അടക്കമുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ഗസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആഫ്റ്റർനൂൺ ജിഗ്നേഷ് മേവാനി, ഈവനിങ് ആസിഫ് മുജിത്തബ. ആസിഫ് മുജിത്തബ പറഞ്ഞാൽ IITN and the emerging intellectual of Indian Muslims. Now we request Dr. Janab CMO Muhammad Ali Sahib, former principal Qaid Millat College and General Secretary Tamil Nadu Muslim Tundu Iyakam, to
over deliver his felicitation address.
Alhamdulillah. The great conference will be succeeded. Ever remember, all you people pray for us. Pray for the success of the conference. Thank you very much. Assalamu alaikum. അടുത്തതായി മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin. വേദിയാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭിന്നരല്ല നമ്മളൊന്നാണ് മനുഷ്യജാതി ഒന്നിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഓണം പെരുന്നാൾ ക്രിസ്മസും ഒരുമയിലുണ്ടു മുറങ്ങിയ നാടിൻ കഥ ഇത് തലമുറയറിയണം ഒന്നാണെന്നുള്ള വിചാരം എന്നും നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ഒപ്പനയും മാർഗം കളിയും തിരുവാതിരയെന്നും തോളൊത്ത് ചോരയൊറ്റ വർണ്ണത്തിൽ ഹൃദയമൊറ്റ താളത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ വനിയിൽ വിടരുന്ന ബഹുവർണ്ണ പൂക്കൾ ഭാസുരമി നാടിൻ പുണ്യങ്ങൾ ഭാരതമെന്നാൽ കണ്ണും കരളും കവരും പൂന്തോട്ടം ഭാരതീയർ നാം വൈവിധ്യത്തിൻ സുന്ദരസൂനങ്ങൾ സുന്ദരസൂനങ്ങൾ 75ാം വാർഷിക നാളിൽ ഈ നാടിനോട് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തോട് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കൊല്ലും കൊല നിർത്താൻ നമ്മൾ കൊന്നായിന്ന് പറഞ്ഞിടാം കത്തിയ വേണ്ടി ജീവിച്ച മഹാമനീഷികളായിരുന്നു അവര്. സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. കൊടപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിലേക്ക് വളരെ വൈകി 12:30-1 മണിക്ക് കയറി വരുന്ന തങ്ങൾ കാണുന്നത് നേതാക്കന്മാരെ, നായകന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെയാണ്. അപ്പുറത്തല്ലോ ഈ റിബൺ കെട്ടിയ സ്ഥലം ഒഴിച്ചിടുക നേതാക്കന്മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് നേതാക്കന്മാർ ഇപ്പോൾ റെഡിയല്ല അങ്ങനെ വേണ്ടപ്പെട്ട അവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടാൽ അവിടെ വന്ന ആളുകൾ കയറിയിരുന്ന് അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്ന റൈറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കണോ? പറഞ്ഞോ? ഇപ്പോൾ അറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നവരങ്ങ് പറഞ്ഞ ഇടത് ഭാഗം ഒഴിച്ചിട്ടാൽ നേതാക്കന്മാർക്ക് വന്നിരിക്കാൻ കയറ്റിയിട്ടാണ് അവിടെയാണ് അറേഞ്ച്. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മനോഹരമായ പരിപാടി ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാര് അവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഈ മനോഹരമായ വേദി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കണോ? പറഞ്ഞോ? ഇപ്പോൾ അറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നവരങ്ങ് പറഞ്ഞ അവിടെയാണ് അറേഞ്ച്. ഏറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി ഇരിക്കണമേ എന്ന് വളരെ വിനയസ്വരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മഹാനായ പ്രിയപ്പെട്ട സയ്യിദ്
of Hindu did not hold such a belief. Even the Babri Masjid was demolished in 1992. At least microscopic minority of India's vast majority of Hindu brethren did not believe that Lord Sri Rama was born there. But today, with the Honorable Supreme Court's judgment, the construction of Sri Rama temple is progressing on the site of Babri Masjid. And it is motivating factor for the general majority of Hindu people in the country to believe that Lord Rama was born there. The Babri Masjid is a prime example of how the RSS exploits Muslim symbols, places of worship, and cultural symbols of their political gain. The RSS only uses anti-Muslim sentiment as political fuel. By putting Muslim places of worship, clothing, and religious practices on the cusp of hatred, the RSS achieves political gains. They see Muslims not as a religious community, but as a political community. For the RSS, Muslims' dress, cult, and cultural symbols are political. We Muslims are a political bloc for the RSS. Unfortunately, Muslims are politically disorganized in India. The RSS is ruling India with the Muslims in mind and destroying the constitution of India by targeting Muslims. Sadly, the democratic secular parties in India do not realize that the RSS is destroying India's system by targeting Muslims. And it is India that's being destroyed due to anti-Muslim sentiment. There is only one way left. There is no other way to save the country and the survival of the Muslims except for Muslims to organize themselves politically. The Muslim population of India is 20 crores. The Muslim population of Kerala is 80 lakhs. Tamil Nadu also has a Muslim population of more than 40 lakhs. We may roughly estimate that 1.2 million Muslims are politically organized. Although not members of the Muslim League's political organization, these 1.2 crores Muslims indirectly benefit from the Muslim League. But where are the remaining 80.8 crore Muslims? What are their political goals? How politically savvy are they? To what extent are they involved in the political curse of India? 20 crores is not a small number in a democracy. It is a crucial factor in an electoral in a democracy. The number 20 crores holds great significance as it can have a major impact on the electoral system. It is therefore crucial for the Muslim population in India to organize themselves politically in order to survive and thrive. By uniting behind a single leader, flag, and name, the Muslim community can come together to protect their interests and rights. In conclusion, the call to action for the youth of India to play a significant role in national building activities is more important than ever before. As we celebrate the 75th anniversary of Indian Union Muslim League and reflect on the challenges faced by the Muslim community in India, it is clear that there is a pressing need for political organization and unity. The youth must take up the mantle of leadership, unite under a single flag, and work towards safeguarding the future of India and preventing harm to the country. By focusing on the task at hand with courage and determination, the youth of the Muslim League can lead the way towards a brighter future. Haidamil Muhammad Ismail Sahib, Sidi Sahib, Sayyid Abdurrahman Bapati Tangal, Pukoy Tangal, and C.H. Muhammad Waya Sahib didn't have an easy start as they had to overcome numerous challenges and difficulties. They were the ones who survived the tumultuous phase of India's partition and emerged as frontline fighters and who sought
solution to the problems of their time. Unfortunately, they are not longer with us, and we cannot expect them to rise from their graves, however, to solve the problems of our time. It is up to us to find the solution to the current challenges that we face. Let us remember the legacy of Haider Muhammad Ismail Saib and his call to action 75 years ago, and let it inspire us to work towards a better future for ourselves, our communities, and our country. Thank you all. I would like to invite Advocate Harris Biran, Chairman, National Lawyers Forum, to address the delegates. Sir, please. Delegate Harris Biran. இவங்களுடைய நம்மளுடைய வழக்குகள் அனைத்திற்கும் தாய்ப்பாக இருந்து என்ஆர்சி சிஏஏ போன்ற வழக்குகள் மற்றும் அத்துணை வழக்குகளிலும் சந்தித்து சவால்களை சந்திக்கக்கூடிய அருமையான நண்பர். இப்பொழுது புதிதாக லாயர்ஸ் ஃபாரம் நம்ம ஆரம்பிக்கப்பட்டு அதற்கு நேஷனலுடைய பிரசிடென்டாக பொறுப்பேற்றுள்ள அவர் உங்கள் முன்னே உரையாற்ற இருக்கிறார். Most respected Driver, Munir Millat, Professor K. Khader Moin Sahib, the chair of this particular session, Janab Sayyid Munawar Ali Shihab Taman, leaders on the dais, off the dais, dear brothers and sisters who have come from all parts of the country. It's a mammoth occasion, according to me, that the celebration of 75 years of our existence is happening in this historic hall where our party took birth. A lot of people ask Haider Millat, when he formed this party in 1948, as to what is your objective? How can you keep this particular party afloat, where you have formed a party for the purpose of a community? Haider Millat's answer is reflected today in this particular hall. There has been various challenges, including a latest challenge that Indian Union Muslim League should not use the name Muslim. It is against the secular credentials of the Constitution. The Election Commission, in fact, has supported the party. Election Commission has told the court that this IUML, Indian Union Muslim League, is a legacy name. ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നാമധേയമായി മാറി ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ പേര് കല്ലുകൊണ്ട് അധിഷ്ഠിച്ചു എന്നാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പേര് മാറ്റാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുമോ? ഒരു കാരണവശാലുമില്ല. എല്ലാ 2 ദിവസവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാദർ മൊയ്തീൻ സാഹിബ് ഈ കേസിന്റെ സ്റ്റേറ്റസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മളെ വിളിക്കാറുണ്ട്. പണ്ട് പറഞ്ഞ കുറ്റിപ്പുറം പാലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പാർട്ടി പോവുകയില്ല. അതിനുശേഷം തിരുവനന്തപുരം തൊട്ട് കൊല്ലം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് MLA-മാരായി. ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ നമുക്ക് MLA-മാരും മന്ത്രിമാരും ഉണ്ടായി. ഇന്നിപ്പോ നേരത്തെ സെയ്ദ് മുനവർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജാണ് മിറാണ്ട കോളേജ്. വനിതകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു കോളേജാണ്. അതായത് അത്രമാത്രം മെറിറ്റുള്ള കുട്ടികൾ, അത്രമാത്രം വലിയ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികൾ മാത്രം പഠിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കോളേജാണ് ഡൽഹിയിലെ മിറാണ്ട കോളേജ്. 4 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ആ മിറാണ്ട കോളേജിൽ MSF-ന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു സംഗതി നമുക്ക് പറയാനില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ, പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ വരെ എത്തി, അവിടെ MSF-ന്റെ യൂണിറ്റ് വരും അവിടെ രൂപീകരിച്ചു. I am talking as a
member of a frontal organization which is Lawyers Forum. Leaders have spoken in the morning about the challenges which are faced by the minority community because of the fascist government. We all know the kind of challenges. And when the fascist government, or any government for that matter, infringes upon the rights of the people, rights of the citizen, the only remedy, according to me, is to go legally. The people, right of the citizen. And that is the reason why the only remedy, according the National Committee of the Indian Union Muslim League had instructed to form a national body of lawyers. We all know the bulldozers being in action. Right from UP to Karnataka, bulldozers are in action. Whenever there is a name of a minority on the other side, there is no due process of law. It is only the bulldozers which spring into action. And what do these poor people do? They can't do anything. They can't go anywhere. That is the place where the Lawyers Forum comes into operation. And as Advocate Razak, Advocate Hansala, Advocate Abu Siddiq, Advocate Mohammed Shah, ഇവരെല്ലാവരുടെയും കൂടി പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ലോയേഴ്സ് ഫോറത്തിന്റെ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചു. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ബുൾഡോസർ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ഈ ലോയേഴ്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ദേശീയ കമ്മിറ്റി നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So therefore, according to me, this profession has acquired that kind of an importance. Respected Talaivar said in the morning that we have to abide by the constitution, constitutional principles. Yes, rule of law has to be here. So if there is somebody who is infracting the law, if somebody is violating by which we are going now, hopefully by November of 2023, when we have the mammoth function in Delhi, we hope to form state committees in majority of the states. Now coming to the topic about the role of the youth. Unfortunately, if the youth is not qualified by various reasons, the nation building will not be effective. Why is the youth not qualified now? Youth is not qualified because of the governmental policies, governmental actions, governmental discriminations. Unemployment is writ large. Poverty is writ large. Corruption is writ large. Rich are becoming richer and richer. Poor are because of the social justice which the preamble of the Constitution has envisaged in 1950. So we cannot fail the Constitution. We have to get the youth to be qualified youth. If the youth is qualified, naturally the nation is going to improve, nation is going to progress. We always say it is today's youth will be tomorrow's leaders. They have to lead. They have to lead from the front. Just one example is about the reservation, which is being done. There is a provision in the Constitution which says that you have to have adequate representation in the government. Adequate representation means മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം എല്ലാ സർക്കാർ ജോലികളിലും ഇതുപോലത്തെ മൈനോറിറ്റികൾക്ക് വേണമെന്ന് ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം സർക്കാർ ജോലികളിൽ 135% പിന്നിലാണ്.
സർക്കാർ ജോലിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നയപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ, ഗവൺമെന്റിന്റെ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ യൂത്തിന്, ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിക്ക് ഈ നയത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ നേഷനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം. ഞാൻ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചിട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റ കാര്യം, പ്രവാസികളുടെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. പ്രവാസി is an integral part of India. But one thing which is lacking even now is Pravasi's right to vote. അവർക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അവരിപ്പോൾ നാട്ടില് വോട്ട് നടക്കുന്ന അന്ന് നാളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വോട്ട് ചെയ്യാവുന്ന അവസ്ഥ. അവരെവിടെ നിന്നാണ് അവരെവിടെയാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അവർക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അത് നൽകുന്നുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പാർലമെന്റിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട വഹാബ് സാഹിബും ബഷീർ സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെല്ലാം ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു വലിയ അഭ്യർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, the resolution which is being passed in this particular historical meeting should also contain a resolution to the effect that non-resident Indians, NRIs, should be given the right to vote. Thank you very much. Assalamu alaikum. Jai Hind. With much pleasure, with very proud, would like to invite our National Vice President, Indian Union Muslim League, Dr. MP Abdus Samadani MP, for the presentation in frontal organization session. നമ്മുടെ ജിഗ്നേഷ് മേവാനി ഇപ്പോൾ എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല കൈയടിച്ച് പറ്റുമെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. കാരണം ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ പ്രഷ്യസ് ഗസ്റ്റ് ഫോർ ദ കോൺഫറൻസ്. ഇന്ന് ഉഷാറാവണം എല്ലാവരും. ഉറങ്ങുന്നതിലൊന്നും എണീറ്റ് ഒന്ന് ഉഷാറായി. സമദാനി സാഹിബ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. வரக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் ஜிக்னேஷ் மேலவாணியை நல்ல ஆர்வலோடு கைதட்டி வரவேற்குமாறு சி.கே. சுபைர் வருகிறார்கள். பன்மொழி புலவர், உருதுவினுடைய ஷேர், பார்லிமெண்ட்டினுடைய கிங், எல்லோராலும் பாராட்டப்படக்கூடியவர், போற்றுதலுக்குரியவர். உருது, ஹிந்தி, இங்கிலீஷ், தமிழை தவிர்த்து, தமிழ் அறியா மற்ற எல்லா மொழியிலும் தன்னுடைய சொல்லாற்றலை தரக்கூடியவர்கள் உங்கள் முன்னே உரையாற்றுவார். Assalamu alaikum wa rahmatullah. My respectful regards to all my brothers and sisters who have assembled this historical delegate session of the tremendous 75th anniversary of the largest, the only national political party of the minorities and backward classes of this country, Indian Union Muslim League. Our young, vibrant leader presiding over this function, the great son of the great father. Because of this fact alone, he is so much beloved for each and everybody of us, because he is the son of our late lamented Sayyid Muhammad Ali Shihab Tangal. The presiding Sayyid Munawwar Ali Shihab Tangal, our most esteemed leader, our guide, Professor Qadir Muhyiddin Sahab, the All India President of Indian Union Muslim League, whom I always call the last personality of the great chain of great leaders started by Qaid-e-Millat Muhammad Ismail Sahib. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിലെ പഴയ നേതാക്കളുടെ അവസാനത്തെ കണ്ണി എന്നാണ് പ്രൊഫസർ ഖാദർ മൊയ്തീൻ സാഹിബിനെ പറ്റി എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളത്. ഖാദർ മൊയ്തീൻ സാഹബ് को हम कहते हैं कि हम ऐसे सोचते हैं कि वो एक शानदार माजी के आखिरी कड़ी है. शानदार माजी के और हमारे जो सुनहरी रिवायात के हमारे बहुत बड़े
विरासत के वो असली नुमाइंदा है और रहनुमाए आज़म प्रोफेसर कादर मोइनुद्दीन साहब, all other leaders of various frontal organization of Indian Union Muslim League, our All India President of Muslim Youth League, my dear brother Asaf Ansari Sahab, who made the introduction here. I am not naming other, addressing other names of other leaders. It will be a great task and this time constraint is very much there. അധികവും ഈ സദസ്സിൽ മലയാളികളാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മലയാളത്തിൽ പറയാം. നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട CK Zubair सूचिപ്പിച്ചതുപോലെ हम जिग्नेश मेवानी जैसे बहुत बड़े शख्सियत के भी इंतज़ार में है. ये फ़िक्र का भी एक मौका है. डेलीगेट सेशन जो हमारे सोचने का एक तरीक़ा है, जी तरीक़े से मर्द तरीक़े से जो कुछ करना है तरीक़े से करना है, सलीक़े से करना है, फ़िक्र के साथ करना है. सो हमारे लिए एक दिस इज़ ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू थिंक डीपली, as is already mentioned by our esteemed leader, our most renowned leader Sayyid Sadiq Ali Shihab Tangal, while inaugurating this conference in the morning, and very much elaborated by our All India President Professor Kader Moinuddin Sahab. The role of students, youth, farmers, pravasis in nation building is the topic, a very vast topic. बहुत वसी मौजू है. इस पर अगर बोलने चाहते तो सब्जेक्ट को प्रसन्न करने में दिक्कत होता है, तकलीफ़ होता है. इसको जो मुख्तसर करना भी मुश्किल पड़ता है. हमारे लिए सआदत की बात है कि चेन्नई जैसे शहर में हमारे तमिलनाडु मुस्लिम लीग के बड़े फ़आल और मुतहर्रिक लोगों ने ये शानदार, ये तारीख़ी इजलास का तश्कील किया है. यहाँ ये मुनक़्क़द हो गया है. ये when Indian Union Muslim League was formed, just now we went there in the, tomorrow we are all going to the Rajaji Hall. Many great visionaries took part in that historical meeting, and one personality was a great poet of India, who was there along with the Qaid-e-Millat Muhammad Ismail Sahib. You will be amazed. He is one of the most renowned ghazal writers of this country, Maulana Hasrat Mohani. Chupke chupke raat din आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है. जो ग़ुलामनी ने गाया था और सारे सब कॉन्टिनेंट और सारे आलम में इसका गूंज उठा, ये गज़ल. इसको लिखने वाले मौलाना हसरत मोहानी भी वहाँ हाजिर थे राजाजी हॉल में मार्च 10वीं तारीख़ को. सो मुझे अब उनका एक शेर याद आ रहा है. हम कौल के साथ कहे अगर जान भी जाए. हसरत मोहानी ने लिखा, यह मुस्लिम लीग हर मुस्लिम लीग वर्कर का स्लोगन है. हम कौल के सादिक है अगर जान भी जाए, वल्लाह कभी खिदमत अंग्रेज़ नहीं होगी. ये मौलाना हसरत मोहानी ने लिखा था. मोहानी ने यह भी लिखा, रूह आज़ाद ख़याल आज़ाद, जिस्म हज़रत की क़ैद है बेकार. अगर रूह आज़ाद हो तो, ख़याल भी आज़ाद हो तो, फ़िक्र भी आज़ाद हो तो, बदन जिस्म फ़कत, ये क़ैद में होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा.
जैसे शख्सियत वो 10 मार्च को वहाँ इकट्ठे हुए थे राजा जी हॉल में. इट वॉज नॉट ए सिंपल मीറ്റിംഗ്. 48 മാർച്ച് 10 നടന്ന യോഗത്ത് പങ്കെടുത്തവർ ഓരോരുത്തരെ പറ്റി ഒരു ജീവചരിത്രം തന്നെ എഴുതാനുണ്ട്. അതിലൊരാളായിരുന്നു മൗലാന ഹസരത്ത് മൊഹാനി. വലിയ വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു, വലിയ പോരാളിയായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് സ്വരാജ് പ്രമേയം സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി പോലും പറഞ്ഞു സമയമായിട്ടില്ല, കുറച്ച് കഴിയട്ടെ എന്ന്. അത്ര വലിയ പോരാളിയായിരുന്നു ഹസരത്ത് മൊഹാനി. സോ there are many problems and we have started from there, reached here under the leadership of our esteemed leader Professor Qadir Muhyiddin Sahab, starting from Qaid-e-Millat. When we look back and when we look around, we are seeing so many challenges around us, political challenges, cultural challenges against not only the minorities, national problem. It is a part of the national problem. It is not separate. But एक ज़माना था जब माइनॉरिटीज अक़लियतों का एक बड़ा रोल अंजाम दिया, अभी अंजाम दे रहे हैं, फिर भी मुस्तक़बिल में अंजाम देना है. अब उर्दू का भी क्या हाल है. केरल में उर्दू टीचर्स एसोसिएशन का एक स्टेट कॉन्फ्रेंस था. मैंने इफ्तिताह किया 1 महीने पहले. मैंने उधर कहा हज़ारों उर्दू असातिज़ा के सामने, सुनिए अब मुल्क में आसिफ साहब, खुर्रम साहब, मैंने केरल के उर्दू असातिज़ा हजरात को कहा अब हिंदुस्तान में मुल्क में उर्दू का जनाजा हो रहा है. ऐसा है आजकल का क्राइसिस. उर्दू के मिटाने का कॉन्स्पिरसी बहुत कोशिशों के साथ हो रहा है, लेकिन उर्दू का एक शानदार रोल है इस मुल्क में. अब एक नाम भी प्रॉब्लम होता है. होली के मौके पे एक क्लॉथ कंपनी एक नया कपड़ा बनाया. होली के नहीं, दीपावली को पुതിയ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു തുണി കമ്പനി. वो कंपनी उस दीपावली के वो ड्रेस को एक नाम दिया, जिसने रिवाज एक नाम दिया. प्रॉब्लम हो गया, हंगामा हो गया. വലിയ കുഴപ്പമായി. ഈ പേര് മാറ്റണം, नाम को बदलना है, बदल देना है. अब तो मुगल गार्डन अमृतोद्यान बन गया. तारीखी मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन का नया नाम दिया है अमृतोद्यान. नाम बदलने से क्या होता है? क्या दुनिया में ऐसे एक मुल्क है जहां गवर्नमेंट माजी से लड़ रहा है? ചരിത്രവുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ കാണണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരൂ. ചരിത്രവുമായിട്ടാണ് യുദ്ധം. എന്തൊരു നിർഭാഗ്യമാണ്. ഫൈറ്റിംഗ് വിത്ത് ദി പാസ്റ്റ്, ഫൈറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ ഹിസ്റ്ററി. ഹിസ്റ്ററി, വാട്ട് എവർ ഈസ് ദർ ഗുഡ് വി ഹാവ് ടു അക്സെപ്റ്റ്, വാട്ട് എവർ ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് വി ഹാവ് ടു റിജക്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഗ്രേറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലെസൺ. ബട്ട് ഉറുദു, once Mahatma Gandhi came for the urus of Khaja Qutubuddin Bakhtiyar Kaki in Delhi. ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के खलीफे आज़म है, उनके उरूस के लिए गांधी जी आया. सो गांधी जी के जो his hands were on the shoulders of 2 girls as usual. Gandhi ji used to walk when he moves all around the country. Right shoulder, right hand left on the shoulders of girls. Then एक उर्दू पोएट ने कहा कि ये लड़कियां थोड़ी है तो गांधी जी की लकड़ियां है. ये लड़कियां थोड़ी है तो गांधी जी की लकड़ियां है. लड़की को लकड़ी बना के इतना खूबसूरत उर्दू ज़बान को अगर दफन करने चाहते हैं
सारे मुल्क उसके खिलाफ खड़े होंगे। उर्दू को दफनना ये आसान नहीं है, क्योंकि उर्दू के शायरों में बहादुर शाह जफ़र भी है। कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी न मिले कुए यार में। कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी न मिले कुए यार में। जैसे शायरों को उर्दू ने कंट्रीब्यूट किया, जैसे ऐसे एक अजीम शान ज़ुबान को इस सरजमीन पे, अजीम शान सरजमीन में दफन करना आप तुम लोगों के लिए आसान नहीं है। अगर नाम बदलने के लिए आप लोग तैयार होते तो क्या क्या बदल देंगे? പേര് മാറ്റാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ പേര് മാറ്റേണ്ടി വരും? Can you change the names of Hindi films? Can you change the names of famous Hindu films, Hindi movies? പ്രശസ്തമായ ഹിന്ദി സിനിമകളുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുമോ? മെഹബൂബ, തലാഷെ ഹഖ്, ഹഖീഖത്ത്, मोहब्बत, जुनू, एतिबार, एतिमाद, शोले, शोले, The chief guest of this session, the icon of Indian youth, and also leading the protest against the fascist mind of India, Jignesh Mawani heartily welcome the National Conference of Indian Union Muslim League. Long time, sir. Oh. तो हम जिग्नेश मेवानी जी को दिल की गहराइयों से इस्तकबाल, मैं स्वागत करता हूँ। जिग्नेश मेवानी कौन है हम जानते हैं। हमारे इंडिया के सेक्युलरिज्म के बहुत बड़े टॉर्च बियरर और फाइटर है, जिसने कुर्बानियाँ की सारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और वो हमारे साथ रहे, हम उनके भी साथ है, साथ रहेंगे। अक़लियतों का जो राह मंजिल है, मंजिल मकसूद है, ये मुल्क के मंजिल मकसूद से मुख्तलिफ नहीं है। माइनॉरिटी पॉलिटिक्स इज़ नॉट अवे सेपरेट फ्रॉम द नेशनल पॉलिटिक्स. It is the part and parcel of the national politics. So I was, Mewani ji, when you were just entering the dais, I was just thinking, I was mentioning, just in the last Diwali, a cloth producing company in the country produced a special dress and named it a Urdu-like Hindi word, Hindustani word, Jishne Riwaz. तो हंगामा बरपा गया, सारे मुल्क में बहुत बड़ा एहतजाज आंदोलन किया गया. MPs of the ruling party came forward. If you don't change the name of the dress, we will come against your institution, your company. You will have to lock the company. We will not allow this. So my point is this. If you are insisting on changing the names, when Mewani ji was entering the dais, I was asking, how many names you will have to change in the country? Inqilab Zindabad. This was the slogan of national movement, freedom movement. It is not this slogan of, as many people in Kerala have misunderstood. Many people in Kerala have misunderstood this is the slogan of a particular political party. No. It was and it is nowadays it is the
slogan of all the modern campuses, universities of this country, Student Inqilab Zindabad. And Inqilab is a Urdu word which has come directly from Arabic. Is this? If I am concluding these remarks, saying a few other names, some films. My friend Khurram Sahab reminded me that great epic movie Mughal-e Azam, Talash-e-Haq, Haqiqat, Itibar, Itimad, Mahbooba, and I was saying at Sholay, the greatest Hindi film. Who knows the Sholay is an Arabic word? Sholay is an Arabic word. Hindustani word come from Arabic. When I just visited Dubai a few months ago, in all the streets of Dubai, an Arab advertising company's name was given on advertising. Sholay. Sholay. In Malayalam we call it Jwala. Jwala. That is Sholay in the film. Can you change all these things? Can you change the throat of Rafi Sahab and Kishore Kumar and Lata Mangeshkar, who has sung so many Urdu words of Hindustani in Hindi language? Can you change it? Even Kishore Kumar said, "Chalte chalte mere ye geet yaad rakhna, kabhi alvida na kahna." Alvidar, Hajjatul Vidar, Alvidar, Alif Lam, coming directly from Arabic to Hindi. Kishore Kumar has sung it. So you can't change this. You can't change the spirit of India. You can't change the idea of India. You can't change the culture of India. This is not the time of confrontation. This is the time of communication and mutual interaction and unification and unity for the pluralism, for the protection of the pluralism of the country. I am concluding my remarks by just quoting just a couplet. Yatim mahkam amal payham mohabbat fatih alam jihad zindani mein ye hai mardon ki shamshirein, ye hai mardon ki shamshirein. Our Indian Union Muslim League will go forward with all these great principles for the protection of the ethical, cultural, secular values of the country, shaking hands with other secular parties of India and shaking hands with great honorable friends of the community like Jignesh Mevani. Thanking you all, and let us hope for the best after this conference, and we will be getting more chance before the new elections to see a new vital secular force coming up in the country. Thank you so much. Thank you, sir. எத்தனை மோடி வந்தாலும் மாற்றினாலும் எங்கள் பெயரையோ எத்தனையோ மாற்றினாலும் கூட எங்களுடைய தேசப்பற்றை மாற்றவும் முடியாது, மறக்கவும் முடியாது என்பதை ரத்தின சுருக்கமாக சொன்ன சமதானி அவர்களுக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு, அடுத்து ஆல் இண்டியாவுடைய கேஎம்சிசியுடைய பிரசிடென்ட் நௌஷாத் அவர்கள், கேஎம்சிசி என்றாலே மாஸ் மேரேஜ் என்ற நினைவு வந்துவிட்டது. நீங்காக இடம்பெற்றுள்ள அவர் பெங்களூரில் மிகப்பெரிய அளவிலே கேஎம்சிசி பிரசிடெண்ட்டாக இருந்து ஆல் இண்டியாவில் இப்பொழுது மிகப்பெரிய மாஸ் மேரேஜ் நடத்தி மற்றும் உள்ள எல்லா கோவை, திருநெல்வேலி, திருச்சி மற்ற இடங்களிலும் தொடர்ந்து நடக்க உள்ள மாஸ் மேரேஜை திட்டமிடப்பட்டுள்ள அருமை தலைவர் கேஎம்சிசியினுடைய நௌஷாத் அவர்கள் உங்கள் முன்னே உரையாற்றுவார்கள். All India KMCC President M.K. Naushad addressing the delegates. ബഹുമാനപ്പെട്ട വേദിയിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഇവിടെ വന്ന പ്രതിനിധികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. കേരളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായ ഓൾ ഇന്ത്യ KMCC ചുരുക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ 13 സ്റ്റേറ്റുകളിലായി 12,600 മെമ്പർമാരുള്ള ഈ സംഘടന
ബാംഗ്ലൂരിലെ ശിഹാബ് തങ്ങൾ സെൻറ്റർ ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന പേരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുനവർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പ്രസിഡൻ്റായും, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഖായിദെ മില്ലത്ത് ഫോറം എന്ന പേരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ തന്നെ പ്രസിഡൻ്റായും, പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ശിഹാബ് തങ്ങൾ സെൻറ്റർ ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി പോണ്ടിച്ചേരി സാദിഖലി തങ്ങൾ പ്രസിഡൻ്റുമായുള്ള ഒരു സംരംഭം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൂടാതെ പാലിയേറ്റീവ് ഹോം കെയർ, അതുപോലെ വോട്ടർമാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം, ഈ ഹോളിനടക്കം പെർമിഷൻ എടുക്കാൻ തമിഴ്നാട് KMCCയുടെ പേരിലാണ് എന്നതുകൂടി അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഈ സംഘടന നിങ്ങളെ മുന്നിൽ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സമൂഹവിവാഹത്തെ പറ്റി ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി. സമൂഹവിവാഹം എല്ലാ വർഷവും ബാംഗ്ലൂരിൽ മിനിമം 100 ജോഡികളെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തമിഴ്നാട്ടിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം 17 ജോഡി, അടുത്തത് തൃച്ചിയിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ കോയമ്പത്തൂരിലും നമ്മുടെ ഗണി സാഹിബിൻ്റെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലുമായി 75 പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇവിടെ തമിഴ്നാട് KMCC സന്നദ്ധരായിരിക്കുകയാണ്. അതുകൂടാതെ കുടകിലും ഗൂഡല്ലൂരിലും ശിഹാബ് തങ്ങൾ സെൻറ്ററിൻ്റെ പേരിൽ മൈസൂരിലുമടക്കം പാലിയേറ്റീവ് ഹോം കെയർ. ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് മുന്നിൽ അതാത് സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിനെ വളർത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സംരംഭം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റുകളിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഖായിദെ മില്ലത്ത് ഫോറം ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് വളണ്ടിയർമാരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ മഹാരാഷ്ട്രയിലും പുതുതായി പാലിയേറ്റീവ് ഹോം കെയർ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ സമൂഹവിവാഹത്തിനും അവർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യവും കൂടി ഇവിടെ അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്നോട് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ KMCC കേരളത്തിന് പുറത്ത് നടത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിൽ നജീബ് സാഹിബും അതുപോലെ അഷ്റഫ് സാഹിബൊക്കെ ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് അവിടെ ജയിച്ചത്. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ ഓൾ ഇന്ത്യ KMCCയുടെ വലിയൊരു പങ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടി ഉണർത്താൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം അവിടെയുള്ള വോട്ടർമാരെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടിലെത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ UDF സംവിധാനത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടി അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുകൂടാതെ ഒരുപാട് KMCC GCC കൺട്രികളിലെയും അതുപോലെ യൂറോപ്പ് കൺട്രികളിലൊക്കെയുള്ള KMCC ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഒരുപാട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരു ഗ്ലോബൽ KMCC രൂപീകരിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത കാലത്തായി ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും സമയം അനുവദിച്ചതിനും ഈ സംഘാടകരോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you. Would like to invite Kurukuli Moideen MLA, the President of Karshaka Sangam National Committee. Sir, please. நேஷனலுடைய தேசிய குழு உறுப்பினர் குரக்கலி மொஹிதீன் MLA அவர்கள் இப்பொழுது உரையாற்றுவார். അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഏറ്റവും ആദരണീയനായ ഈ സമ്മേളനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന അധ്യക്ഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട മുനവർ ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവറുകളെ, രാജ്യത്തിൻ്റെ മർജിതയുടെ തലൈവർ മുനീർ മില്ലത്ത് ഖാദർ മൊയ്തീൻ സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിട്ടുള്ള പ്രിയങ്കരായ സഹപ്രവർത്തകരെ, സഹോദരികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, കൂടുതൽ ആളുകൾ മലയാളികളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഞാനൊരു തിരൂർക്കാരനാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ മലയാളമില്ലാതെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപം കൊണ്ടതിൻ്റെ 75ാം വർഷത്തിലേക്ക് നാം കടക്കുകയാണ് നാളത്തോടുകൂടി. മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപം കൊണ്ട കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അതേ പേരിൽ, അതേ പതാകയുമായി, അതേ ചിഹ്നവുമായി ആരും രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ്. മുസ്ലിം ലീഗ് പേര് മാറ്റിയിട്ടില്ല, പതാക മാറ്റിയിട്ടില്ല, ചിഹ്നം മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഇവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിച്ചതുപോലെ പവിത്രമായ
ഒരു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയെ വേറെ കാണുക സാധ്യമല്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ തുടക്കം സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ വെച്ചാണ്. അതിൻ്റെ വിത്ത് അവിടെയാണ് മുളപ്പിച്ചത്. കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് എയോ ഹ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ സഹായമുണ്ടായി. BJP ആണെങ്കിൽ നയം അങ്ങ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത്. മുസ്ലിം ലീഗ് ആരെയും കടം കൊണ്ടിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി. നമുക്കിനിയും ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു 100ാം വാർഷികമല്ല, അതിനപ്പുറത്തേക്കും ലീഗിന് കടന്നു പോകാൻ ഈ രാജ്യവും ഈ ലോകവും ഈ ജനതയുമുള്ള കാലത്തോളം ലീഗിനെ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. മർദ്ദിതരുടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ശബ്ദമായ മുസ്ലിം ലീഗ് രാജ്യത്തെ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂടി ശബ്ദമായി മാറേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം രാജ്യത്തെ കർഷകരാണ്. ആ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി മുസ്ലിം ലീഗ് മാറേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഭരണകൂടം ഈ രാജ്യത്തെ വിറ്റ് തുലക്കുകയാണ്. ഈ രാജ്യത്തേക്ക് കച്ചവടത്തിന് വന്ന പഴയ ആളുകൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളായി മാറി. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ, ആ മേൽക്കോയ്മയെ, ആ പാരതന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ ലക്ഷക്കണക്കിനായ സംഘടനകളും അനവധി പോരാട്ടങ്ങളും നമുക്ക് നടത്തേണ്ടി വന്നു. ഇന്ന് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നവർ രാജ്യത്ത് വിൽക്കുകയാണ്. ആ വിൽപ്പനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമായിരുന്നു 2020 കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം മോദി ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന 3 കിസാൻ നിയമങ്ങൾ, കർഷക നിയമങ്ങൾ. അതിനെതിരായി വലിയ പോരാട്ടം നടന്നു. 1 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന സമരം ഡൽഹിയിൽ അരങ്ങേറി. ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത സമരം. 3 പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് ആ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2020 മെയ് 15-ാം തീയതി രാജ്യത്തെ ധനകാര്യമന്ത്രി ഇങ്ങനെ ഒരു കർഷക നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ, അതിന്റെ സൂചനകൾ പത്രങ്ങളിൽ കൊടുത്തപ്പോ, അത് കർഷകർക്ക് എതിരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്ത് ഒരു കർഷക സംഘടനയുണ്ട്. അന്ന് ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് അത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘം കേരള സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയാണ് ആദ്യമായി അതിനെതിരായി ശബ്ദിച്ചത്. 55-ലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കൊണ്ടുവന്ന കർഷക നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യും എന്നാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ 2020 മെയ് 15-ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആ നിയമത്തിനെതിരായി നമ്മൾ പൊരുതി, രാജ്യമാകെ പൊരുതി. മുസ്ലിം ലീഗും ആ സമരത്തിന് പിന്തുണ കൊടുത്തു. ഇന്ന് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ദുർബല വിഭാഗം കർഷകരാണ്. ചെറുകിട, അരിമ, നാമമാത്ര കർഷകരാണ് രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം. അവരുടെ ശബ്ദമായി മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. പശുവിന്റെ പേരിൽ കൊല, ആട്ടുകുട്ടി മേയ്ക്കുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് കാശ്മീരിൽ വം, ഇതൊക്കെ ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട്, മൈനോറിറ്റിയോടുള്ള ശത്രുതാപരമായ ഒരു നിദർശനങ്ങളാണ്. അതും ഒരർത്ഥത്തിൽ കർഷക വിരുദ്ധ സമരങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. മൈനോറിറ്റി ഇല്ലാതാക്കണം, ഒപ്പം കർഷകരെയും തൂത്തെറിയണം. കാർഷിക മേഖല കുത്തകൾക്ക് കൈമാറാൻ, കച്ചവടമാക്കാൻ, ചരക്കാക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ലേ? ഒരുങ്ങാം ഒരു വലിയ സമരത്തിന്. അതിനുള്ള മുന്നേറ്റത്തിന് മുസ്ലിം ലീഗ് കരുത്താകണം. അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കണം. ഇത് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ചുരുക്കട്ടെ. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് മുസ്ലിം ലീഗ്. அடுத்து பிரவேசி லீக்கினுடைய நேஷனல் பிரசிடென்ட் MS அலவி அவர்கள். MS அலவி 2 நிமிடங்கள். கொஞ்சம் நேரங்காலம் அமைதியா இருக்கு. கொஞ்சம் General Secretary of Pravasi League National Committee, MS Alavi, addressing delegates. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. ഇന്ത്യൻ മുസൽമാന്മാരുടെ നേതാവ് ഖാദർ മൊയ്തീൻ സാഹിബ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട സമദാനി സാഹിബ്, സലാം സാഹിബ് അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് നേതാക്കൾ വേദിയിലുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് സമയം കളയുന്നില്ല. പ്രവാസി ലീഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതെന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. തിരിച്ചു വന്ന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് അവിടെയൊക്കെ മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന പ്രവാസികളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്
പ്രവാസി ലീഗ് എന്ന സംഘടന രൂപീകൃതമായത്. അവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രവാസി ലീഗിലൂടെ ഇന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ 2 ലക്ഷത്തിലധികം മെമ്പർമാർ ഇന്ന് പ്രവാസി ലീഗിനുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹനീഫ മുന്നിയൂരിൻ്റെയും ബച്ചമ്മു ഹാജിയുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി പ്രവാസി ലീഗ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ആടുതുറൈ ഷാജഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവാസി ലീഗ് ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട കാർ മൊയ്തീൻ സാഹിബ് അവർകളും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബും ബഷീർ സാഹിബും അടക്കമുള്ള നേതാക്കളാണ് പ്രവാസി ലീഗിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ദേശീയ കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകിയത്. ബഹുമാന്യനായ മുൻ എംപിയും ഈ തമിഴ്നാട് വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് പ്രസിഡന്റും ഈ വിനീതനായ ഞാൻ സെക്രട്ടറിയുമായിട്ടാണ് ഒരു കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നത്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രവാസി ലീഗ് ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ്. എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഉണ്ടാവണം. सब आदमी का मदद जिए, हर स्टेट में प्रवासी लीग का कमेटी बनाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं. सब मुस्लिम लीग का कमेटी का मदद जिए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Thank you. அடுத்து சிறப்பு விருந்தினர் சிறந்த ஃபைட்டர் மிகப்பெரிய போராளி ஜிக்னேஷ் மேவானி எம்எல்ஏ அவர்களுக்கு நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் சால்வை பூர்த்தி கௌரவிப்பார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அவர்கள் இப்பொழுது உரையாற்றுவார். Now facilitating our chief guest of the session, Gujarat Pradesh Congress Committee Working President Jignesh Mewani MLA. Thank you. The icon of Indian youth and also the leading protest against the fascist mind in India, with much pleasure would like to invite Jignesh Mewani MLA of Gujarat for guest talk. Thank you so much. First of all, many congratulations to Iuml for 75th year. It has been a long and a fantastic journey to uphold the Indian Constitution, and whenever I am on Iuml platform, I have always felt that I am at home. It feels like my own platform. So there is a huge challenge before all of us. But since we are in Tamil Nadu, where we laid the foundation of this party, let me also remind ourselves of Ramaswamy Periyar. And I'm sure my heart is supremely confident that as long as we are cherishing and celebrating Periyar in the state of Tamil Nadu and South India, I don't think there is any chance for Mr. Modi and RSS. There is no chance. That is what the contribution of Periyar has been. We should also collectively convey our regards and thanks to the Chief Minister of Tamil Nadu, Stalin, and DMK also, for they are also trying their best to ensure that the BJP is not able to find any place in this part of the country. But though this is a moment to celebrate our legacy, our experience as a political party, it has been a
great journey where we have been able to contribute in Tamil Nadu, in Kerala, not just for the Muslims, but for the weaker sections, for the marginalized, for the poor, not just in Kerala and Tamil Nadu, in other parts, wherever some incident of riots happen, mob lynching, some issue of secularism happens, and we'll always find that IUML activists will always be there. So we have been contributing for quite some time. But at the moment, we as a nation are in deep trouble. We are going through a very serious kind of crisis. The way RSS and BJP have taken over all the organs of the state, the way they have been distorting, trying to distort Indian constitution, trying to damage our social fabric, the way they have been trying to divide India on communal lines, the way they have captured, controlled, hegemonized our institutes, whether it is CBI, ED, income tax. The people are in judiciary as well. The people are everywhere. RSS guys are everywhere. And therefore, we as a nation really need to come together to discuss what has been the promise of India, what has been our idea of India. India's beauty lies in its diversity. That has been the charm of India. Ours is a country of Bhagat Singh, Ambedkar, Maulana Azad, Gandhi ji, Sardar Patel, Nehru, Sufi Sant, Sufi poets, and their collective vision is reflected in Indian constitution. And that is what we celebrate as a nation. But BJP and RSS have a particular kind of idea of India. They don't want to celebrate our diversity. And therefore they have become extremely desperate to unleash Hindutva. So, since this is a challenging, there is a huge challenge before us, I would appeal all the respected dignitaries on the stage. Because of the limit of time, I won't be able to name anyone. Each and every dignitary of IUML party sitting on the stage is respectable. IUML party president, the party presidents that we had all these decades, all these years, IUML chief in Karnataka, youth wing president, my friend sitting next to me, Mr. Subair, who keeps inviting me to IUML functions, Brother Seju, all the delegates who are from various parts of India. मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक तरफ 100 में से 40-45 बच्चे आज भी भारत में कुपोषित है। गुजरात जिसको लोगों के सर के ऊपर शेल्टर नहीं, सारी हमारी संस्थाओं को कैप्चर करके रखा है। कोई वकील, कोई एनजीओ, कोई पत्रकार, कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, कोई लॉयर,
And who came to receive me? Assam police. See what we have become. And in my tweet, I actually appealed to the Prime Minister of India that riots have taken place in Himmatnagar, Khambat and Verawad. Make an appeal when you come to Gujarat for peace and harmony. That's all I said. I requested Prime Minister to file an offense FIR against me in Assam. See how these fascist forces are behaving. And when I was in the custody of Assam police, I was remanded for 5 days. After I came out of the jail, in the first case, they slapped another case. And what are the charges in the second FIR against me? Molesting a Mahila police constable. Can you believe this? I am in your lockup. I am in your custody. To Constable Pawan Khera was a flight. National spokesperson for the Congress party. He was brought down. They wanted to take him also to Assam. So every voice of dissent, whether you are a journalist, lawyer, NGO, affiliated with any political party, these people cannot take dissent. And that is against our idea of India. This is a country where there has been deep ideological debates between Gandhi and Ambedkar, and with lot of differences. This is a country where there has been debates between a lot of political parties with lot of differences, but still as a nation we have remained to be together. As a nation we have remained one, celebrating our cultural diversity. But BJP and RSS hate this diversity. Their idea of India is completely different than the idea of India that Maulana Azad had, that Jawaharlal Nehru had, that Gandhiji had, that Bhagat Singh had, that Phule had, that Periyar had. 18-20 करोड़ लोगों के सर के ऊपर शेल्टर नहीं, 100 में से 40-45 बच्चे कुपोषित हैं. तो संविधान ने जो हक और अधिकार दिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए, उसको एग्जीक्यूट करके कुपोषित बच्चों का कुपोषण दूर करने के बजाय क्या कर रहे हैं? कॉरपोरेट कंपनियों का टैक्स माफ कर रहे हैं. कितना टैक्स माफ किया? 11 लाख करोड़. जब कोरोना के पीरियड में करीब 12 से 15 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए, तब भारत के 100 अरबपति लोग, 100 पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़कर कितनी हुई? उनका कितना प्रॉफिट बढ़ा? 13 लाख करोड़. एक मुकेश अंबानी 27 माल की बिल्डिंग में रहता है, और जिस मजदूर के, जिस कंस्ट्रक्शन वर्कर के पसीने से वो बिल्डिंग बना, वो आज कोचीन के, त्रिवेंद्रम के, सूरत के, बड़ौदा के, बंबई के, पुणे के, दिल्ली के, बेंगलोर के, चेन्नई के सड़क के ऊपर, उसके ऊपर कोई शेल्टर नहीं है. पूरा जीवन दूसरों का वो शेल्टर बनाया है, उसके सर के ऊपर कोई शेल्टर नहीं है. ये मोदी जी के अच्छे दिन है. अभी अदानी का स्कैम आया. शेल कंपनियां टैक्स हेवन कंट्रीज में खड़ी करके ₹1 का उसका जो स्टॉक है उसको 42 गुना दिखाकर लोगों से अपने स्टॉक में इन्वेस्ट करवाया, और उसमें 76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है LIC का. SBI और पब्लिक सेक्टर की बैंकों का इन्वेस्टमेंट है कितना? 80,000 करोड़. तो अडानी के स्टॉक में
जो पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ LIC और SBI का, वो करीब 1.5 लाख करोड़ है। और यदि ये पैसा डूब गया तो भारत के किसान का पैसा डूबेगा, भारत के मजदूर का पैसा डूबेगा, दलित, आदिवासी, OBC और गरीब मजदूर, मजलूम और मुस्लिम का पैसा डूबेगा। ये तो अच्छे दिन नहीं है ना। इसके लिए तो मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया था ना। अभी राजस्थान में कुछ दिन पहले नासिर और जुनैद नाम के 2 नौजवानों की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गाय के नाम पर। ह्यूमन राइट्स वॉच नाम की संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7-8 सालों में जितनी भी मॉब लिंचिंग की घटना हुई, उसमें मैक्सिमम जिन लोगों को मारा वो मुस्लिम है। करीब करीब 40-50 मुस्लिम नौजवानों की मॉब लिंचिंग में हत्या हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलकर कहते हैं यह 80 बनाम 20 की फाइट है। यदि 80 बनाम 20 की फाइट है तो वो 20 लोग जो अडानी, अंबानी और मोदी जी के साथ मिलकर 80% भारत को लूट रहे हैं, उस दलित, आदिवासी, OBC, किसान, मजदूरों की, उन लूटने वालों के खिलाफ की फाइट है, हिंदू मुसलमान की फाइट नहीं है। आज साथियों, अब भारत के अलग अलग कोने से आए हैं, देश में क्या चल रहा है मुझे, आपको, हम सबको मालूम है। अब सवाल यह है कि आगे क्या करना है। मैं और एक बार IUML को बधाई दूंगा, क्योंकि मेरी तरह जितने भी डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव माइंडेड सेक्युलर फोर्सेस हैं, उसको हमेशा एक पंच पर लाने का प्रयास इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने किया है। और इसीलिए पार्टी के प्रेसिडेंट से लेकर ऑडियंस में बैठे हुए IUML के छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक, मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यह फंक्शन तो कल पूरा हो जाएगा, उसके बाद अभी केरला और तमिलनाडु के चुनाव में वक्त है, लेकिन उसके पहले राजस्थान में चुनाव आ रहा है, छत्तीसगढ़ में चुनाव आ रहा है, मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहा है और बल्कि स्टेट कर्नाटका में चुनाव आ रहा है। इट इज माई प्रपोजल टू द पार्टी, इज इट पॉसिबल? आई विल ऑल्सो ज्वाइन यू। कैन वी स्पेंड all the MPs, MLAs and president of all the wings of IUML along with me, can we spend 10 days of life fighting against BJP and RSS in Karnataka, somewhere in Madhya Pradesh, somewhere in Rajasthan? I am all for it. That is what we should be planning. Can I take 2 more minutes? We have 2 minutes. लेकिन ये इलेक्शन की बात हुई, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में जहां पर चुनाव है, हम तमाम साथियों को वहां जाना चाहिए और बीजेपी RSS को एक्सपोज करना चाहिए, उनको धूल चटानी चाहिए और यह कहना चाहिए कि यह मौलाना आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुल्क है, गोवर्धन और सावरकर का देश नहीं। अपने खर्चे पे, अपने इस पे, अपनी टीम को लेकर भाजपा को हराने के लिए इन स्टेट में हम लोगों को जाना चाहिए। दैट इज माय प्रपोजल नंबर 1। माय सेकंड प्रपोजल इज, वी एज अ पार्टी आर quite resourceful. Such a committee report is categorically spelled out conditions of Muslims in Assam, UP, Bihar and other states and conditions of Muslim in Kerala. The
conditions of Muslim in Kerala is comparatively better, and substantial credit goes to IUML. There is no doubt. But बाकी के हमारे जो लोग गरीब हैं, मजदूर है, मजलूम है, उनके पर जब मॉब लिंचिंग की कोई घटना हो तो हम लोग पार्टी के कैडर को भी भेजे और अपना रिसोर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक केस लड़ने के लिए हम लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। ज्यादा नहीं, ऐसे 2-4 केस में हम लोग रिजल्ट ला दिखाए तो और स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। दूसरी बात, उसी प्रकार से मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले आईयूएमएल के जितने भी युवा साथी हैं, इन युवा साथियों को कहना चाहूंगा कि आप जितनी आदिवासियों की लड़ाई है, जितनी भी दलितों की लड़ाई है, जो भी रैली, धरना, आंदोलन, बेरोजगारी और महंगाई के सवाल पर निकले, यू मस्ट पार्टिसिपेट इन दैट। बिकॉज क्योंकि अल्टीमेटली मोदी और आरएसएस के सामने की लड़ाई हम लोग भी हिंदू या मुस्लिम, दलित या सवर्ण बनकर नहीं लड़ सकते। मोदी और आरएसएस के खिलाफ की लड़ाई हम लोग भारतवासी बनकर लड़ सकते हैं। इस बात को हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। और इसीलिए इकोलॉजी का सवाल हो, एनवायरमेंट का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भाजपा के मंत्री का बेटा गाली के नीचे, अपनी कार के नीचे किसानों को कुचलकर मार डाले, या ऊना में दलितों को मारा जाए, या 700 से ज्यादा किसानों की दिल्ली के आंदोलन में मौत हो, हर एक मसला अपना मसला है। यही अपना मजहब सिखाता है, यही भारत का संविधान सिखाता है, यही पेरियार, बाबा साहब अंबेडकर और यही मौलाना आजाद का पैगाम था, यही इस मुल्क का पैगाम होना चाहिए। तो साथियों, मेरी बात को समाप्त करने से पहले इतना कहूंगा कि यहां आकर बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा जब भी कहीं पर भी अत्याचार होता है, कहीं पर भी जुल्म होता हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, देश और दुनिया के किसी भी कोने में जो मजदूर है, जो मजलूम है, जो अत्याचार, उत्पीड़न, अन्याय का शिकार है, वो तमाम लोग अपने हैं। यही भावना आगे का रास्ता हमको दिखाएंगी। यही भावना लेकर यदि हम लोग चले तो मुझे लगता है कि भारत के संविधान को बचा पाएंगे, मोदी आरएसएस को हरा पाएंगे। और ये लोग कहते थे ना बार बार कि आएगा तो मोदी ही, मेरा भी कहना है जाएगा तो मोदी भी, वो भी युगों तक रहने वाला नहीं, लेकिन मोदी के जाने के बाद ही जो कम्युनल फोर्सेस है वो यहां रहेंगे। उनके खिलाफ हम लोगों को दोस्ती का, प्यार का, मोहब्बत का वो पैगाम लेकर निकलना पड़ेगा जो पैगाम लेकर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी निकले। थैंक यू सो मच। आईयूएमएल के कार्यक्रमों में आता रहूंगा। जब भी आप मुझे बुलाए, जब भी आप मुझे याद करेंगे, गुजरात से मोहब्बत और दोस्ती का पैगाम लेकर आता रहूंगा। खूब खूब शुक्रिया। बहुत धन्यवाद मेवानी साहब। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यूथ लीग का प्रोग्राम में इंशाल्लाह बुलाऊंगा सर, सब डील इंशाल्लाह साहब। அடுத்து எம்எஸ்எஃப்னுடைய ஆற்றல் மிக்க நேஷனலுடைய பிரசிடென்ட் அகமது சாஜு அவர்கள் ஒரு 3 நிமிட நேரம் அதுக்குள்ளே முடிச்சிருவார். இல்லை நல்லா பேசக்கூடியவர், தமிழில் பேசுகிறேன். Vibrant student leader, MSF National President P.V. Ahmad Saju addressing the delegates. The respected leader Janab Qadar Moeddin Sahib, the respected chief guest of the day, my good friend Jignesh Mehwani ji, respected Munawar Ali Shihab Tangal, and the leaders who are present on the dais and off the dais. You all know that this is the session specially for the frontal organizations. So I allotted only 3 minutes, so I don't want to extend my speech. I want to commit and support the words of Jignesh Mehwani ji. He asked that
we need the support to fight against the fascist forces of the country. Jignesh Mevani ji, we are the student community of the nation. We are the youth community of the nation. We are future of this nation. I can assure you on behalf of my leaders who are sitting behind me and dear fellows of the Indian Union Muslim League, we will be there with you till our last breath to fight against the fascist forces of the country. You know that the history of the Iuml. When I was coming to the meeting, I was just coming from the Rajaji Hall. It was established on 1948 March 10. That time we were not born. But now we were in this same Rajaji Hall tomorrow to celebrate the Platinum Jubilee of our party. When the Qaid-e-Millat Muhammad Ismail Sahib, which was formed the 7.5 decades before, they never dreamt about this Muslim League, what is happening in India. This situation, you know, the fascist regime, this is very dangerous for all of us. There are a lot of challenges before us, and our duty is to fight against these challenges. That I want to say again and again, in the campus of this country, you know, the campus is the future of this country. Wherever in the history of India's freedom struggle, the fight was started from the India's campuses. Right now, we are in the very fascist regime. We have a lot of challenges, and that challenges has been fighted from the same campus itself. When they brought the CAA bill, when they brought the new education policy, when they started to destroy the Maulana Azad National Fellowship, the only organization, the only community which started to raise the voice against the fascist force, that is the student community of the nation, and we have a future on that. We are very much hopeful of the future of this country. We know the challenges are there. We should fight against all these challenges, and on behalf of this, we can do it. MSF, when we started the membership campaign from the last month, we know that we got a lot of messages and got of members were joined in this our community. This is because our stand against this fascist force. This is because our stand for uniting the nation. This is our India. We want to get back this India. This is the India which was formed by our forefathers, Hindu, Muslim, Christian, Jain, Sikh, Parsi, Buddha. We want to take the real India. If we want to take the real India, we should fight unitedly. No Narendra Modi, no Amit Shah and divide us. We should fight against these forces. We have our constitution. We have a very strong constitution with us, and we have a very strong political movement with us. Nobody can destroy this. Even if they say Goli Maro in the campus to MSF workers, we will strongly say MSF Zindabad to that type of atrocities. Jignesh Mevani ji, അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് സഹായിക്കണമെന്നാണ്. ഈ ജനസാക്ഷികളെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആദരണീയനായ ഖാദർ മൊയ്തീൻ സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സമാധാനീയ നേതാക്കന്മാരെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയട്ടെ, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഈ 2023 മാർച്ച് 9 ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഞങ്ങൾ സംഗമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന മഹിതമായ വലിയൊരു ആശയം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പോരാടിയത്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ പിതാമഹന്മാർ തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഇവിടെ ശൂനക്കികളായി വന്നവർ ഈ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രാജ്യം എന്റേതാണ്, നമ്മുടേതാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ആർജവം കാണിച്ചവരാണ് മുസ്ലിം ലീഗുകാർ. ആ ആർജവത്തോടുകൂടി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിന്റെ പിന്തലമുറക്കാർ ഈ രാജ്യത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലുണ്ടാകും. പ്രിയപ്പെട്ട മെവാനിജി, അങ്ങയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും അങ്ങയുടെ താങ്ങും തണലുമായി അങ്ങയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതര കക്ഷികൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ടാകുമെന്ന വലിയ പ്രഖ്യാപനം മാർച്ച് 10 നാളെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റാലിനെ സാക്ഷി നിർത്തി പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കുമ്പോ അങ്ങ് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, അങ്ങ് വെറുതെയാവില്ല. അങ്ങ് നാളെ ഗുജറാത്തിൽ വിമാനം ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു വലിയ പ്രഖ്യാപനം നാളെ ചെന്നൈയിലെ മണ്ണിലുണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിന് MSFന്റെ എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് MSF. Thank you. Here the time for a memento distribution. அடுத்து STUனுடைய நேஷனல் பிரசிடென்ட் அகமது குட்டி யூனிகுலம், ஒரு நிமிடம். அப்பவே சொல்லல, நீங்க தான் வேணாம். Assalamu alaikum. No time. There is. He says only 1 minute. Whatever it may be, we are supporting all the efforts against the fascist regime of India. We will be, our trade unions are completely in India. We are having jointly fighting against the fascist movement, and it is our declared motto. And I affirm our support to all the
all the work of Shri Mevani ji or our Indian Union Muslim League, all the democratic parties. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്വതന്ത്ര തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വലിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് 2 ലക്ഷത്തിലധികം റഹ്മത്തുള്ള സാഹിബും അതുപോലെ പോക്കർ സാഹിബും ഒക്കെ അവരുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 7 സ്റ്റേറ്റിൽ ഞങ്ങൾ പര്യടനം നടത്തി. ആ പര്യടനമൊക്കെ വലിയ വിജയമാണ്. വലിയൊരു മുന്നേറ്റമായി ലേബർ ഫോഴ്സിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ സ്വതന്ത്ര തൊഴിലാളി യൂണിയൻ അതിശക്തമായി എല്ലാവരോടുമൊപ്പം ഈ ഫാസിസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. இறுதியாக முஸ்லீம் யூத் லீக்கினுடைய சார்பாக ஷிபு மீரான் அவர்கள், அதற்கு முன்பாக 2 நிமிடம், அதற்கு முன்பாக இத்தனை அணிகைக்கும் எங்களை முன்னிறுத்தி வைத்து எங்களுடைய சமுதாயத்துடைய ஒப்பற்ற தலைவர், அருமை தலைவர் கண்ணியத்திற்குரிய முனீருல் மில்லத் அவர்களுக்கு இத்துணை அணியும் டெல்லியிலே கனவு கண்டார்கள். ஒவ்வொரு முறையும் எங்களை அணிகளை ஒருமைப்படுத்தி என்னுடைய காலத்தில் அதை செய்ய வேண்டும் என்று விருப்பத்தை நிறைவேற்றிய கண்ணியத்திற்குரிய ஒப்பற்ற தலைவர் பேராசிரியர் அவர்களுக்கும் அதற்கு துணையாக இருக்கின்ற அபூபக்கர் எழுந்து நின்று ஒரு நிமிடம் நீங்கள் அனைவரும் கைவிட்டு நாரே தக்பீர் சொல்லுமாறு அன்போடு இந்த அணிகள் சார்பாகவும் எங்களுடைய சார்பாகவும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நாரே தக்பீர், எழுந்து நில்லுங்கள். மரியாதை செய்யக்கூடிய வகையிலே அனைவரும் தலைவருக்கு எழுந்து நிற்கும். நாரே தக்பீர். முனீருல் மில்லத், முனீருல் மில்லத், முனீருல் மில்லத். ஓகே. Muslim Youth League National Vice President Shibu Miran addressing the audience, please. दोस्तों, अपने पास वक्त बहुत कम है, बस 2 मिनट अभी कागज आ जाएगा. अभी आज अपना देश का हालात, हम यहाँ पे नौजवान मौजूद है, स्टूडेंट मौजूद है, किसान है, मजदूर है, महिलाएं हैं, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं. हम जानते हैं कि आज अपने देश को, इसके हालात के बारे में अरुंधति रॉय ने कहा था कि आज अपने देश को 4 लोग चला रहा है. 2 लोग देश को बेच रहा है, 2 लोग देश को खरीद रहा है. जो बैठ के देश को बेच रहा है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, और 2 लोग देश को खरीद रहा है वो अंबानी और अदानी है. हम नौजवान हो, किसान हो, सब इस मोदी सरकार के शिकार है. इनका जो पॉलिसी है जो लोगों के खिलाफ है, इसका हम शिकार है. और जब मुस्लिम लीग की ये प्लैटिनम जुबली कॉन्फ्रेंस यहां पे चल रहा है, तो आप लोग सोच रहे हैं कि इस देश में पूरा नेगेटिव ही नेगेटिव है, अभी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है. ऐसा नहीं है. इतिहास में इसका पहले भी ऐसे काफी लोग आया है और गया भी हूं. राहत इंदौरी ने बहुत खूब कहा के रखा. मैं अपनी चंद बातों को खत्म कर दे रहा हूं इस 2 लफ्जों में. जो आज साहिब मस्जिद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी की बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है. ये देश, ये मुल्क, ये वतन किसी का बाप का नहीं है. जितना उसका हक है उतना हमारा भी है, जितना हमारा है उतना उनका भी है. उनका हक का एक बाल का टुकड़ा हम छीन कर नहीं खाएंगे. और CH मोहम्मद कोया साहब ने कहा है, अपना हक का अगर वो चीज एक बाल का टुकड़ा हो किसी का छीनने नहीं दूंगा. उसके लिए यहाँ पे एक सियासी तंजीम मौजूद है, उसका नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग. हम आगे जाएंगे, आगे जाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. Thank you. जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट. राजस्थान में कुछ दिन पहले जुनेद और नासिर नाम के 2 साथियों की मॉब लिंचिंग में जो हत्या हुई, मैं आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा
कि 2 मिनट का मौन अपनी जगह खड़े हो गया, उसके लिए हम लोगों को रखना चाहिए। 2 நிமிடம் எழுத இருக்கிறோம். ராஜஸ்தான் இதனுடைய जुनैद और नासिर की जो मॉब लिंचिंग हुई उसके लिए हम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे। थैंक यू सो मच। இதோடு இந்த செஷன் நிறைவேறுகின்றது. இதில் பதிவு செய்த அத்துணை பேச்சாளர்களுக்கும் பதிவு செய்யப்படவும் குவித்துக் கொள்ளக்கூடாது. அத்தனை பேரும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விண்மட்டும் மலைகூட நம் தக்பீர் முழக்கத்தில் அதிர வேண்டும். சொல்வோம் நாரே தக்பீர். இதை கண்பட்ட மாத்திரம் கயவர்கள் கலரியே தரிகட்டு ஓட வேண்டும். சொல்வோம் நாரே தக்பீர். படையாட வேண்டும் சிறு படையோட வேண்டுமெனில் முன் நகையாட வேண்டுமெனில் நம்மிடம் ஒற்றுமை காண வேண்டும். தலைவர்கள் ஓங்குக, தலைவருடைய செயல்பாடுகள் ஒற்றுமை ஓங்குக என்று கேட்டே முடிக்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஆல் இந்தியா கேஎம்சிசி ஜெனரல் செக்ரட்டரி அபூபக்கர் சம்சுதீன் அவர்களுக்கு கேஎம்சிசியின் சார்பாக அவருடைய பணியை பாராட்டி அவருடைய நண்பர்கள் இங்கே பாராட்டு பத்திரத்தை வழங்குகின்றார்கள். அதேபோல் குஜராத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய முஸ்லிம் யூத் லீகினுடைய பொறுப்பாளர் ஜுனைத் ஷேக் அவர்கள் நினைப்பரிசை நம்முடைய அகில இந்திய தலைவர் ப்ரொஃபசர் காதர் மொய்தீன் அவரிடத்திலே வழங்குகின்றார்கள். They are giving presentation. Our Gujarat MOL in charge Junaid Sheikh presenting a memento to our national president, and our Munawar Ali Shihab Tangal presenting. He is also from Gujarat. MLA Sahab bhi chaliye. Our Munawar Ali Shihab Tangal giving presentation to AIA KMCC General Secretary Abu Bakr Samsuddin. With this, this session is going to close. Next session, Vanida League session, National Women's League delegation meet, delegates meet. National General Secretary of Women's League, Advocate PK Noorbiran Rasid. Vanida League National President AS Fatima Muzaffar MC. இந்த செஷனில் உள்ளவங்க எல்லாம் இப்போ போயிருங்க. பெண்கள் உட்காரணும். சார் சார் கைண்ட்லி கிவ் சீட் டு த உமன்ஸ் லீக் பீப்புள். ஆல் அதர்ஸ் கோ அண்ட் கோ டவுன் ஸ்டேர்ஸ். உமன்ஸ் லீக் நிர்வாகிகள் மேலே வர வேண்டியது. PK நூர்பினா ரசீத், AS ஃபாத்திமா முசஃபர், அட்வொகேட் KP மரியம்மா, AM ஜெய்தூன், ஃபாத்திமா ரிஃப்கா, ராபியா பேகம், கமருன்னிசா அன்வர், தஸ்லீம் இப்ராஹிம், Sahara Mambat, Advocate PA Razia, Jaini Rajan, Advocate Aisha. All this Vanida League office bearers requested to come on the dais. Now the session, National Women's League delegates meet. This is the program's master of ceremony by Advocate Aisha, Women's League Tamil Nadu State General Secretary. Aisha வாங்க. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. அனைவருக்கும் என்னுடைய அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. I welcome all of you to this wonderful Women League program. I am very happy to see you all. We are all new faces, yes, but we are binding with blood of green, not a red. Our bloods are green. And then some stars shine in night only, but Indian Muslim Leaguers all shine in
all time. That's grace given by the Allah. நட்சத்திரங்கள் பல இருக்கலாம், இரவு நேரத்தில் ஜொலிக்கலாம், ஆனால் என்றும் ஜொலிக்கக்கூடிய நட்சத்திரமாக திகழ்பவர்கள் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கார் என்பதுதான் உண்மை. அது மட்டுமல்ல, எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா? மதியம் सारे खा लिए क्या? आफ्टरनून में रिलैक्स हो गए क्या? अभी वुमेन लीग का सेशन चलाएंगे क्या? चलाएंगे ना? आप सभी इजाजत दिए तो हम चला देंगे. चला लेंगे क्या? यस, अल्हम्दुलिल्लाह. आप मॉर्निंग से सारी बात, सभी की बात सुन रहे हैं, सुनते 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 जा रहे हैं, है ना? எல்லாரும் காலையில இருந்து பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க, எல்லாரும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் என்பது என்ன என்று. அப்போ ப்ளீஸ் பி சீட்டட். நான் இப்போ கேட்கிறேன் क्वेश्चंस, பதில் சொல்ல முடியுமா? காலையில இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, உங்களால் பதில் சொல்ல முடியுமா? கேட்கட்டுமா? நம்ம பார்ட்டி மக்களின் கட்சி, குடியுரிமை காக்கும் கட்சி, இயற்கை நீதியை காக்கும் கட்சி, பெண் கல்வியை காக்கும் கட்சி, சமத்துவம் காக்கும் கட்சி, சுதந்திரத்தை காக்கும் கட்சி, அடிப்படை உரிமையை காக்கும் கட்சி, மற்ற சமயங்களை மதிக்கும் கட்சி, சகோதரத்துவத்தை விதைக்கும் கட்சி, பிரிவினைவாதத்தை எதிர்க்கும் கட்சி, அடிமைத்தனத்தை எதிர்க்கும் கட்சி, தீண்டாமையை எதிர்க்கும் கட்சி, மதவாத சக்திகளை எதிர்க்கும் கட்சி, அநீதிக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கும் கட்சி, அச்சுறுத்தும் யாவருக்கும் அஞ்சாத கட்சி, கடமைகளை செய்ய அஞ்சாத கட்சி, அன்புக்கு மட்டும் அடிப்படையும் கட்சி. நம்ம கட்சி மக்களின் கட்சி, அவர் பார்ட்டி மக்களின் பார்ட்டி. Alhamdulillah. Yes. When I told these slogans, all the words, it's derived from our Indian constitution. It is come from our preamble. That all the things which derives from Indian preamble, we are following. Muslim leaders are all following the Indian constitution. At the same time, we never give up our religion also. That's why our leader states, take a constitution in one hand, in another hand take another Quran, Holy Quran. So we are not derived from any other. We are gathered persons with Islam and the constitution of India. We are following all these things. Okay, then எனக்கு ஒரு ஆசை, எனக்கு மலையாளம் அவ்வளோ தெரியாது, இருந்தாலும் அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இவ்விடம் கூடி இருக்கின்ற எல்லா விசேஷ ವ್ಯಕ್ತಿகளுக்கும் எந்த ஸ்வாகத்தம். And then I am very happy and ತುಂಬ சந்தோஷமாக உந்தி. And then எல்லாரும் இங்கே இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி கொடுக்குது. எல்லாரையும் நான் வரவேற்கணும். அப்போ வரவேற்கக்கூடிய இந்த தருணத்தை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எனக்கு அருளியது இறைவனுடைய பாக்கியம், எனது வேண்டுகோள். அடுத்ததாக ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லி நான் முடிச்சுக்க விரும்புகிறேன். ஏன்னா இட்ஸ் வெரி ஷார்ட் டைம். நம்ம எல்லாருமே இங்கே கூடியிருக்கோம் 25 ஆண்டு கால பவள விழா கொண்டாட்டத்திற்காக. அப்படி நம்மிடம் கையில் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த கையில் கொடுத்த அந்த அமானத் என்கின்ற இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கினுடைய பங்களிப்பு இந்த நாட்டில் எவ்வளவு இருக்கிறது என்று நாம் சிந்திக்க வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, நம் எதிர்கால சந்ததிகள் எதை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றன? What is the future of the children? What we are presenting?
we are the responsible persons. हमारे पास जिम्मा है, जो हमारे बच्चों को देना है. आज का दिन है ना, यही दिन पे ऐसे रह जाएंगे क्या? नहीं, जो भी फ्यूचर में आएगा, कितने हमारे बच्चों लोगों की कैसा इंडिया हम देने चाहते हैं. सो हमारा जिम्मा है हमारे बच्चों लोगों को एक अच्छा सा इंडिया देना चाहिए. हमारा जिम्मा है ये, जो भी बच्चे लेंगे वो ढंग से वो पालने का इंडिया जो देंगे ना, ढंग से जो आएगा ना, वो ढंग रंग सिखाने का जिम्मा हमारे हाथ में है ना. यही जिम्मे के साथ आप सभी को वनिता लीग साहब से वेलकम कर रही हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह. फर्स्ट आई वांट टू वेलकम our National General Secretary for introduction speech, Advocate P.K. Nurbina Rashid ma'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Most respected Munir Millat Janab Father Moidin Sahib, the respected President of Indian Union Women's League National Committee, Fatima Musaffar Ji, my dear sisters and dignitaries on the dais and off the dais, and leaders of the Indian Union Muslim League and the frontal organization, and all the party workers, seniors, well-wishers, and my dear friends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, let me say, Alhamdulillah Shukur. At the outset, we all bow our heads before Almighty Allah for having blessed all of us to have this historic function. See, we are really blessed, Women's League blessed. I start with my speech with a quote: behind the success of a man, there should be a woman. But I wanted to say, behind the success of a Women's League, no doubt that Indian Union Muslim League's support, wholehearted cooperation, and so I must say my gratitude. I express my gratitude to all the Muslim League leaders for giving us Women's Wing to have a meeting in this historic function. This meeting also places on record with pride as well as humility with we have been following the vision of our founder leader Marhum Qaide Millat Muhammad Ismail Sahib. As you all know that after the independence, India was divided, Muslims were thrown out from India, minorities were put into the darkness. Our founder leader Marhum Qaide Millat Muhammad Ismail Sahib lit a lamp. He has found a light at the end of the tunnel. Our leader, they need a formation of a party for the upliftment of the minority community in the democratic country. As you all know, what our constitution preamble says, it is a secular democratic republic. So I must give emphasis to the word secularism. See the beauty of secularism. What the constitution says, in India there are different castes, creeds and religion. All should live together peacefully, and we have to live in India as Muslims, as Christians and Hindus. We can follow, we have to follow. You all sees that
The vision of Marhum Kadimilat Ismail Sahib is that it is not only the roti, kapda or makan, but for the community must be brought up with a honorable existence. By the grace of God Almighty, Allah Subhanahu wa Ta'ala, in this present India 2023, we stand with pride and privilege, and I must say that Muslim community achieve a very good honorable existence in India, especially in Kerala. Though the Muslim League was formed in Chennai, that baby was brought up in Kerala. In Kerala, Muslim League was deep rooted in Kerala. I am very much happy to say you that we have completed in Kerala, we have completed the membership campaigning with more than 51% of women members. See, more than 51% are the women. So, see that the present India, we are facing so many challenges. So many challenges. But I must say to the Modi ji that we are prepared to face the coming election. Muslim League and all the parties, secular parties, we are ready to fight against the Modi, and we are trying to rebuild India. Since most of the audience are from the Kerala, I must shift my words in my own mother tongue, that is the Malayalam. Namukariyam, even though the Constitution guarantees the fundamental rights for freedom of speech and expression, what Modi is trying to do is to shut the mouth. Whoever speaks or raises the voice against the Modi ji, he is put him into the jail. I must appeal to the Modi government that you can't stay in the India for no longer. We are ready to throw you away from this ruling front, because we need a secular India. What we are doing is that we don't want to use any weapons. Neither the AK-47 ഒരു നാടൻ ബോംബോ നമുക്ക് നിങ്ങളെ ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും തൂത്തെറിയുന്നതിന് പ്രയോഗിക്കേണ്ടതില്ല. What the Indian Constitution guarantees that we have a powerful weapon, that is the electoral right. 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകിയ ഏറ്റവും വിലയേറിയ ആയുധമായ വോട്ടവകാശം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും തൂത്തെറിയുന്നതായിരിക്കും. Don't come with a CA and CRNC. You should be careful that we the minorities, we are born in India, we are living in India, and we will die in this India, our own motherland. ഒരുപാട് നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളൊക്കെ അറിയുമല്ലോ, ഇന്ത്യയുടെ മൈനോറിറ്റിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ലോട്ട്സ് ഓഫ് അമെൻമെന്റ്സ് UAPA അമെൻമെന്റ് വരുത്തി. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് മാത്രം നിലനിന്നിരുന്ന UAPA നിയമം ഇന്ന് വ്യക്തികളിൽ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. നമുക്കറിയാം, പ്രൊനൗൺസിംഗ് തലാഖ് ഇസ് our right enshrined in the ശരീഅത്ത്. ശരീഅത്ത് നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു അവകാശമാണ് ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള, തലാഖ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം. എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും വിവാഹമോചനം നടത്താനുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തലാഖ് ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാരെ മാത്രം ജയിലടക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ക്രിമിനലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഒഫൻസ് ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഒരു നിയമം പാസാക്കി. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വനിതാ ലീഗ് ആ നിയമത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. I need your all duas to get it a favorable order and to declare that law as unconstitutional law. I don't want to take much of your time, but it is an historic moment. 1948
മർഹൂം ഖായിദെ മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നൽകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ്ട് പോയ ഒരു സ്വപ്നമായിരിക്കും മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ വനിതാ ലീഗ് എന്നൊരു ഫ്രണ്ടൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാം സർവശക്തന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിലുടനീളം ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ ശാഖാ തലം മുതൽ സംസ്ഥാന തലം വരെ പവർഫുൾ കമ്മിറ്റി, പേരിന് മാത്രം കടലാസിൽ ഒതുങ്ങുന്ന സംഘടനകളാവാതെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഐ ഷുഡ് അപ്പീൽ ടു യു, until you spread out your wings, you will have no idea how far you can fly. So be ready to spread out your wing and fly and strengthen the Indian Union Muslim League. I hope for the best. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us to serve the party through and serve the community and be a good leaders and good frontal organization. I don't take much time. I am concluding my speech with this little few words. Wahir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil kareem wa ala alihi washabihi. Thank you very much, ma'am. And then nextly, I am calling chairman address, our MC, and then our national president is Fatima Muzaffar Appa. Before I start my speech, I would like to invite our special delegates who have come from Karnataka, Bangalore State. I want Sister Parveen Sheikh on stage. I want Sister Advocate Mohsina, who's come from Tirupati, on stage. From Delhi, I want Sister Sabha on stage. From Kolkata, we have a delegate. I want you on stage, dear sister. From Mumbai, we have Sister Nurbanu Gaus. Please come on stage. We have a special guest today, a special delegate from Hyderabad, who is the president of the All India Muslim Women Association and member of All India Muslim Personal Law Board. Dear Sister Asma Zahra on stage, Dr. Asma Zahra. Convener of the Federation of Tamil Nadu Muslim Women, Sister Parveen Papa, I request you to please join us on stage. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ, നിറയെ തലവികൾ കേരളയിൽ നിന്ന് വന്നിருக்கு. I welcome you all. And now any other state which I have left, from Andhra, Telangana, Delhi, Bombay, Kolkata, from Karnataka, Alhamdulillah. So now I want to start my speech because I want to register. Sir, your speech only is the foundation for our speech, sir. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman nafi'a, Rabbi habli hukma. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, respected leader, our National President, Munirul Millat Professor K.M. Khader Mohideen Sahib, respected leaders of various frontal organizations on the dais and off the dais, respected member of parliament, respected member of Legislative Assembly, respected special guest, Brother Jignesh, प्रियपट सहोदरी मार, मेरे प्यारे बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, a very happy day. We are all celebrating the 75 golden, platinum, diamond, precious
75 years of the Indian Union Muslim League on the land in which the Indian Union Muslim League was declared to the country of India. I am very happy and honored to be here on this stage with my leaders, representing in the 75 glorious years, more than 3 decades of our beloved sisters who started as the flag bearers of the Vanida League. For 32 years, our Khamarta, our Mariam, our Advocate Mariamta and Advocate Kulsuta for 30 years plus have been leading the Vanida League in Kerala. Our General Secretary, Advocate Noorbina Rashid. All these great leaders who are here on the stage, why I invited them from different states, they have come here to show to the world, to show to our country, that Indian Union Muslim League is the party which has given equality, fraternity, liberty and justice not only to the men but also to the women of the party. That is why from morning we are all hearing, as our General Secretary Advocate Noorbina said, in Kerala itself, we are holding 51% of the membership just in one state of Kerala. I salute and I give my salams to my sisters in Kerala. We need your example to follow. Very soon, Tamil Nadu is going to be competing with you. All our Tamil sisters are here. Inshallah, very soon with the blessings of our leader, Professor Khadir Mohideen Sahib. It was he who officially announced in the same hall. I go back 25 years in memory when my beloved father, Marhum Sirajul Millat A.K. Abdul Samad Sahib was alive and we were celebrating the 50 golden jubilee years of Muslim League. Our present leader Munirul Millat K.M. Khadir Mohideen Sahib officially inaugurated the Vanida League in this hall, and that day our beloved sister Khamarunisa Anwar was a chief guest in the same hall. It is very overwhelming for me to recollect those memories where this hall was filled 100% with ladies and we dedicated the Vanida League. I recall the 2.5 decades that officially the Vanida League has been serving the country, has been empowering the community. And we here in 2023 at a very crucial juncture are dedicating again Indian Union Muslim League back to the nation. Indian Union Muslim League history 75 years ago when it was declared, that was not a newly founded party. As our leaders have been telling us from the morning, Indian Union Muslim League was not born in 1948, but it was born even before that in 1906, when the country was fighting against the Britishers and when the country wanted freedom and wanted to be called as a liberal land. That's the time All India Muslim League was formed in 1906. In the green flag, in which we see the star and the crescent, that was founded in 1906, and All India Muslim League was dedicated to the country, which went on to be renamed in 1948 in this same place from the Rajaji Arangam, which was a banquet hall, as Indian Union Muslim League. Representing the Vanita League, the national women's wing of the party, I again want to reiterate and inform to the people who are watching us, these burqa-clad ladies, what will they talk about politics? These hijab ladies, what will they know about social service and nation building? Here each one, if I give them the mic, they can talk for hours together about what Indian history is, what is our right, what is our constitution, what is our history, and what we are all representing for. The Vanida League is here to prove to the world, Muslim women are not just baby making machine and biryani making machine. Muslim ஸ்திரீகள் baby making machine, biryani making machine அல்ல. எங்களுடைய முஸ்லிம் ஸ்திரீகள் மைக்க பிடிச்சா அது இந்த நாட்டுக்காக, இந்த தேசத்துக்காக பேசும், இந்த உலகத்துக்காக பேசும், அது இஸ்லாத்துக்காக பேசும், அது நபியே கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய சுன்னத்தான வழிமுறையை பேணி பேசும். இன்னைக்கு பேசும் பொழுது நம்முடைய சகோதரர் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் अब्दुल समद समदानी साहब सेड, उर्दू से उनको डर है, कितना बदलाएंगे आप, कितने नाम बदलाएंगे?
वो लोग आज सिर्फ उर्दू से नहीं डरते, आज हमारे हिजाब से डरते वो लोग, हमारे बुरखा से डरते वो लोग, उसीलिए तो हिजाब के बैन लेके आए. Right? They're not just scared of our Urdu alone. They are scared of our food. They're scared of our way of dressing. They are scared of the truth. Because they are on falsehood and we are on truth, my beloved Muslim Leaguers. Remember that this is the day we all have to again take the oath that we will stand up, not just for Muslims, not just for Islam, not just as Muslim Leaguers. As Jignesh Mevani brother said, we have to stand up for humanity. Today humanity and today what humanity represents is under challenge. Today India and the ethos of India are in challenge. Today the foundation of India is under challenge. The unity in diversity of this country is under challenge. The basic tenet of this country is under challenge. Our foundation is going to be shaken with the communal, narcissist, fascist, sadist agenda which the government is imposing upon us. We are not against Hinduism, but we are against Hindutva. We are not against the Hindus. Hindu, Musalman, Sikh, Isai, aapas mein hai bhai bhai. That is why I have my sister Jayanti who is sitting with us on the stage. She is our sister and she is our national secretary of the Vanida League. In the morning you heard the speech of Advocate Jeeva Giridharan, who is an additional public prosecutor, who is a state secretary of the Indian Union Muslim League. We have so many elected members through the village panchayat, municipality and corporations representing the Indian Union Muslim League. So the Indian Union Muslim League is not against any religion, any caste. We are not against anybody, but we are against the saddest, narcissist, fascist forces who want to divide this nation in the name of religion, caste and creed. Standing in this land, I always say, நான் பெரியமையா சொல்றது உண்டு, நான் புர்கா போட்ட தமிழச்சி அப்படின்னு சொல்லுவேன். இப்போ நான் இன்னொன்று மாற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். நான் வெறும் புர்கா போட்ட தமிழச்சி மட்டுமல்ல, இது திராவிட மண், நான் புர்கா போட்ட திராவிடச்சி என்ற இன்றையிலிருந்து நான் அறைகோல் விட விரும்புகிறேன். You know what is a Dravidism? Yesterday, on the 1st of March, we celebrated the birthday of our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. When our President Munirul Millat Perasir Khadir Mohiddin Saab went to greet our Honorable Chief Minister, we saw a change in rule. We saw a change in role. Our Chief Minister came forward and greeted our President KM Khadir Mohiddin Saab. That is the respect we have for our party and our leader. On his birthday, Mallikarjuna Kharge, the leader of Congress, declared in this city of Chennai, he said, the only thing which can challenge and fight the communal narcissist fascist forces is the Dravidianism founded by Tande Periyar in this land of Tamil Nadu. So here as a Burka Pota Dravidachi, I want to declare and I want to rededicate the Vanida League of the Indian Union Muslim League under the great leadership of our party leaders. I want to remind first, come out of the fear psychosis, my beloved brothers and sisters. Especially we Muslims. They want us to be scared. They want us to be fearful. What is going to happen in the future? Will uniform civil code come? Will Sharia be abolished? How are we going to live? Hijab is going to be banned. So many things are banned. So even Shariat will be banned. What are we going to do? There is an ayat in the Quran where Allah says, La tahinu wa la tahzanu antamul aluna. Allah says, do not be scared of your past. Do not fear your future. Definitely you will be victorious. Only one condition. In kuntum mu'minin, be a true believer. I stand here as a Muslim leaguer and say, if you are a Muslim leaguer, you can prove to Allah because you are a true believer. You have not divided the community. You have not sold the community. You have not used the community for your selfish motives, because that is what our Pita Magan, Qaide Millat Muhammad Ismail Sahib, founded the party in the tenets of standing up for equality, fraternity, justice and safeguarding the secular ethos of our country.
I would like to conclude by telling here to all the Muslim leaguers, remember, the times are very tough. It is a very challenging time. But Allah has chosen us to live in this challenging time because He knows we are the warriors of Allah subhanahu wa ta'ala who can bring about change and victory. And to my beloved sisters, this is the message I am giving you, take it back to all your places and tell to the woman over there, don't fear anybody but Allah subhanahu wa ta'ala. And the hands that rocks the cradle rules the world. Be the mother, be the sister, be the wife, and be the daughter, who you will be the creators and the rulers, and you will be the one who will show others what is the right way. As Muslim League shows us the right way on this 75th years of the Platinum Jubilee celebration. Let's take the oath. 1 year from now, 2024, my beloved leader, Munirul Millat Perasi Khadir Mohideen Sahib, this is my plea to you and I submit this prayer to you, sir. 2024 will not only bring a change to the government in India, but will also bring back that glorious past of Indian Union Muslim League, where from 2004 to 2014, Indian Union Muslim League was in the union of the government of India when our Marhum E. Ahmad Sahib was the Minister of External Affairs. We will say, inshallah, in 2024, Indian Union Muslim League will be the change maker, and we will also have on our stage just not central ministers, union ministers who represent the Indian Union Muslim League and who have been the change makers for our country. Jai Hind and Jai Muslim League. Nare Takbir, Allahu Akbar, Muslim League Zindabad. Jazakallahu khair. Don't forget that tomorrow we are having a very grand historic conference in the OMR YMCA ground, where first time in the history of Tamil Nadu, where the White Guard are going to be marching. The Indian Union Muslim League, Vanida League, Green Guard are also going to be marching. So please be part of history to see our women's wing march for Muslim League and march for India. Jazakallahu khair. I request Sister Sabha from Bombay, why haven't you come on stage, sister? Please come. I'm grateful to my sisters. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to endorse that wherever Muslim League candidate stands, Federation of Tamil Nadu Muslim Women will be with you, will support you, inshallah. Jazakallah khairan. All the best. Now I would like to invite our Senior Vice President, Advocate K.P. Mariamma, to address the gathering. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbil arshil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Most respected leaders and delegates all over India. Assalamu alaikum wa rahmatullah. As we know, we are celebrating our Platinum Jubilee of Iuml, last 75 years of our honorable assistance and responsible politics. When we talk of the national struggle, I want to understand the problem of India. As you know, there are so many political parties in India. We should protect our constitutional rights, liberty, equality, and fraternity, and minority rights and fundamental rights. UNO declared December 18th as the Minority Protection Day in 1992. UNO declares no discrimination against the minority, their rights to be protected. Last 8 years, the ruling party is BJP. They are spreading fascism, hatredness,
communalism and destroying the values of nation. BJP, step by step, abolishing our constitutional rights and making new laws such as CA, NRC and Mutalaq, and trying to bring the Uniform Civil Code, taking the advantage of the 3/4 majority in the parliament. BJP in possession of power and authority in India. The opposition party, including Iuml, Congress, DMK, etc., want this power and the authority to be transferred to them. The question is to whom this power and authority to be handed over. First of all, we empower our party Iuml through women and children. Hence, we the Women League work for our empowerment by way of educating the people. Without education, no progress is possible. We the Muslim minorities are protest. We the Muslim minorities are poorest of the poor as per such a committee report than SC and ST, especially in North India. On the basis of the Sachar committee report, we the UPA government established Ministry of Minorities for the upliftment of minorities by giving educational institutions, scholarships, coaching centers and training centers, constitutional rights, liberty, equality, fraternity and upliftment of minorities and for our honorable existence and responsible politics. In UPA, our beloved Marhum Ahmad Saab was Minister of Human Resource, Railway and External Affairs, etc. During that time, we united with Congress, alliance with the UPA, just like UDF in Kerala and alliance with the DMK in Tamil Nadu. Last 8 years, BJP is attacking upon our fundamental rights to live. It is guaranteed in the Article 21 of the Constitution. They are killing people in various states on the basis of caste, creed, religion, language and race, etc. Moreover, they are making laws like CA, NRC to eradicate Muslims from our nation. Our forefathers are freedom fighters. We are one. The ruling party BJP is spreading fascism, communalism, hateness all over India and trying to spread communal rights also. Our leaders protecting us by way of spreading fraternity, harmony, democracy and social justice. Our leader Sayyid Sadiq Ali Shihab Tangal organized and conducted a journey of harmony with all communities all over Kerala and Tamil Nadu and is trying to do these activities in remaining states also. India is the largest secular democratic country in the world. The unique special features of India is unity in diversity. We are one. In the fierce of struggle that we face and through which we have to pass, naturally the question arises, what part our should play? In Kerala alone, we have 25 lakhs Iuml membership, after which 51% women and 61% of below 35 years youth. I am sure you will agree with me that there are enormous scope and necessity for having hand and share in strengthening our party Iuml. It is the women who are going to mold youth of today and infants of tomorrow. It is the hand of the women that can mold effectively, successfully the nation, building the advancement that go towards the upliftment of our democratic nation. Let us make our contribution to support to strengthen the Muslim minorities, backward communities under the banner of Iuml. There are enormous work for women can perform to serve the people. Let us put our head together and plan and work definite concrete scheme which will bear immediate fruit and lay the foundation of all departments of life which got to make and build up a great and mighty people and nation. We remember the Quranic word. God has not changed the lot of any community unless it itself to bear it. Nowadays, Parliament has changed a lot.
Even the members of the parliament have no liberty, no justice, and even not allowing to move emergency resolutions and not allowing to speak. Nobody ready to speak against Modi. If anyone spoke against Modi, tomorrow he will be in the prison. ED and CBI, NIA will come and raid his house or his family member's house. Hence, we the Iuml have the responsibility to establish liberty, equality, harmony and fraternity throughout the nation and protect our honorable existence, and we work for this. May I conclude my short words. Thanking you. Jazakallah khair. That was Advocate KP Mariamma, our Vice President of the Indian Union Muslim League. We have with us the other senior Vice President, our beloved sister Kamarnisa Anwar. Before you came, I was just telling Kamarta that you were here 25 years ago when the Vanita League was officially inaugurated and you were our chief guest. So we are happy and we welcome you. Inshallah, when the 100 years will be celebrated, even that time you will be here. We will make duas for you, inshallah. So till you take rest, I would like to invite our next speaker, Advocate P.A. Razia, who is also the Vice President of the Indian Union Muslim League, Vanita League. Please come. I am the Joint Secretary of Women's League. Assalamu alaikum. The most respectful Khadar Moideen Sahib and the esteemed dignitaries on and off the dais. Okay. Being a lawyer of 37 years of practice in High Court of Kerala in various capacities as a counsel for various authorities, statutory bodies, of which some of the posts I got by the grace of Allah and our party, I have nothing to say than the importance of applications of third principle of administrative law. That is, justice shall not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done, as held by the King's Bench in Rex versus Sussex Justices by His Lordship Howard. That's all. I am very blissful and glad to be a part of this precious moments. Thank you and all. Assalamu alaikum. Now I request our Vice President, dear Sister Kamarnisa Anwar, to kindly address us. You want to sit and talk, Kamarta? Do you want to sit and talk? You want to stand and talk? Okay. Hold her hand, Aisha. Remove the bottles. Stop it again. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Respected Chair, Mrs. Fatima Musaffar, and our Secretary, Nurbina Rashid, Vice President Advocate Mariamma, and other dignitaries on the dais and off the dais, and my dear friends, Assalamu alaikum. First of all, let me congratulate the office bearers of this meeting, yesterday and today and tomorrow, I think, for arranging such a big conference, meeting, wedding ceremony, everything within 3 days on our Jubilee, Platinum Jubilee, that is 75th year of Indian Union Muslim League. That also, so many
people, very poor girls yesterday, they got married. I was there, I was watching everything, how they were happy, you know. And we saw their family. With their family they came and they were very, very happy. And we are enjoying seeing that the happiness. So that's all yesterday. Today we got our meeting in this evening. See, in Kerala, on membership basis, ladies are more. Membership more than men we have got. So we are very happy, and on this basis, our leaders, that is, ladies wing leaders, want to seek so many things, so many. What all we didn't have, they want to have, I think. That's nice. We'll go forward like that. See, our Prophet Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam say more, Quran and Hadith, everything. Everything is for the welfare and for the improvement of ladies. So many things we can, on this basis alone, Quran alone, we can have. But nowadays we don't have. Women are suppressed everywhere. I don't want to go in details of this. Here, Fatima Musaffar and our secretary and our vice president were talking about so many things. I don't want to go to that points. See, I'm a Malayali. I wanted to talk in Malayalam. Then Fatima Musaffar said, no, you talk in English. So many things I also did for 9 years. I've been to Delhi, that is central government's post, Central Social Welfare Board, and in that I did so many things. And for women's welfare, Women Development Corporation also I was there for 2 terms. Like that I could do so many things for ladies, but still I want to do more and more for ladies. But my health is not well now. I can't walk properly. I studied my degree in Madras, SIT Women's College. I did that, and so many friends are here. So the meeting is here. So I wanted to come. I wanted to come to Madras. That's why we booked railway tickets. 4 or 5 people from Kerala. Then my son said, he's a doctor. He said, you can't go by rail. If you want to go to Madras, you go by plane. Like that, yesterday morning we reached here by plane. And we could come for the wedding also. It was nice. I again congratulate our people, not only ladies, even all those, even our Qadar Mahmoudin Sahib and others, our colleagues, all were very, very heartful, workful for this meeting. I congratulate and I thank. I don't want to go to details. I know what all they did. You also know. That's why all the people from other states also, not only in Kerala and Madras, other state people also have come here. Tomorrow is our main 10th day. March 10th day is our main meeting and all. So let me wind up now. I wish and I congratulate
all the people who have come here, and may God bless us. Thank you. Shukran Jazakallah Khair. That was our senior leader, Kamarta. Next, I would like to invite a daughter of an illustrious father, the former president of the Indian Union Muslim League, our beloved leader, Marhum Sulaiman Seth Sahib's daughter, our national office bearer, Tasneem Appa, to kindly address the gathering. नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. A respected Iuml President Munirul Millat Khader Moeddin Sahib and all the leaders present here, and especially I feel so glad today to face 60% of the audience are Keralites. You know, Keralites have a special place in my heart because my father, beloved Ibrahim Sulaiman Seth Sahib used to say, if you want to find good people, go to Kerala. If you want to find good people, go to Kerala. And in Kerala, if you want good people, go to Malabar. Alhamdulillah, I find so many Keralites, so many from Malabar. My heart really, I'm so happy today. So today, as we are celebrating the historical moment of Platinum Jubilee of Indian Union Muslim League, let's go back to those days of 1947 and 48. What a chaos it was. What a sensitive period it was. Let's think back. We were all talking about today. We are celebrating, Alhamdulillah, this is the hard work of those pious leaders who did hard work without peace, without rest, restless commitment. Their farsightedness that my people, after they saw the struggle going through by people, the struggle, the pain, the partition, the dead bodies are going to Pakistan and coming back with dead bodies. Just imagine, dear people, the situation they were going through. My heart beats when we go think about it. The great challenges faced by our pious leaders, our noble leaders like Khader Millat, Ismail Sahib, K.M. Siti Sahib, Syed Abdul Rahman Bafaki Tangal Sahib. My childhood becomes live today because as a child, as a very little child, I used to play with Bafaki Tangal in his lap. There used to be party meetings in my house with Iuml Nambudiri part coming to a house. All the time meetings happening. That was the time, that was the time we saw and grew up. In a blood, it runs. In blood, in my runs. And just think, to take such a great step at that time of sensitive period to form the party again when Nehru called it a dead horse. Remember, she had so told them, no, it's a sleeping lion. I can see it's getting up. The lion is getting up very much awake today. And dear people, and that noble, such a sensitive decision to take at that period, it was not easy. That makes, the people, how strong our leaders were, how their willingness to do something great with focusing to that. They worked hard without any rest, day and night. They faced challenges, they faced difficulties, they faced his humiliation. They said, what are you doing? All this बेकार की बातें, कुछ खून होने वाला नहीं है, बेकार की बातें हैं, खुद को मिटा दिया था. They were no more them, they were just working. So one share is coming, one more share I'm giving. We have must heard about from Abdul Samad Sabdani Sahib, the share. Now you can hear from Seth Sahib's daughter. मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है.
इसका माना यह है कि इरेज योर एग्जिस्टेंस, योर सेल्फ, वी ऑल वांटेड पीपल टू से शाबाशी, वाह वाह क्या काम किया है, राइट? वी ऑल वांट दैट, बट they never wanted that. They focused in giving Muslim League to the people, to form Muslim League. That's what they were focusing, and their journey was with all the hardship towards their destination. So they will erase your existence if you desire to achieve something special, that is seed merges with sand to form a flower. तो भाई बेलूस लगन और बहुत खुवत होती है ये बेलूस खिदमत में. यू नो दिस इज स्ट्रेंथ. इफ यू वर्क हार्ड, यू नो पीपल आर सीइंग यू. यू डोंट हैव टू से दैट आई एम डूइंग हार्ड वर्क, बट योर एक्शन स्पीक्स, राइट? योर एक्शन स्पीक्स. एंड उस एक्शन से क्या हो गया, लोग उनके साथ जुड़ते गए. इतनी बड़ी IUML फॉर्म हो गई प्यारे भाइयों लोगों के जुड़ने से. मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया. आई स्टार्टेड माई जर्नी अलोन, but as people joining me, it became caravans, and see that mammoth crowd in front of me. And at this time, I'm ending my speech with dua to all that pious leaders. May Allah elevate them in the highest ranks in Jannatul Firdaus. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. She proves being a leader's daughter. It runs in our blood. It just cannot, it is in the genes, it's in our DNA. दूसरे लोग कहते हैं मुस्लिम लीग पार्टी है, बट हम लोग कहते हैं मुस्लिम लीग हमारा परिवार है. मुस्लिम लीग इज आवर फैमिली. मुस्लिम लीग इज नॉट अ पार्टी फॉर अस. ஸோ இந்த ஒரு ஸ்பிரிட்டோட அல்ஹம்துலில்லாஹ், as Muslim League stands for secularism, I have a sister who is really a very dear sister, who in spite of all her challenges stands up there with her bottu and a sari and says, I am a Muslim leaguer. I'm happy to invite Jayanti Rajan to give her address to our audience. Respected Khader Moidin Saib, ഏറെ ബഹുമാന്യരായ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആദരണീയരായ നേതാക്കന്മാർ, ബഹുമാന്യായ അധ്യക്ഷ, ദേശീയ വനിതാ ലീഗിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഫാത്തിമ മുസാഫിർ അവർകൾ, ഏറ്റവും ബഹുമാന്യായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് നൂർബിന റഷീദ്, വനിതാ ലീഗിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ഏറെ ബഹുമാന്യായ ഡോക്ടർ ഖമറുന്നീസ അൻവർ അവർകൾ അടക്കമുള്ള വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് മറിയുമ്മ അടക്കമുള്ള ഏറ്റവും ബഹുമാന്യരായ ദേശീയ നേതാക്കൾ, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയിട്ടുള്ള വനിതാ ലീഗിൻ്റെ പ്രസിഡന്റുമാർ, സെക്രട്ടറിമാർ, എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരിമാരെ, ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നതേറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ്. കാരണം ഇതൊരു അത്യപൂർവ നിമിഷമാണ്. ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമികയിൽ മതേതര ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു മുഖം തീർത്തു എന്നുള്ളതിന്റെ അഭിമാന മുഹൂർത്തമാണ് നാളെ ഈ രാജാജി ഹാളിൽ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചെന്നൈയുടെ മണ്ണിൽ പാറിപ്പറക്കുവാൻ പോകുന്ന ഹരിത പതാക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനതിൻ്റെ ആത്മഹർഷത്തിലാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കാരണം ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുമാണ്. ആ വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്നും സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്നും
കയറിയ KSRTC ബസ്, കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ ബസ്സിന്റെ ഡ്രൈവർ തൊട്ട് ബാക്കിലിരുന്ന ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഇതിപ്പം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ബസ്സാണ് എന്ന്. കയറി വന്ന ട്രെയിനിലെ യാത്രക്കാരെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്നും മുഴുവൻ യാത്രക്കാരെന്ന് പറയുന്നതും കേരളത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ്. ഞാൻ അവിടെ അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ സഹയാത്രികനായ വയനാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന മൊയ്തീൻകുട്ടിക്ക പറഞ്ഞു, 25ാം വാർഷികം ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നോക്കിക്കണ്ടു, 50ാം വർഷം ഞാൻ പോയി കണ്ടു, ഇതിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ആത്മാഭിമാനമാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്ന്. അതുതന്നെയാണ് ഈ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരുടെയും മനസ്സിലുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ വികാരമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ മണ്ണിൽ, ഇന്ത്യ എന്ന മതേതര രാജ്യത്ത് ഇവിടുത്തെ അശരണരായ മനുഷ്യരുടെ, ശബ്ദമില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ, ശരണമില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ, ഏറ്റവും അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ശബ്ദമായി മാറിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടത് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന മതേതര ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ നേതാവ് ഇ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. നമുക്ക് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാർ ആദ്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ നേതാവ് ഇ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ ജീവൻ എടുത്തുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടുത്തെ പിന്നോക്ക ന്യൂനപക്ഷ ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്ന അതിക്രമത്തിന്റെ ആദ്യ ചുവടുവെപ്പാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അത്തരത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ 2 ടേം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് 2024 ആ 2 ടേമിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വ മണ്ണിൽ മതേതരത്വത്തെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മതേതര ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഹൈന്ദവരായ ഒരു മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സിൽ മുസൽമാൻ എന്നുള്ളത് വൈരബുദ്ധിയിൽ കൊണ്ടു നടക്കാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈന്ദവന്റെ മനസ്സിൽ മുസൽമാനും, മുസൽമാന്റെ മനസ്സിൽ ഹൈന്ദവനും ഒരിക്കലും പക തീർക്കുന്ന മനസ്സുകളായി മാറിയിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മതേതര ഇന്ത്യയിലാണ്. അവിടെ നമുക്കറിയാം, ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചത്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, നാനാ ഭാഷയും നാനാ വസ്ത്രവും ധരിച്ച വിവിധ മനുഷ്യർ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നതുപോലെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ജനാധിപത്യ മതേതര രാജ്യത്തെ നിലനിർത്തുവാൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. അത് നാളെയും അങ്ങനെയായി തന്നെ തീരുവാൻ ഈ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മതേതര ചിന്തകളുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകമാർ ഇന്ന് ഈ വനിതാ ലീഗിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഒന്നായി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയിലേറെ വരുന്നത് വനിതകളാണ്. അത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഹൈടെക് മോഡലിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒറ്റ മാസം കൊണ്ട് കമ്മിറ്റി, ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് ചേർത്ത് കമ്മിറ്റി എടുത്ത് പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവിടെ 51% വനിതകളുടെ മെമ്പർഷിപ്പാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേശീയ വനിതാ ലീഗിന്റെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനുള്ളത്, എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരിമാരോട് എനിക്ക്, ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയിലും വനിതകളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. അത് പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ 2024 വരുന്ന പുതിയ സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജനാധിപത്യത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരായിരിക്കണം. അതിന് ഇന്ത്യയിലെ സഹോദരിമാർക്ക് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുവാനുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൽ ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടെ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള അവസരം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എനിക്കൊരുക്കി തന്നു എന്നുള്ള ആത്മഹർഷത്തോടുകൂടി, നന്ദിയോടുകൂടി, മതേതര മുഖമായി നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വനിതാ ലീഗിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ഇന്ത്യയിലെ വനിതകളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വേദിയിൽ എനിക്ക് നിൽക്കുവാൻ അവസരം ഒരുക്കിയ എന്റെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാരോടും എൻ്റെ പ്രിയ നേതാവ്
ഫാത്തിമ മുസാഫർ അടക്കമുള്ള നൂർബിനത്തി അടക്കമുള്ള വനിതാ ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തോടും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ, നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Alhamdulillah, that's the caliber of the Vanida League of the Indian Union Muslim League, where we have firebrand speakers. Now I would like to invite the next firebrand speaker, our leader of the Vanida League of the state of Kerala, a great dedicated leader who goes around every stage speaking about the Muslim League and the ethos of Muslim League. I'm happy to invite my beloved sister Sohra Mambad to kindly address the gathering. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. ഹൃദ്യവും മനോഹരവുമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ഒത്തുചേരലിൻ്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യയായ ദേശീയ വനിതാ ലീഗിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ മുസഫർ അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ, ബഹുമാന്യനും ആദരണീയനുമായ ദേശീയ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രസിഡന്റ്, നേരത്തെ നമ്മളൊക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട ഖാദർ മൊയ്തീൻ സാഹിബ് അടക്കമുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ഒരു പ്രസംഗത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല എന്നെനിക്കറിയാം. അനുവദിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും അറിയാം. നാളെ രാജാജി ഹാളിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ 75-ാം വാർഷികം കൊണ്ടാടും എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, 75 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊടുത്ത ആ ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അനിഷേധ്യരായ നേതാക്കൾ അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങളും വേദനകളും അയവിറക്കാതെ ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കൊക്കെ അറിയാം. അപ്പൂപ്പൻ താടി പോലെ പാറിപ്പറന്ന് നടന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ, ഒരു സമുദായത്തെ, കപ്പിത്താനില്ലാത്ത കപ്പൽ പോലെ ആടി ഉലഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ദിശാബോധം നൽകിക്കൊണ്ട് അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വം ഉണ്ടാക്കി തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊരു നേതാവുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ കേട്ടു തുടങ്ങിയ ഒരു പേര് കായിദെ മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ്. 75 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 1947 നവംബർ മാസം 9-ാം തീയതിയും 10-ാം തീയതിയും കറാച്ചിയിൽ യോഗം ചേരുകയും ആ കറാച്ചിയിലെ യോഗത്തിൽ വെച്ച് അന്നുണ്ടായിരുന്ന സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് രണ്ടായി പിളർന്നപ്പോൾ, നേരത്തെ ഫാത്തിമ മുസഫർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 1906 ഉണ്ടായിരുന്ന സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് രണ്ടായി വിഭജിക്കുകയും ആ ഇന്ത്യ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സമയത്ത് പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയുമായി മാറിയപ്പോൾ സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗുമായി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ആളുകൾ കുടിയേറിപ്പാർക്കുകയും നാടുകടത്തപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള യോഗം കൂടിയായിരുന്നപ്പോൾ ബഹുമാന്യനായ അനിഷേധ്യനായ നേതാവ് കായിദെ മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബും അതുപോലെ തന്നെ സീതി സാഹിബും ഒക്കെ ആ യോഗത്തിൽ വെച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു, ഇത് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതും അവസാനത്തെ കൗൺസിൽ വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ഡിസംബർ 14-ാം തീയതി കറാച്ചിയിൽ വെച്ച് കൗൺസിൽ ചേരുകയും ആ കൗൺസിലിൽ വെച്ച് കായിദെ മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയായി കൺവീനറായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെയും മകനെയും കാണുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പാലക്കാട് പുതുനഗരത്തിൽ പോയി തെക്ബീർ ധ്വനികൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഹരിത പതാക ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന, നമ്മൾ ഇന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 75 വർഷം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ 75 വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചിഹ്നത്തിന് മാറ്റമില്ലാതെ, ഒരു നിറത്തിന് മാറ്റമില്ലാതെ, ഒരു പതാകക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ, ഒരു പേരിന് മാറ്റമില്ലാതെ 75 വർഷം അപങ്കുരം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വാക്താക്കളായ നമ്മളൊക്കെ കാണുന്ന ഈ ഹരിത പതാക അത് പുതുനഗരത്തിൽ പോയി വാനിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ആ വാനിലേക്ക് ഉയർത്തി അതിനുശേഷം 1948 മാർച്ച് മാസം 10-ാം തീയതി രാജാജി ഹാളിൽ വെച്ച്, അന്ന് ബാങ്കറ്റ് ഹാളായിരുന്ന രാജാജി ഹാളിൽ വെച്ച് ഈ
ഈ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് രൂപം കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയാം. ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അന്ന് കായിദെ മില്ലത്തിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്തിനാ നിങ്ങൾക്കൊരു പാർട്ടി എന്നുള്ളതാ. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുമില്ല, ഈ കാലം മാറി വരും, വർഷങ്ങൾ പിന്നിടും, അതുകൊണ്ട് കാലങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഒക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സമുദായം ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന സമയത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരയാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു സംഘടന വേണം, ഒരു പാർട്ടി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ കായിദെ മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിന്റെ ദർശനം, ആ ദർശനം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയി. ഇപ്പം 75 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അന്ന് തന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ താൻ ആദ്യം എഴുതിയ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് രൂപം കൊടുത്ത് ആദ്യം എഴുതിയ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ സ്വഭാവത്തിൽ ഇന്നും പാവപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെയും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെയും ഒരുപോലെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന ഒരു പാർട്ടിയിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ അണിചേർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അഭിമാനത്തോടു കൂടി നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആ അഭിമാനമാണ് ആ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗാണ് നമ്മൾക്ക് നേരായ ഒരു ദിശയിലേക്ക്, നേരായ ഒരു വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ നടത്തിയത്. ഇത് ഇനിയും ഈ 75 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ തുടർന്നങ്ങോട്ടും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ നേതാക്കൾ 100 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോഴും ആഫിയത്തോടു കൂടിയുള്ള ആയുസ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കൾക്ക് നൽകണേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തുടർന്നങ്ങോട്ടും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നല്ല രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ഇതിന്റെ നേതാക്കളുടെ കരങ്ങൾക്ക് സർവശക്തനായ റബ്ബ് കരുത്തു പകരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇതിന് അവസരം നൽകിയ ഇതിന്റെ സംഘാടകരെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും എല്ലാവരോടും, എന്നെ ശ്രവിച്ച എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിക്കട്ടെ. നന്ദി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. I would like to invite our next speaker, who is a very sweet and kind personality who reaches out to people and invites them with all her sweet campaign to the Indian Union Muslim League, my beloved sister, Advocate P. Kulsu, who is the General Secretary of the Vanitha League of the state of Kerala. Kindly address the gathering. The most respected national leader, Professor Qadir Muhyiddin Sahib, and most distinguished personality, parliamentarian Dr. Abdul Samadani Sahib, and other leaders on the dais, and also the leaders of the dais, and my dear sisters and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm really honored to be here with you on this dais, which is shared by the great leaders of India, Indian Union Muslim League. Really, I am not delivering a speech because I know that so many speeches have been delivered, and every speaker mentioned the present situation of India and how to face the present situation, and also what is the role of Indian Union Muslim League to defend this kind of situation in India prevailing. So I am not going to that point. I want to mention 1 or 2 points only to practice. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ നേരത്തെ കേരളത്തിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലുണ്ടായ മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഈ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഈ വേദിയിലും ചെന്നൈയിലെ ഈ വേദിയിലും അതുപോലെ കേരളത്തിൽ പലയിടത്തുമൊക്കെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ജനസംഖ്യയിലെ പ്രാതിനിധ്യം പോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിനേക്കാൾ ഉയർന്ന രീതിയിൽ 51%
മെമ്പർഷിപ്പ് കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ മുന്നേറുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യായ ഫാത്തിമ മുസാഫറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നീട് പലരും അത് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി. ആ മുന്നേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊടുന്നനെയുണ്ടായ മുന്നേറ്റമല്ല. അത് മാത്രമാണ് എനിക്കിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ആ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ശക്തമായ പ്രവർത്തനം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ എൻ്റെ വനിതാ ലീഗിൻ്റെ സാരഥികൾ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ ഒരുപാട് കാലം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 92 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 91 മുതൽ ഇക്കാലം അത്രയും വളരെ വൈബ്രൻ്റായ രീതിയിൽ എൻ്റെ സഹോദരിമാർ നടത്തിയ വലിയ ഒരു എഫേർട്ടിൻ്റെ പരിണിത ഫലം മാത്രമാണ് കോഴിക്കോട് കേരളത്തിൻ്റെ വനിതാ ലീഗിൻ്റെ മുന്നേറ്റം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇവിടെ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കൾ, ദേശീയ സംസ്ഥാന നേതാക്കളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന നേതാക്കളുണ്ട്. ഞാൻ പറയട്ടെ, 2015 വനിതാ ലീഗിൻ്റെ ദേശീയ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഥമ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ 2023. ഒരുപാട് ദൂരം നമുക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്. ഈ കാലം അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്നോട്ടുള്ള നടത്തം അനിവാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ സമയം. നാളെ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളത്തിലുണ്ടായ മുന്നേറ്റത്തിന് സമാനമായി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വനിതകൾക്ക് ഈ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള കാലം വളരെ സത്യസന്ധമായി വളരെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി തന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, നമുക്ക് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് സ്പീച്ചുകൾ ധാരാളം ആവശ്യമാണ്. സമൂഹത്തെ ഉദ്ധരിക്കാൻ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് സ്പീച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ വേണം. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കലായി പ്രവർത്തന രംഗത്ത് കൂടി ആ താല്പര്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയെങ്കിൽ, ഒരു കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി ഒരു ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി എല്ലാ ജില്ലയിലും ചെന്ന് അവിടെ വനിതാ ലീഗിൻ്റെ കമ്മിറ്റികൾ എടുക്കാനുള്ള ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിനൊക്കെ കാര്യമുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പം MSF ദേശീയ തലത്തിൽ വളർന്നതുപോലെ, മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ദേശീയ തലത്തിൽ വളർന്നതുപോലെ വനിതാ ലീഗും സമീപ ഭാവിയിൽ ഈ ദേശീയ തലത്തിലെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വളരെ ശക്തമായ ഒരു സാന്നിധ്യമായി, കേരളത്തിലെ പോലെ ഒരു വലിയ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായി മാറാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് വളരെ സത്യസന്ധമായി ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വനിതാ ലീഗിന് ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കളോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, വനിതാ ലീഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൾക്കൂട്ടം മാത്രമായി പോകുന്നതിന് പകരം ആ വനിതാ ലീഗിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൃത്യമായി ഒരു അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ അജണ്ടയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വനിതാ ലീഗിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കൾ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു ആസൂത്രണം കൂടി ചെയ്തു തരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ഈ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ കരങ്ങൾക്കും, ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ധാരാളം എഫേർട്ട് എടുത്ത ഒരുപാട് ആൾ, എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പരിപൂർണമായ ഈ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്കൊരു ഒത്തുചേരാൻ സാധിക്കട്ടെ. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പച്ചക്കൊടി ഹരിത പതാകം ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ വാനിൽ ഉയർന്നു പറക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. Jazakallah khair. Now we are, alhamdulillah, acknowledging with gratitude all our sisters who've come from different states and our special guest. Everybody we would like to invite and talk, but our time is very less. So we are inviting one special guest who has come down just to attend our 75 years Platinum Jubilee celebration. She travels the length and breadth of India representing the women force in hijab who are educated and emancipated and empowered. I would like to invite as our last speaker of the day, as a special speaker of the day, our guest, dear Dr. Asma Zehra, the member of the All India Muslim Personal Law Board, the leader of the All India Muslim Women Association, who heads a group of institutions in Hyderabad, to kindly address the gathering. She is the grand finale speaker for us. After that, we have a special felicitation for all our ladies. Kindly stay on stage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakallahu khair for giving me the opportunity. President Janab Khadir Sahab, dignitaries on the dais, I take this opportunity to just congratulate the Indian Union Muslim League for 75 years of celebration. And mashallah, I am really glad to see such a great team of women attending from length and breadth of the country. So this is a women's session. So congratulations to all the women for making it so powerful. I was listening to all the speakers. My dear sisters, I will not take much of your time. Only thing that I would like to state here is
The women leadership, especially the Muslim women leadership, is much needed in today's time. We are always the target. A woman in his hijab, the woman who is in the family, the woman who is taking care of her children, the woman who is a mother, the woman who is a professional. Everywhere people are worried about us. They want to liberate us and they want to be our emancipators. They tried to do this in the Triple Talaq campaign, where through the Muslim Personal Law Board, we gave them a good answer that we do not need liberation. Islam has liberated us 1400 years back. So now again, because hijab is an issue, we have to come forward and say it covers our heads and bodies, but not our brains. So hijab, it's the women who have to come forward. Our education must continue. We must stand for hijab issue for all the sisters in Karnataka who are facing sent to jail. In a span of 1 week, 4,000 cases are booked. See, this is a women's issue. This is an issue of the poor class. If Indian Union Muslim League takes up this issue, I request the honorable members, it's the Indian Union Muslim League will be the voice of 20 crore Muslims of the entire country. Mashallah, you have a very good presence in Kerala in the south, but the north and the east, there is new education policy is a challenge. I request the honorable members on the dais, the community's issues are urgent, pressing. There is a lack, especially the women's wing, Sister Fatima Muzaffar and many others. All of us, we have to come forward and we have to serve the community to have a good future for our children for tomorrow. Jazakallahu khair for giving me the opportunity. Assalamu alaikum. Jazakallah. Alhamdulillah. We were given 1 hour, but we have taken 1.5 hours thanks to our leaders and all that encouragement you always give. As students wing wants to have a presentation, some digital presentation. As you do the digital presentation, we will felicitate our ladies. Muslim League, our beloved sister Noor Banu House, to give the last vote of thanks. மேடையில் உட்கார்ந்திருக்க எல்லா தலைவருக்கும், முன் உட்கார்ந்திருக்க சகோதரி சகோதரர் அவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய பிளாட்டினம் ஜூப்ளியோடைய வாழ்த்துக்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ், எல்லாரும் இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்பவும் நான் பெருமைப்படுத்துகிறேன். மகளிர்களுக்கு கொடுக்கும் இன்று 75வது பிளாட்டினம் ஜூப்ளி அன்று நம்மளுடைய சகோதரி ஃபாத்திமா முசஃபர் திராவிடச்சின்னு சொல்கிறதுல ரொம்ப பெருமைப்படுறேன்னு, எங்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். இன்று அவர் ஏற்றிக்கிட்டார். இந்த ஔவை பிராட்டி பெண்களுக்காக, இந்த நாட்டின் மண்ணில் உள்ள பெண்களுக்காக பாராட்டிய அந்த பொறுமையை சேர்ந்த அந்த திராவிட மகள் ஃபாத்திமா அவர்களுக்கு, இந்த மண்ணில் பிறந்த கண்ணகி கொடுத்த நியாயத்திற்கும் ஒரு சில பெரிய பெரிய வார்த்தை, நீராறும் கடவுளத்த நிலமளந்த கெளிலோகும் என்று ஒரு பெண்மணியை பாராட்டி அந்த கவியுடைய நாட்டை சார்ந்த இந்த பெண் திராவிட மகளுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் எப்போது இருக்கட்டும். நாட்டு சூழ்நிலை உங்கள் முன்னாடி இருக்கிறது, அதனால் உறுதியாக நிற்கும்படி நான் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹ். It is time to present a video promo here. Dear delegates, your attention please to the LED wall of the stage. Our programs started today 10 a.m. Till now, our video promo is on our LED wall. Your attention please.
We have to move our next session. There are On behalf of the Women's Wing, we are celebrating the International Women's Day, which was celebrated yesterday. But today, since Muslim League is celebrating, we are celebrating the Women's Day today also. The Women's League members are cutting a cake, and we request all of you to be part of the celebrations. with very proud, we celebrating our 75th anniversary Indian Union Muslim League National Committee. We have to deliver 2 sessions here. We are moving to the next session. പ്രാതിനിധ്യം സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ പാർലമെന്റുകൾക്കെല്ലാം അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر
La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina. Now it is time for namaz. During namaz, no program on the dais and in the audience. Only after that. No program at all, not including photo taking in the namaz. Now the time for namaz. Now start. Our next session start sharp. You may come after. The place where the Babri Masjid stands should be opened for idol worship.
நன்றியை சலாத்தை தெரிவித்து பெரும் திரளாக வந்திருக்கிற உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய முதற்கன் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நான் காயிதே மில்லத் அவர்களை மேடையிலே உட்கார்ந்திருக்கும் போது அவர்கள் முன்னாலே பாடக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறேன். சிராஜுல் மில்லத் அவர்களை மேடையில் வைத்து பல பாடல்களை பாடியிருக்கிறேன். முனீருல் மில்லத் அவர்களை என்னுடைய ரசிகராகவே மாற்றியிருக்கிறேன். ஆக இந்த மேடை என்னை உயர்த்திய மேடை. அந்த வகையில் காயிதே மில்லத் அவர்கள் மறைந்ததற்கு பின்னாலே இசை முரசு நாகூர் அனீஃபா அவர்களுடைய மறைவினை குறித்து பாடிய அந்த பாடல். கருணையே உருவான கண்ணியமாம், கருணையே உருவான கண்ணியமாம் எங்கள் காயிதே மில்லத்தை காண்போமோ. கருணையே உருவான கண்ணியமாம் எங்கள் காயிதே மில்லத்தை காண்போமோ. ஆராரோ ஆரிரரோ ஆராரோ உள்ளம் அழுகின்ற துயரிங்கு தீராதோ. கருணையே உருவான கண்ணியமாம் எங்கள் காயிதே மில்லத்தை காண்போமோ. ஆராரோ ஆரிரரோ ஆராரோ உள்ளம் அழுகின்ற துயரிங்கு தீராதோ. தேடாத செல்வம் இங்கு தேடி வந்தது, தேடாத செல்வம் இங்கு தேடி வந்தது எங்கள் சிந்தையிலே கோடி மலர் பூத்திருந்தது. தேடாத செல்வம் இங்கு தேடி வந்தது எங்கள் சிந்தையிலே கோடி மலர் பூத்திருந்தது. வாடாத வண்ண மலர் வாடிவிட்டது, வாடாத வண்ண மலர் வாடிவிட்டது. சென்னை வாலாஜா பள்ளியிலே துயில் கொண்டது, சென்னை வாலாஜா பள்ளியிலே துயில் கொண்டது. ஆராரோ ஆரிரரோ ஆராரோ உள்ளம் அழுகின்ற துயரிங்கு தீராதோ. கருணையே உருவான கண்ணியமாம் எங்கள் காயிதே மில்லத்தை காண்போமோ. 8 கோடி இதயங்களில் குடியிருந்தது, 8 கோடி இதயங்களில் குடியிருந்தது. கூடி இந்த நாட்டு அரசுரிமை சட்டம் செய்தது. 8 கோடி இதயங்களில் குடியிருந்தது, கூடி இந்த நாட்டு அரசுரிமை சட்டம் செய்தது. சட்டசபை நாடாளுமன்றம் கண்டது, சட்டசபை நாடாளுமன்றம் கண்டது. இன்று சமாதிக்குள் அமைதியுடன் துயில் கொண்டது, இன்று சமாதிக்குள் அமைதியுடன் துயில் கொண்டது. ஆராரோ ஆரிரரோ ஆராரோ உள்ளம் அழுகின்ற துயரிங்கு
படி மறைந்து விட்டது, நம் அனைவரது நெஞ்சங்களில் நிறைந்திட்டது. ஆண்டவனின் ஆணைப்படி மறைந்து விட்டது, நம் அனைவரது நெஞ்சங்களில் நிறைந்திட்டது. ஆராரோ ஆரிரரோ ஆராரோ, உள்ளம் அழுகின்ற துயரிங்கு தீராதோ. கருணையே உருவான கண்ணியமாம், கருணையே உருவான கண்ணியமாம், எங்கள் காயிதே மில்லத்தை காண்போமோ. ஆராரோ ஆரிரரோ ஆராரோ, உள்ளம் அழுகின்ற துயரிங்கு தீராதோ. உள்ளம் அழுகின்ற துயரிங்கு தீராதோ. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நம்முடைய மகத்தான தலைவர் கண்ணியமிகு காயிதே மில்லத் குறித்து சிறப்பானதொரு பாடலை பாடி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அன்பிற்குரிய அண்ணன் இறையன்பன் குத்தூஸ் அவர்களுக்கு நம்முடைய தேசிய தலைவர் முனீருல் மில்லத் அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிப்பார்கள். Thank you. The master of the ceremony, Aditya M. Shah Jahan, give the instructions about the seminar. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையவனுமாகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் திருநாமம் கூறி ஆரம்பம் செய்கின்றேன். தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கினுடைய 75வது ஆண்டு பவள விழா மாநாட்டினையொட்டி 2ஆம் நாள் நிகழ்வாக இன்று காலை முதல் பல்வேறு அமர்வுகள் அல்லாஹ்வினுடைய பேரருளால் சிறப்பாக நடந்தேறி இருக்கிறது. அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தற்போது பொது நிகழ்வாக ரெஸ்பான்சிபிள் பாலிடிக்ஸ் வித் ஹானரபிள் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், பொறுப்பான அரசியலின் கண்ணியமான வாழ்க்கை என்ற தலைப்பிலே இந்த அமர்வு தற்போது தொடங்கி இருக்கிறது. இந்த அமர்வினை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் முனைவர் அப்துல் சமது சமதானி அவர்கள் தலைமையேற்று நடத்தி தருமாறு நான் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். தாய் சபை ஊழியர்கள் இன்று இந்தியா முழுமையிலிருந்து பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து இங்கே வருகின்றிருக்கிறீர்கள். நம்முடைய மகத்தான தலைவர் கண்ணியமிகு காயிதே மில்லத் அவர்கள் அடிப்படை கொள்கைகளாக நம்மிடத்திலே சொல்லி சென்றிருக்கிறார்கள். தேசிய ஒருமைப்பாடு, சமய நல்லிணக்கம், சிறுபான்மையினருக்காக குரல் எழுப்புவது என்ற அடிப்படையோடு இந்த தாய் சபை 75 ஆண்டு காலமாக நடைபோட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் நமக்கு எந்த வழியை நமக்கு வகுத்து தந்தார்களோ அந்த வழியிலே சிறிதும் பெறலாமல் நாம் நடைபோட்டதன் காரணமாகத்தான் இந்த இந்திய இஸ்லாமிய சமுதாயம்
கண்ணியமான வாழ்க்கையை இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்று மத்தியிலே இருக்கக்கூடிய இந்த பாரதிய ஜனதா அரசு இந்த சிறுபான்மை சமுதாயத்தின் மீது எத்தனை கணைகள் தொடுத்த போதும் கூட நம்முடைய தலைவர்கள் வழிகாட்டின் வழியிலே நாம் நடைபோடுவதன் காரணமாக தான் தேசிய ஒருமைப்பாட்டிற்கு இந்த சிறுபான்மை சமுதாயத்தால் எந்த ஒரு சிராய்ப்பும் இதுவரை ஏற்பட்டதில்லை. எத்தனையோ கொந்தளிப்பான சூழ்நிலைகள், பாபர் மசூதி இடிப்பு போன்ற ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான நிகழ்வு நடந்த போதும் கூட தமிழகத்திலும் கேரளத்திலும் இந்த சமுதாயம் அமைதியோடு இருந்தது என்று சொன்னால் இந்த பக்குவப்படுத்தப்பட்ட இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கின் தலைமையின் பின்னே இந்த சமுதாயம் அணிவகுத்த காரணத்தினால்தான். அதை உணர்ந்துதான் இந்த தலைவர்கள் பொறுப்பான அரசியல், கண்ணியமான வாழ்க்கை என்று இந்த 75வது பவள விழா மாநாட்டிற்கு ஒரு சொற்றொடை உருவாக்கி தந்திருக்கிறார்கள். சிறுபான்மையாக இருக்கக்கூடிய சமுதாயம் நிம்மதியோடு சிறப்பான வாழ்வை இந்த நாட்டிலே நாம் நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் தாய் சபை காட்டிய வழியிலே இந்த சமுதாயம் அணிவகுத்தால் மாத்திரமே அது நடைமுறைக்கு ஒத்து வரும் என்பதை நம்முடைய இந்த 75 ஆண்டு கால வரலாறு நமக்கு சொல்லி காட்டியிருக்கிறது. இடையிலே சமுதாயத்தின் பெயரால் எத்தனையோ இயக்கங்கள் தொடங்கினாலும் கூட அவர்கள் யாரும் ரெஸ்பான்சிபிள் பாலிடிக்ஸை நடத்தியதில்லை, பொறுப்பான அரசியல் அவர்கள் செய்ததில்லை. அவர்கள் செய்ததெல்லாம் எமோஷனல் பாலிடிக்ஸ். அதாவது இளைஞர்களை, மாணவர்களை உணர்ச்சி வயப்படுத்தி அவர்களை தெருவிலே நிற்க வைத்து சமுதாயத்தை அடக வைத்த அரசியல் தான் இந்த இயக்கங்களால் நடந்ததை நம்முடைய தலைமை வடிவமைப்பது போல் பொறுப்பான அரசியல், கண்ணியமான வாழ்க்கை இந்த சமுதாயத்திற்கு இருந்ததில்லை என்பதை உணர்ந்து இந்த 75 ஆண்டு காலத்திலே நாம் எல்லாம் மிகச்சிறந்த ஒரு எழுச்சியை பெற்றிருக்கிறோம். ஒரு முறை ஒரு பெருந்தலைவர் முஸ்லிம் லீக் நோக்கி விமர்சனம் வைக்கும் விதமாக முஸ்லிம் லீக் செத்த குதிரை என்று சொன்ன போது நம்முடைய தலைவர், கேரளாவிலே முதலமைச்சராக இருந்த தலைவர் CH முகமது கோயா அவர்கள் சொன்னார்கள், முஸ்லிம் லீக் செத்த குதிரை அல்ல, உறங்கும் புலி என்று. இன்று அந்த புலிகள் எழும்பி வந்திருக்கிறது. இந்த எழுச்சி தொடர வேண்டும் என்று கூறி நிகழ்ச்சியை அடுத்ததாக தலைமை ஆற்றுவதற்காக நம்முடைய முனைவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அப்துல் சமது சமதானி அவர்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Our proud, our honorable Vice President of Indian Union Muslim League National Committee, Dr. MP Abdul Samad Samadani MP, delivering the chairman address. So please. Most respected leader of Indian Union Muslim League, हमारे रहनुमाए आला मोहतरम प्रोफेसर कादर मोइदीन साहिब, प्रेसिडेंट ऑल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, my dear colleague in Lok Sabha, member of parliament Nawaz Kani Sahab, Honorable President of Tamil Nadu Waqf Board, former member of Indian Parliament, my dear friend Abdurrahman Sahib, General Secretary of Tamil Nadu Muslim League, who is a great force behind all the arrangement of this program, my esteemed friend Abu Bakr Sahib. Great leaders are seated on the dais. Youth League All India Secretary, my dear brother Faisal Babu, our former minister Sufi Sahab, former minister C.T. Ahmad Ali Sahab, Secretary Indian Union Muslim League, my dear brother, who with his vigor and spirit worked hard in organizing this program, C.K. Zubair,
other office bearers of Tamil Nadu State Muslim League, my dear brother Muhammaduti Sahab, who from the days of E. Ahmad Sahab was a inspiring force behind our activities in Delhi as the representative of Chandriga and a man of ideas. All other leaders, Shamsuddin, MLA, Kurukoli Medin Sahib, MLA, other leaders, I am not mentioning all names. Likewise, among the audience also, leaders are seated who have come from nook and corner of the country, different nook and corner of the country, from Kerala and Tamil Nadu. My salams to all. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ഉത്തരവാദിത്ത രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സെഷനായിട്ടാണ് Abubakar Sahab, as he stated here, this is the concluding session of today's Delegates Conference of Indian Union Muslim League Diamond Jubilee. ഓരോ മഹാസമ്മേളനവും ഒരു ഓർമ്മയാണ്. Every conference is a memory, a great memory for the league people, for the league workers. Years pass by, but we have to still go forward with our duty of working hard for the party. हमारे लिए सआदत की बात है कि चेन्नई जैसे तारीख़ी शहर में हम फिर एक बार इकट्ठे हो गए हैं. हमारे झंडा फिर ऊंचा करने के लिए, हमारे जो डिटर्मिनेशन को मजबूत बनाने के लिए और मंजिल मकसूद तक जो ज़्यादा सफ़र है उसको तेज़ बनाने के लिए हमारे दुआ है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद हम मुस्तक़बिल को पकड़ने के लिए, मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं कांटों पे चल रहा हूँ मुस्तक़बिल तक पहुँचने के लिए. अगर मुस्तक़बिल को पकड़ने के लिए, उस तक पहुँचने के लिए अगर कांटों पर सफ़र करना है, चलना है, तो उसके लिए भी मुस्लिम लीग तैयार है. ഏത് ത്യാഗവും അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള പ്രതിജ്ഞയാണ് നാം പുതുക്കുന്നത്. The great speciality of Indian Union Muslim League is a vision. Its political philosophy is that it has moved under the great leaders throughout the length and breadth of the country with responsibility. Even now we see certain other parties who claim to be the representatives of sometimes the downtrodden and the backward sections of society. They sometimes, what is their contribution in India's political scenario? Contribution mostly is that they are creating split among the secular parties of the country. They go and contest elections not to win but to split the secular forces of the country. Muslim League, I say with all responsibility in the presence of our esteemed President, Indian Union Muslim League President, our esteemed leader, Professor Qadir Moideen Sahab, and in the presence of all other leaders of our respected leaders of our party, never Muslim League has played a negative role in Indian politics. Never it was negative. It was always positive. It is the politics of not protest but participation.
मज़ाहिब, फ़िरक़ों और तबक़ों के दरमियाँ एक नुक्ते इश्तराक और समाजी एकताई की ज़रूरत बढ़ गई है आजकल। इस माहौल में मुस्लिम लीग को क्या करना है, हमारे जो स्टाइल ऑफ एक्टिविटी जिस तरीका होना है, इस पर हमें सही फिक्र है। वी हैव क्लियर इनसाइट हाउ वी शुड गो फॉरवर्ड। Muslim League was able to play a major role in coalition politics in Kerala, in Tamil Nadu, in certain other states in the past. And the secular forces supported Muslim League. In Kerala, Muslim League even reached the great position of the chief minister of the state, our late lamented leader C.H. Muhammad Goya Sahib. How was it made possible? Only with the confidence of other communities. But nowadays, there are efforts to make more and more distance among various communities of the country. Even in such an atmosphere, we have to work for ittihad, unity, harmony. That is our responsibility. हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद, हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। फिर भी हमें वही कुछ करना है, वही सब कुछ करना है। We have to create unity within the community and harmony between other communities, using secularism of Indian constitution, always constitutionalism. There is the ism of Muslim League. If there is an ism, there are many isms in this country. In politics, if there is an ism for Muslim League, it is nothing but constitutionalism, catching hold firmly the Constitution of India. This is our way, successful way. And India's Constitution is not a very ordinary or a common Constitution. It is world-renowned Constitution. In the 1949 November, the month of November, all of you know, the Constitution came to existence. It was formally completed. The formulation was completed in 1950. And in 1949, Baba Sahib Ambedkar made an historic speech in which he said, I have to stress and emphasize 3 words: liberty, equality, fraternity. This is the speech of Baba Sahib Ambedkar in the month of November in the year 1949. We stick to that. There is no extremism. There is no communalism. They have no scope. Even in Islam doesn't allow such things. Islam is for peace. And we stand for secularism within the religion. That is our responsibility. मदत्तिनगत्त मदेदरत्वम, मजहब के अंदर ही सेक्युलरिज्म को पॉसिबिलिटी है. That is our ideology. We are religious. We are Muslims. And other people are also there in Muslim League, people of other faith. They are believers in their own religion. No problem. India's Constitution has provided freedom, ensured freedom for such beliefs and professions and practices. Lekin nowadays, and our great leaders, they were very much aware of this thing. They were great luminaries. They were the embodiments of peace. Qaid Millat Muhammad Ismail Sahib, Bafaki Tangal, Pukoya Tangal, Sidi Sahib, Pokar Sahib, C.H. Muhammad Goya Sahib,
A.K.A. Abdul Samad Sahib, many great leaders. Our Sayyid Haidarli, Sayyid Muhammad Ali Shihab Tangal. People knows him as an embodiment of peace, the ambassador of harmony. This is responsible politics. And I describe it positive politics. Not at all negative politics. Nothing negative. मुद्दत के बाद होते हैं पैदा कहीं वो लोग, मुद्दत के बाद होते हैं पैदा कहीं वो लोग, मिटते नहीं दहर से जिनके निशान कभी. There were such leaders. അവർ ഇവിടെ ഈ മണ്ണിൽ ഇട്ടേച്ചു പോയ പാദമുദ്രകൾ ഒരിക്കലും മായ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. They were great leaders. Sayyid Muhammad Ali Shihab Tangal, for example, people saw him in front of temples. Everybody say in Kerala, after the very sad and unfortunate that destruction of Babri Masjid, nothing happened to Kerala's communal harmony. Everybody declares it was only due to one person, the leadership of one person, Sayyid Muhammad Ali Shihab Tangal. Same path was followed by Sayyid Haidar Ali Shihab Tangal. Same path. That was the Qaida Millat way. And they were such great luminaries and visionaries. And we became a part of coalition politics. India also came to coalition politics. കൂട്ടുകക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു വലിയ ജനാധിപത്യ പരീക്ഷണമാണ്. That democratic experiment of coalition politics, I think it was born in Kerala, in the state of Kerala. Many parties joining together, like-minded parties, secular parties, democratic alliance that was inaugurated in Kerala with the very forceful participation of Indian Union Muslim League in Kerala, the first ministry. Now, even now the national politics follows coalition politics. Even BJP doesn't rule India alone. It is a coalition politics. NDA is ruling. BJP is not ruling. It is an alliance. This is responsible politics. So Kerala showed the model. And showing that model, Muslim League played a major role. C.H. Muhammad Koya and other great leaders, Bapu Kurikal, Ahmad Kurikal, such leaders, they became ministers. In Tamil Nadu also. Why we are so strong in Tamil Nadu? The coalition politics, Dravidian politics. Due to the constraint of time, I am not prolonging. Even now, the great leaders, why that close emotional affinity between DMK and Muslim League? Why it is so? If it is Annadurai, such leaders were there. Even after them, great leaders, Karunanidhi. Now tomorrow, Stalin, our honorable chief minister, is coming to address. During the 50th anniversary of Muslim League, I remember his late lamented father, the great leader of Tamil Nadu, M. Karunanidhi, came to the Madras seashore to attend and inaugurate the Muslim League conference. I was a person who spoke in that dais. And Karunanidhi, I can't forget, he congratulated me for my speech in Malayalam. I remember, we have such great memories. And because why? The Dravidian politics, coalition politics, cooperation. There is a book written by a Western author. The book is so important. He is in the quest, in the inquiry, probing. What is the basic principle behind all the success of humanity? This is the subject of this book. Why humanity achieved this kind of height and in progress? He says, the author of this book, the European author says, it is only this principle, cooperation. Cooperation. Even the Quran says, Ta'awanu alal birri wa taqwa. You cooperate in good deeds and the fear of God. Ta'awanu, cooperate with others.
It is cooperation, not extremism. It is inclusion, not exclusion. Muslim League stands for inclusion, the politics of inclusion. In my budget speech in Lok Sabha, when this finance minister was so much, she used the word inclusion. When I spoke in Lok Sabha, I responded, how can you use this word inclusion? A party like BJP, you exclude many people. Even in your budget, you exclude farmers, you exclude minorities, you exclude women, you exclude workers, you exclude backward communities. Even then, the Honorable Finance Minister, while presenting the budget, she claimed, this is an inclusive budget. No, not at all. They cannot claim that. We are the people who are always for inclusion, including all humanity. Including all humanity. Bani Adam Azai Digarand. There is a Persian couplet. A Persian poetic couplet. Bani Adam Azai Digarand. The sons of the children of Adam, the humanity, are just like the organs of one single body. One single body. It is inclusion. Just like the Upanishad said in the country, in our country, it is written in the parliament. The parliament building, which is going to be a museum after a few weeks, after a few months. A new constructed building, the parliament is going to be shifted. That great historical Indian Parliament House, maybe tomorrow it will be converted to a mere museum. Thus, the hall where Pandit Nehru spoke in that midnight when India attained freedom, when power was exchanged from British Lord Mountbatten to Jawaharlal Nehru. That hall in the midnight, while Nehru declared, when world sleeps, India is awakening to freedom. That great, it is not a shift. It is not a shift of a building from one building to another building. It is a shift of ideology. It is a shift of principle. It is a shift of attitude. It is a shift of mentality. It is a shift of political determination. So, I am concluding. So, Muslim League was there from the very beginning. From the very beginning. In that Parliament House, there is an Upanishad shloka. I am not, due to the constraint of time, I am not quoting. The last word of that Upanishad shloka is Vasudhaiva Kudumbagam. The whole world is one family. This is India. Vasudhaiva Kudumbagam. Vasudha means earth. Vasudha. Vasudhaiva Kudumbagam. The whole earth, the whole world is a single family. In the parliament, a Quranic verse is also inscribed. Allah will not change a community if they don't change themselves. So this is the very secret of and very basic principle of our politics. Be responsible, be positive, be secular, but be religious. Now the liberalism being used for the negation of values, such challenges are there. We will go forward with more determined vigor to reach our goal. Not like our community. There are great challenges, our downtrodden. Ahen na bhare, shikve na kare, कुछ भी न जुबान से काम लिया. आहें न भरे, शिकवे न करे, कुछ भी न जुबान से काम लिया. हम दिल को पकड़ कर बैठ गए, हाथ से कलेजा थाम किया. हाथ से कलेजा थाम किया. This was the attitude of the downtrodden. But now we have to work hard because सोना जंगल, अंधेरी रात, छाई बदली काली है. सोने वालों जागते रहो,
अब चोरों की रखवाली है. During such a regime, we have to stand united, we have to stand firm. That is responsible politics. Many people who came in the name of the minorities, they disappeared. They are not seen. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്ന പലരും രംഗത്തിന് നിഷ്ക്രമിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ പത്തരമാറ്റുള്ള പവൻ കണക്കെ ഇന്നും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ ചക്രവാളത്തിൽ ഒരു കൊടി മിന്നിപ്പറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഹരിത പതാക മാത്രമാണ്. 948 മാർച്ച് 10 ഉയർത്തി 75 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും even after 75 years the only party, the only flag that is flying with victorious colors throughout the country, that is the green crescent flag of Indian Union Muslim League. That is the success of our responsible politics. With these remarks, I conclude my presidential speech, and I hope that our great leaders who are going to participate in this discussion will be able to contribute more ideas to this great debate. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. சிறப்பானதொரு உரையை நிகழ்த்திய நமது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அப்துல் சமது சமதானி அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக இந்த பவள விழா மாநாட்டிற்காக கடந்த சில மாதங்களாக தன்னுடைய கடின உழைப்பை தந்து அயராது உழைத்து வந்து வரக்கூடிய நம்முடைய தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கினுடைய தமிழ்நாடு பொதுச் செயலாளரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் இளைஞர்களின் எழுச்சி நாயகனுமான அண்ணன் முகமது அபூபக்கர் அவர்களை உரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். With the respect, I would like to invite General Secretary of Tamil Nadu State Muslim League, K.M. Muhammad Abubakar Sahib. Sir, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Salawat and salam to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Respected National President of our Indian Union Muslim League, Munirul Millat Professor Qadar Moideen Sahib, Seminar Presidents, National Senior Vice President Dr. M.P. Abdul Samad Samadani MP Sahib, participants of this Responsible Politics with the Honorable Existence Seminar, Tamil Nadu Waqf Board Chairman M. Abdul Rahman Sahib, Member of Parliament, State Vice President Nawaz Kani Sahib, Kerala State General Secretary in charge, my beloved brother Advocate PMA Salam Sahib, C.K. Zubair Sahib, Adurai A.M. Shahjahan Sahib, and beloved leaders from various states of India, frontal organizations, brothers and sisters. By the grace of Almighty Allah, Indian Union Muslim League Platinum Jubilee announced a few months back. Last 2 days, various programs has been conducted in the city of Chennai. 2 days back, Ziyarat function of our beloved Sirajul Millat Abdul Samad Sahib. Yesterday we had mass marriage. Today morning, this delegates conference is well appreciated and everybody is praising these debates and various suggestions, various problems occurring in this country. மகிழ்ச்சியான ஒரு நல்ல தருணத்திலே நாம் எல்லாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். 2 தினங்களாக இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கினுடைய பவள விழா அகில இந்திய மாநாடு சென்னை மாநகரத்திலே இருக்கக்கூடிய சந்து பொந்துகளில் எல்லாம் முகல்லாக்களில் எல்லாம் பேசக்கூடிய ஒரு மாநாடாக
பத்திரிகைகள் எல்லாம் பாராட்டக்கூடிய ஒரு மாநாடாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தலை சிறந்த பத்திரிகையாக இருக்கக்கூடிய தினத்தந்தி இலை என்று நேற்று நடைபெற்ற கூட்டு திருமணத்தை பற்றி அற்புதமான வாக்கியங்கள் இடம்பெற்று அதிலே நம்மளுடைய அருமை தலைவர் பேராசிரியர் அவர்களுடைய உரையும் இடம்பெற்றிருக்கின்றது. இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் என்ற கட்சி முஸ்லீம்களுக்கு மட்டுமுள்ள கட்சி அல்ல, பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்காக வேண்டி மனித நேயத்தோடு மதங்களை கடந்து ஜாதிகளை கடந்து விரைந்து சென்று பணியாற்றக்கூடிய ஒரு அற்புதமான அரசியல் பேரியக்கம் முஸ்லீம் லீக். அது அடையாளமாகத்தான் நேற்று நடைபெற்ற மாஸ் மேரேஜிலே கூட்டு திருமணத்திலே 17 பேரிலே 14 பேர் முஸ்லீம் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள், 2 பேர் இந்து சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள், ஒரு தம்பதியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் மாஸ் மேரேஜிலே திருமணம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இதுதான் முஸ்லீம் லீக்கினுடைய மதங்களை கடந்த மனிதநேய பணி என்பதை மிக சிறந்த முறையிலே வெற்றியிருக்கிறார்கள். இந்த கூட்டத்தினுடைய இந்த அரங்கத்தினுடைய தலைப்பு பொறுப்பான அரசியலில் கண்ணியமான வாழ்க்கை. 75 வருட பவள விழாவினுடைய முழக்கமாக பொறுப்பான அரசியல், 75 years of responsible politics. அந்த 75 வருட பொறுப்பான அரசியலிலே யார் யாரெல்லாம் சென்றிருக்கின்றார்களோ அவர்கள் கண்ணியமான வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர்களாக பாராட்டக்கூடியவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதைத்தான் அடையாளப்படுத்தக்கூடிய வகையில் இந்திய முஸ்லிம்களுடைய நிலைமையை எடுத்து பாருங்கள். இந்தியா முழுவதிலும் இந்தியாவினுடைய முஸ்லிம்கள் எப்படி வாழ்கின்றார்கள், அவர்களுடைய நிலை என்ன, கல்வியிலே எப்படி இருக்கின்றார்கள், பொருளாதாரத்தில் எப்படி இருக்கின்றார்கள், மற்ற சமுதாயங்களோடு ஒப்பிடும் பொழுது எப்படி இருக்கின்றார்கள் என்பதை நாமே நம்மை பெருமை பாராட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சச்சார் குழு அறிக்கையிலே நீங்கள் படித்து பார்த்தால் தெரியும். கேரளாவிலே 25% முஸ்லிம்கள் இருக்கின்றார்கள், அஸ்ஸாமிலே 40% இருக்கின்றார்கள், மேற்கு வங்கத்திலே 38%, பீகாரிலே 32%, யூபியிலே அதிகமான முஸ்லிம்கள், மற்றுமுள்ள மாநிலங்களில் எல்லாம் முஸ்லிம்கள் அதிகமாக இருந்தாலும் இந்தியாவிலேயே முஸ்லிம்கள் நல்ல நிலையில் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் கேரள மாநிலம் என்பதை அவர்களே சொல்லியிருக்கின்றார்கள். அதற்கு காரணம் கண்ணியத்துக்குரிய நம்முடைய பிதாமகன் காயிதே மில்லத் முகமது இஸ்மாயில் சாஹிப் அவர்களுடைய வழியில் நின்ற காரணத்தினாலே கேரள முஸ்லிம்கள் நல்ல நிலையில் இருக்கின்றார்கள், ஒற்றுமையோடு இருக்கின்றார்கள். காயிதே மில்லத் பின்பற்றிய வழியில் இருப்பதன் காரணமாக பாசிச பாஜகவுக்கு கேரளாவிலே இடமில்லை, தமிழகத்திலே இடமில்லை, மற்ற மாநிலங்களிலே அவர்கள் ஆட்சிகள் இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் முஸ்லிம்கள் ஒற்றுமையாக இல்லாத காரணத்தினாலே, முஸ்லிம்கள் ஒரு இயக்கத்திலே இல்லாத காரணத்தினாலே ஒரு கண்ணியமான வாழ்க்கையை அவர்கள் பெற முடியவில்லை. எந்த அளவுக்கு பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் தலித் சமுதாயத்தோடு ஒப்பிடும் போது கூட வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்கள் பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கின்றார்கள். ஒரு கண்ணியமான வாழ்க்கையை பெற முடியவில்லை, கல்வி அறிவை பெற முடியவில்லை. கேரளாவிலே தமிழகத்திலே ஓரளவுக்கு நல்ல நிலையில இருந்து அரபுலகத்திலே நல்ல பணிகளிலே இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அங்கே ஒரு கண்ணியமான வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருக்கின்றார்கள், பலருக்கு உதவக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்கள் நல்ல நிலையில் இருந்ததன் காரணமாக அசாமிலே பிரச்சனை என்றால், மேற்கு வங்கத்திலே பிரச்சனை என்றால், பீகாரிலே பிரச்சனை, ஜார்க்கண்டிலே பிரச்சனை, காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்களுக்கு பிரச்சனை என்றாலும் கூட அவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்களாக அமைப்புகளும் கேரள முஸ்லிம்களும் முன்வந்து செய்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அந்த கண்ணியமான வாழ்க்கையை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம். அதைத்தான் நாம் இந்த மாநாட்டினுடைய அடையாளமாக ரெஸ்பான்சிபிள் பாலிடிக்ஸ் வித் ஹானரபிள் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஹானரபிள் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்பது 1948 ஆண்டு மார்ச் 10 கண்ணியத்துக்குரிய காயிதே மில்லத் அவர்கள்
இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் என்ற இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த இயக்கத்தை ஏன் ஆரம்பிக்கின்றீர்கள், முஸ்லீம் லீக்கை கலைத்து விடுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இந்திய முஸ்லீம்கள் கண்ணியத்தோடு வாழ வேண்டும், ஹானரபிள் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்ற வார்த்தையை காயிதே மில்லத் அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்ததுதான். அந்த வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர்களாக 75 வருட காலம் இந்த சமுதாயத்தினுடைய பாதுகாப்பு அரணாக कौम के इज्जत बचाने के लिए मुस्लिम लीग के तरीके से चलने वाले सब लोग इज्जत के साथ रहता है। मुस्लिम लीग के रास्ते चलने लोग, कायदे मिल्लत के रास्ते में चलने लोग इज्जत के साथ रह सकते हैं, किसी के गुलामी के साथ रहने के लिए जरूरी नहीं है। इंडियन मुसलमान இஸ்ஸத்தோடு வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால், கண்ணியத்தோடு வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால், யாருக்கும் அடிமை இல்லாமல் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால், நம் உரிமைகளை பெற்று வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால், சலுகைகளை எதிர்பார்க்காமல் நம் உரிமைகளை பெற்று வாழ வேண்டும். இந்தியாவிலே வாழக்கூடிய எல்லா சமுதாய மக்களும், இந்துக்களும் கிறிஸ்தவர்களும் ஜெயினர்களும் புத்தர்களும் எப்படி சம பங்கோடு வாழ வேண்டுமோ அதே நிலையிலே முஸ்லிம்களும் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் அரசியல் ரீதியாக ஒன்றுபட்டே ஆக வேண்டும். பாலிடிக்ஸ்ல நாம யுனைட்டடாக இருந்தால் எல்லா பணிகளையும் செய்ய முடியும். நம்மளுடைய வாக்கு வங்கி, அந்த வாக்கு வங்கியினுடைய பலத்தின் மூலமாக நம்மை தேடி எல்லா மரியாதையும் வரும். सब इज्जत हमारे लिए आएगा, हम एक हो गए तो पूरा इज्जत मिलेगा. मुसलमान नेक होना तो एक होना चाहिए, एक होना तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में होना चाहिए. लीग में हो जाएगा तो सब इज्जत मिलेगा. किसी के गुलामी के काम करने के लिए जरूरी नहीं है. हमारा वोट वो वजन के साथ सब इज्जत मिलेगा. वो वोट एक ही पार्टी में होना चाहिए. वो हिस्टोरिक ऑर्गेनाइजेशन हमारा कौम का अमानत है. कायदे मिल्लत साहब ने बोला, मुस्लिम लीग मेरा पार्टी तुम्हारा पार्टी नहीं है. நம்மளுடைய கண்ணியமான அரசியலை பெற வேண்டும் என்று சொன்னால், கண்ணியமான அரசியல் மூலமாக நாம் உரிமைகளை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் அரசியல் ரீதியாக முஸ்லிம்கள் ஒன்றுபட வேண்டும். அந்த அரசியல் ரீதியாக ஒற்றுமை என்பது புதிய புதிய கட்சிகளிலே சேர்வதனால் எதையும் பெற முடியாது. இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் என்பது ஒரு வரலாற்று தொடர்ச்சி. சுதந்திர இந்தியாவிலே முஸ்லிம்களுடைய பங்களிப்பை தெரிய வேண்டும் என்று சொன்னால் முஸ்லீம் லீக்கை பற்றி தெரிந்தாக வேண்டும். முஸ்லீம் லீக்கை ஓரங்கட்டிவிட்டு இந்திய முஸ்லிம்களுடைய சரித்திரத்தை எழுத முடியாது. அந்த சரித்திரத்தினுடைய தொடர்ச்சியிலே 75 வருட காலம் நாம் கண்ணியமான பொறுப்பான அரசியலிலே இருந்ததன் காரணமாக நாம் நம்மளுடைய கண்ணியமான வாழ்க்கையை பெற்றிருக்கின்றோம். இந்த வாழ்க்கை தொடர வேண்டும். எத்தனை பிஜேபி வந்தாலும், மோடிகள் வந்தாலும், நம்மை பயமுறுத்துவதாக அவர்கள் சொன்னாலும், இந்திய முஸ்லிம்கள் எல்லா நிலைகளிலும் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கின் கீழே வரும் பொழுது நாம் கண்ணியத்தோடு வாழ்வோம், அச்சமின்றி வாழ்வோம். பிஜேபிக்கு பயந்தவர்களாக வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்மளுடைய ஓட்டு வங்கி அரசியல் மூலமாக அந்த கண்ணியத்தை பெறுவதற்கு நாம் எல்லாம் சூழ்நிலைப்போம் என்ற வார்த்தைகளோடு என்னுடைய வார்த்தைகளை நிறைவு செய்கின்றேன். எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய நல்லருளும் அண்ணலம் பெருமானார் முகமது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஷஃபாஅத்தும் நம் அனைவர்கள் மீதும் உண்டாவதாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எழுச்சி உரை ஆட்டியிருக்கக்கூடிய பொதுச் செயலாளர் முகமது அபுபக்கர் அவர்களுக்கு இதயமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக தமிழ்நாடு வக்பு வாரிய தலைவரும் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீகினுடைய தமிழ் மாநில முதன்மை துணைத் தலைவரும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சமுதாயத்தினுடைய சங்கநாதம் அண்ணன் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களை உரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். With respect, would like to invite Honorable Chairman of Waqf Board, Tamil Nadu, M. Abdul Rahman Sahib for participant speech. Sir, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. The respected
National President of our Indian Union Muslim League, Munirul Millat Kadal Mahidin Sahib, our respected Member of Parliament, Honorable Abdul Samad Samadani Sahib, our General Secretary of our Tamil Nadu Indian Union Muslim League, Abu Bakr Sahib, Treasurer Shahjahan Sahib, our Member of Parliament, Honorable Nawaz Khani Sahib, and Tamil Nadu Government Minority Commission Vice President, our Irayanban Guddu Sahib, and all other dignitaries and party Muslim League stalwarts, and my dear brothers in the dais, and my sisters, and all my brothers. We are in the historical event of 75th year of Indian Union Muslim League, which is Platinum Jubilee function. From morning onwards, different sessions and our different leaders have given different speeches on various topics. We are in the concluding session. I'm going to share with you some of our points within very few minutes. I don't want to take a lot of time. Since all our Tamil Nadu brothers from various parts of Tamil Nadu have come over here, and they are very much anxious to listen my speech in Tamil also. Whenever I was meeting all our brothers, they used to insist and emphasize to deliver the speech in Tamil. But at the same time, there are brothers coming from different states also available. We have to share our ideas and other points in other language which is common to everyone, either in Urdu or in English. அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, அருமை சகோதரிகளே, 75 ஆண்டுகால பயணத்தை நிறைவு செய்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய தாய் சபை இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் சந்தித்த சவால்கள் ஏராளம். We have faced a lot of challenges in the whole history of 75 years. After the name has been changed from All India Muslim League into Indian Union Muslim League by our Honorable President Marhum Qaide Millat Rahmatullahi Alayhi, we have spent 75 years, but the inception of the party was 1906. More or less we have surpassed 118 years, which no other party in the national level is having such a reputation and historical background. 75 ஆண்டு காலம் என்பது இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் என்று பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு பிறகு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டதை வைத்து நாம் கணக்கிட்டு சொல்லுகிறோம். ஆனால் இந்த சமுதாயத்தினுடைய பிரதிநிதித்துவத்திற்காக எல்லா தளங்களிலும் எல்லா துறைகளிலும் நம்முடைய உரிமைகள் நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் என்று நம்முடைய தலைவர்கள் கொடுத்த குரலின் தொடக்கம் என்பது 1906. அப்போது முகிழ்ந்ததுதான் இந்த இயக்கம் முஸ்லிம் லீக், ஆல் இண்டியா முஸ்லிம் லீக். ஆனால் அப்பொழுது உருவாக்கப்பட்ட முழக்கங்கள், அப்போது உருவாக்கப்பட்ட பாலிசிஸ், கொள்கை, கோட்பாடு
ஏற்றப்பட்ட பச்சிலம் பிறை கொடி, அதிலே வண்ணமும் மாறாமல், அதில் ஏற்றப்பட்ட சின்னமும் மாறாமல் 118 ஆண்டு காலமாக இந்த தேசத்தில் பட்டொலி வீசி பறந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கொடி என்று சொன்னால் வேறு எந்த இயக்கத்திற்கும் இல்லாத மகத்தான பெருமிதம் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கிற்கு இருக்கிறது. The only flag we have for the past 118 years, without change of its color, without change of its symbol, without change of its policy, without change of its conception and adoption and its follows. Till date, our luminous leaders of our party have followed the basic principle and adopted policy of Muslim League, which is concurrent to Sharia. காயிதே மில்லத் முகமது இஸ்மாயில் சாஹிப் தொடக்கத்திலிருந்து பேசுகிற போது முஸ்லிம் லீக்கை ஒரு கட்சி என்று சொன்னது கிடையாது. நாட்டிலே எத்தனையோ இயக்கங்கள், கட்சிகள் இருக்கின்றன. அதை போன்ற ஒரு கட்சி முஸ்லிம் லீக் என்று என்றைக்கும் அந்த கட்சி என்கிற வார்த்தை பிரயோகத்தை அவர்கள் பயன்படுத்தியதே கிடையாது. மாறாக சொல்லுவார்கள், இட் இஸ் an ஆர்கனைசேஷன். இது ஒரு இயக்கம், இது ஒரு சபை ஸ்தாபனம். முஸ்லிம் லீக் ஸ்தாபனம் என்பது மதவாத இயக்கம் அல்ல, வகுப்புவாத இயக்கம் அல்ல. எல்லா தரப்பு மக்களையும் அரவணைத்து சிறுபான்மை மக்கள், பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள், சமுதாயத்தில் ஆழ்ந்து தாழ்ந்து கிடக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லோருக்காகவும் எல்லோருடைய லெஜிட்டிமேட் ரைட் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களுடைய உரிமைகளை நிலைநாட்டுவதற்கு குரல் கொடுக்கக்கூடிய இயக்கமாக தொடக்க காலத்திலிருந்து, அந்த தொன்மையான அந்த நிலையிலிருந்து இன்று வரையிலும் கிஞ்சிற்றும் பிறழாமல், அதனுடைய நேர்கோட்டு பாதையிலிருந்து கொஞ்சம் கூட அசையாமல், எத்தனை சவால்கள், எத்தனை சோதனைகள், எத்தனை வேதனைகள் வந்தாலும் அவைகளை எல்லாம் முறியடித்து தன்னுடைய இலக்கை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாபெரும் இயக்கம் இது. இந்த இயக்கத்தினுடைய தலைவர்களுக்கும் மற்ற கட்சியினுடைய தலைவர்களுக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன. குறிப்பாக நம்முடைய தமிழக மக்களுக்கு முன்னால் நான் சொல்லுவேன், நம்முடைய தலைவர், தேசிய தலைவர் முனீருல் மில்லத் பேராசிரியர் பெருந்தகை மட்டுமே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். காயிதே மில்லத் அல்லது அதற்கு முன்னால் வாழ்ந்த நம்முடைய மாபெரும் தலைவர்கள் சீதி சாஹிப், போக்கர் சாஹிப், நம்முடைய வீரகேசரி CH முகமது கோயா சாஹிப், சையது முகமது அலி ஷிஹாப் தங்கல் சாஹிப், நம்முடைய சிராஜுல் மில்லத் அப்துல் சமது சாஹிப், வரிசையாக எத்தனை தலைவர்களுடைய பெயரை எடுத்தும் மணிக்கணக்கில் பேசலாம். எந்த ஒரு தலைவருக்கும் ஈடான தனிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இந்த தேசத்தில் இன்னொரு கட்சியின் அல்லது இன்னொரு இயக்கத்தினுடைய தலைவருக்கு ஈடாக இருக்காது, மகத்தானதாக இருக்கும். நம்முடைய தலைவர் முனீருல் மில்லத் அவர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். ஒன்றை கேட்கிறேன், முஸ்லிம் லீக்கோடு இணைந்து செயல்படக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி, இந்த இயக்கத்தை கொச்சைப்படுத்தி பேசக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது ஒட்டுமொத்த இந்த சமூகத்தையே கொச்சைப்படுத்தி அழிப்பதற்கும் இடித்துரைப்பதற்குமாக தங்களை தயார்படுத்திக் கொண்டு தளத்திலே இயங்கிக் கொண்டிருப்பவர்களாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு நிலையிலாவது தனி மனித ஒடுக்கவியலை பற்றி யாராவது எந்த நிலையிலாவது விமர்சனம் செய்ததை பார்த்திருக்கிறோமா? Have we found anyone to finger point towards the disciplinary personal life of our leader? நம்முடைய தலைவர்கள் அத்தகைய ஒழுக்கமுள்ள வாழ்வியலை தேர்ந்தெடுத்து நடந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்க முடியும். இத்தகைய மகத்தான நிலைக்கு, இந்த தன்மைக்கு ஈடாக மற்ற எந்த ஒரு கட்சியையும் மற்ற எந்த ஒரு இயக்கத்தினுடைய தலைவர்களையும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது. அல்லாஹுவின் மீது முழுவதுமாக தவக்கல்த்து வைத்தவர்களாக, சங்கமிகு உலமா பெருமக்களுடைய நசீகத்தை உள்வாங்கியவர்களாக, அண்ணலம் பெருமானார் முகமது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய நேரிய வாழ்வியலை எல்லா நிலையிலும் எடுத்து
சொல்லி தானும் பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் தான் முஸ்லிம் லீக்கினுடைய தலைவர்கள். ஏனோதானோ என்று வாழக்கூடியவர்கள் அல்ல. They are following the full Sharia conception derived in our Islam. There is no compromise in that. இத்தகைய வாழ்வியலுக்கு மத்தியில் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கினுடைய தொடர் பயணம் 75 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்திருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு வகையில் நமக்கு மகிழ்ச்சி, ஆனந்தம். இன்னொரு நிலையில் ஒரு மனபாரத்தோடு நின்று கொண்டிருக்கிறோம். இதனால் வரையிலும் இந்த தலைவர்கள் கட்டி காத்த மாண்புடைமை என்பது பாராட்டத்தக்கவை. இன்னும் கொஞ்சம் சொல்ல போனால் அதிக அளவிலான சோதனைகளை நாம் சந்தித்து விடவில்லை. சோதனைகளை சந்தித்தோம், வேதனைகளை சந்தித்தோம், சவால்களை சந்தித்தோம். ஆனால் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில் எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போகிறது என்கிற கவலையின் அடிப்படையில் நாம் பார்த்தால் அச்சமாக இருக்கிறது, வேதனையாக இருக்கிறது. இந்த சமூகம் ஒன்றுபட்டு இருக்கிறதா? இவ்வளவு சவால்களை சந்தித்த பிறகும் கூட, இத்தகைய சோதனைகள் வரும் என்று தெரிந்திருந்தும் கூட இந்த சமூகம் ஒன்றுபட்டு இருக்கிறதா என்பதனை எண்ணி பார்க்கிற போது மிகுந்த வேதனை. கண்ணியமிக்க காயிதே மில்லத் ரஹ்மத்துல்லாஹி அவர்கள் சொன்னார்கள், நாம் எல்லாம் ஒன்றுபடாத வரையிலும், இந்த சமூகம் ஒன்றுபடாத வரையிலும் வெற்றி பெற முடியாது. நாம் ஒன்றுபட்டு விட்டால், இந்த சமூகம் ஒன்றுபட்டு விட்டால் யாரும் நம்மை வீழ்த்திட முடியாது. If the community gets united, no one, if community is not united, we cannot succeed in our path. If we get united, nobody can defeat us. This is the basic propaganda and the slogan and the greatest valuable advice what our Qaida Millat Muhammad Ismail Sahib has established in the life of his career, the political career. அதனை உள்வாங்க வேண்டியதும், அதனை உணர்ந்து அதற்கேற்ப நம்முடைய சமூகத்தை மாற்றி வைக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது. இளைஞரணியினுடைய செயலாளர் அருமை சகோதரர் ஃபைசல் பாபு காலையில் பேசுகிற போது குர்ஆனுடைய ஒரு அருமையான ஆயத்தை நினைவூட்டினார். இன்னல்லாஹ லா யுகையிரு மா பிகௌமின் ஹத்தா யுகையிரு மா பிஅன்ஃபுஸிஹிம். நாம் நம்மை மாற்றிக்கொண்டு நேர்கோட்டு பாதையில் செல்லவில்லை என்றால் இந்த சமூகத்தை இறைவன் மாற்ற மாட்டான். தனித்தனி வாழ்வியலை கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் அந்த சிந்தனையோடு வாழ வேண்டும். எல்லோரும் ஒன்று கலந்து வாழ வேண்டும். இஸ்லாத்தினுடைய தத்துவத்தை வெறுமனே பிரச்சாரம் செய்வதற்கல்ல, பிரச்சாரமும் செய்வதோடு நாமும் அந்த ஷரியத்தின்படி வாழ்வதற்குரிய ஒழுக்க மாண்பினை பெற்றிருக்க வேண்டும். அப்படி ஒழுக்க மாண்பினை பெற்றுவிட்டாலே அந்த உடன்பாடும் ஒன்றிணையக்கூடிய அந்த ஒற்றுமையும் நிச்சயமாக மலரும் என்பதிலே சந்தேகம் இல்லை. வரக்கூடிய காலம் சோதனை மிக்க காலமாக இருக்கும். அந்த அச்சம் மேலிடுகிறது. இதனால் வரையிலும் கடந்து வந்த பாதையை நாம் திரும்பி பார்க்கிறோம். மகத்தான வரலாற்றை பெற்றிருக்கிறோம். ஆனால் இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தலைமுறையினுடைய தலைவர்கள், இந்த இயக்கத்தை செலுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கு மிகப்பெரிய கடமை இருக்கிறது. இதுவரையிலும் இருந்து வந்த கடமை உணர்வை விட மிக ஆழமாகவும் அழுத்தமாகவும் இருக்க வேண்டிய கடமை உணர்வு இந்த தலைமுறை, வாழும் தலைமுறையின் தலைவர்களுக்கு இருக்கிறது. எதிர்கால தலைமுறையினர் மானத்தோடும் மரியாதையோடும் நம் சமுதாயத்தின் இஸ்ஸத்தோடும் ஷரியத்தை நிலைநாட்டிய தன்மையோடும் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் தேசம் அளவில் நாம் ஒன்றுபட்டாக வேண்டும். எப்படி ஒன்றுபட்டாக வேண்டும்? அரசியல் தளத்தில் ஒன்றுபட்டாக வேண்டும். அத்தகைய ஒற்றுமையை ஓரளவு கேரள மாநிலத்திலும் தமிழகத்திலும் பார்க்கிறோம். அதுவும்
எதிர்பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கு நிறைவு பெற்றிருக்கிறதா என்றால் குறைபாடு இருக்கத்தான் செய்கிறது. நிறைவுபடுத்த வேண்டிய கடமை நமக்கு உண்டு. அதையும் தாண்டி இந்த தேசத்தின் மற்ற மாநிலங்களில் முஸ்லிம் சமுதாயம் ஒன்றிணையவில்லை என்று சொன்னால் நம் ஷரியத்தை இழந்து வாழக்கூடிய கொள்கை பிரகடனத்தை ஆளும் அரசாங்கமோ அந்த அரசாங்கத்தை ஒட்டி வாழுகிற அதிகார பீடத்தின் மூலமாகவோ பெறுவோமையானால் அதற்கு என்ன சொல்வது என்று என்னால் குறித்து காட்ட முடியவில்லை. ஏற்கனவே பாபரி மசூதை இழந்திருக்கிறோம், மஸ்ஜிதை இழந்திருக்கிறோம், காஷ்மீருடைய தனித்தன்மை இழந்திருக்கிறோம், பெண்களுக்கான விவாகரத்து முறை என்று வருகிற போது முத்தலாக் என்கிற நிலையிலே ஷரியத்தை இழந்திருக்கிறோம். இன்றைக்கு காமன் சிவில் கோட் என்று சொல்லக்கூடிய பொது சிவில் சட்டம் வரப்போகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. அதற்குரிய ஆயத்த நிலையிலே மத்தியிலே ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் திட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற தகவலும் எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒன்று. ஒருவேளை அதுவும் புகுத்தப்படுமையானால் நம்முடைய உயிரோடு ஒன்றி இருக்கக்கூடிய ஷரியத்தை எப்படி இழந்து வாழ முடியும்? என்ன போராட்டம் நடத்த போகிறோம்? எப்படி கொந்தளித்தாலும் இழப்பு என்பது இந்த சமுதாயத்திற்கு தானே. அதனை வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்தியாவில் எல்லா மாநிலங்களிலும் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் என்கிற மாபெரும் இந்த இயக்கம் அழுத்தம் திருத்தமாக அமைக்கப்பட வேண்டும். இப்பொழுதும் இருக்கிறது. பல மாநிலங்களிலே இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கினுடைய அமைப்பு பரவலாக இருக்கத்தான் செய்கிறது. ஆனால் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கு அது விரிவடைந்திருக்கிறதா? ஆழமாக பதிந்திருக்கிறதா? மக்கள் பிரதிநிதிகளை சட்டம் இயற்றக்கூடிய சபைகளான சட்டமன்றங்களுக்கும் நாடாளுமன்றத்திற்கும் அனுப்பக்கூடிய அளவிற்கு அந்த தேர்தல்களிலே போட்டியிடக்கூடிய அளவிற்கு நாம் வளர்ந்திருக்கிறோமா என்றால் இல்லை. அந்த நிலை உருவாக்கப்பட வேண்டும். எல்லா மாநிலங்களிலிருந்தும் வந்திருக்கிறீர்கள். My dear brothers, most of our brothers coming from different states, it is mandatory. This is the time we have to realize. We have to establish our party in the possible strength to meet all elections. Through elections only we could send our representatives to give our voice in the platform as assembly or parliament where all enactment of laws are being done or carried out. எல்லா மாநிலங்களிலும் முஸ்லிம் லீக்கினுடைய தனித்தன்மை உருவாக்கப்பட வேண்டும், வளர்த்தெடுக்க வேண்டும். இங்கே இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் மிக முக்கியமாக கேரள மாநிலம், தமிழ்நாடும் உள்ளிட்ட நாமெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒட்டுமொத்தமாக தேசம் முழுவதும் இந்த இயக்கத்தினுடைய தனித்தன்மைக்கும் இந்த இயக்கம் வளர்த்தெடுப்பதற்கும் இந்த இயக்கத்தினுடைய வலிமையை மேலும் உயரச் செய்வதற்கும் நம்மால் முடிந்த வரையிலும் பாடுபட வேண்டும். அது இன்றைய தலைமுறையினரினுடைய தலைமைக்கு இருக்கக்கூடிய கடமை என்பதனை நினைவூட்டி வருங்காலம் எந்த நிலையிலும் நம்முடைய ஷரியத்தை இழந்து விடாமல், நம்முடைய கலாச்சார தனித்தன்மையை இழந்து விடாமல், எல்லா நிலையிலும் நமக்கென்று ஒரு யூனிக்னஸ், ஒரு தனித்தன்மை, எவராலும் எந்த நிலையிலும் நம்மை வெற்றி கொள்ள முடியாது, நம்முடைய உயிரணைய ஷரியத் சட்டத்தை இழந்து வாழ முடியாது, அதில் எத்தகைய சமரசமும் காட்ட இயலாது என்கிற நிலையில் இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த தேசத்தில் இந்த இயக்கம் வளர்க்கப்பட்டே ஆக வேண்டும். இந்த ஒரு இயக்கத்தின் மூலமாகத்தான் கம்யூனல் ஹார்மனி என்று சொல்லக்கூடிய சமய நல்லிணக்கம் தலைத்தோங்க செய்ய முடியும். இந்த இயக்கம் மட்டும்தான் ஜாதி, மதம், சமயம், இனம் இவைகளை எல்லாம் புறந்தள்ளிவிட்டு எல்லோரையும் அரவணைத்து ஒரு குடும்பத்து உறவினர்களாக எண்ணி வாழ வேண்டும் என்கிற முழக்கத்தை கையில் எடுத்து அந்த முழக்கத்திலிருந்து இதுவரையிலும் கடுகளவேனும் பின்வாங்கி விடாமல் எல்லா நிலைகளிலும் உயர்த்தெழும்பிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய இயக்கம் தேசம் முழுவதும் சரியான அளவிலே வேரூன்றப்பட வேண்டும். அத்தகைய நல்ல நிலைக்கு நம்முடைய முயற்சிகள் தொடர வேண்டும் என்று சொல்லி நம்முடைய முழக்கம் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ், நாரே தக்பீர், அல்லாஹு அக்பர், நாரே தக்பீர்,
नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, முஸ்லிம் லீக். இந்த முழக்கம் உயிர் மூச்சாக மௌத்தினுடைய கடைசி நொடிப்பொழுது வரையிலும் இருக்க வேண்டும். இந்த சமுதாயம் தலை தோங்க வேண்டும் என்று சொல்லி அல்லாஹ்விடத்திலே பிரார்த்தனை செய்தவனாக நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. தேங்க்யூ. சிறப்பானதொரு உரையை வழங்கி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு வக்ஃப் போர்டு சேர்மேன், மாநிலத்தினுடைய முதன்மை துணைத் தலைவர் அண்ணன் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களுக்கு உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக இந்த மாநாடு இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கினுடைய வரலாற்றிலே சிறப்பானதொரு மாநாடாக பதியப்பட வேண்டும் என்று உணர்வுபூர்வமாக உழைத்து வரக்கூடிய சமுதாயத்தினுடைய நாடாளுமன்ற குரலாக இருக்கக்கூடிய தமிழ் மாநில துணைத் தலைவர் அண்ணன் நவாஸ்கனி அவர்கள் உரையாற்றுவார்கள். Would like to invite Vice President of Tamil Nadu State Muslim League, K. Navaskani MP, to deliver his speech. So please. தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் உடைய 75வது பவள விழா மாநாட்டை முன்னிட்டு நடைபெறக்கூடிய இந்த பிரதிநிதிகள் மாநாட்டிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்கக்கூடிய இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களிலிருந்தும் வருகை புரிந்திருக்கின்ற தாய் சபையினுடைய பிரதிநிதிகளே, தாய் சபையினுடைய தேசிய தலைவர், இந்த சமுதாய தலைவர் மூனில் உள்ள பேராசிரியர் அவர்களே, இந்த நிகழ்வுக்கு தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய தாய் சபையினுடைய தேசிய முதன்மை தலைவர், முதன்மை துணைத் தலைவர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அப்துல் சமது சமதானி அவர்களே, தமிழ்நாடு தாய் சபையினுடைய ஆற்றல் மிக்க பொதுச் செயலாளர், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்புக்குரிய சகோதரர் கே முகமது அபுபக்கர் அவர்களே, முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தமிழ்நாடு வக்ஃப் வாரியத்தினுடைய தலைவர் அன்பு சகோதரர் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு நல்லதொரு பாடலை பாடி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு சிறுபான்மை ஆணையத்தினுடைய துணைத் தலைவர் அன்பு சகோதரர் இறையன்பன் குத்தூஸ் அவர்களே, இந்த நிகழ்வை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய தாய் சபையினுடைய கல்விப் பணிகள் மாநில செயலாளர் ஆடுதுறை ஷாஜிகான் உள்ளிட்ட தாய் சபையினுடைய நிர்வாகிகளே, சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, இங்கே வருகை புரிந்திருக்கின்ற அனைவர் மீதும் ஏக இறைவனுடைய அன்பும் அருளும் உண்டாக வல்ல இறைவனத்திலே பிரார்த்திக்கின்றேன். பொறுப்புமிக்க அரசியலின் 75ஆம் ஆண்டு, சேவை சார்ந்த அரசியலின் 75ஆம் ஆண்டு, கண்ணியமிகு அரசியலினுடைய 75ஆம் ஆண்டு, நல்லிணக்க அரசியலினுடைய 75ஆம் ஆண்டு, சமரசமில்லா கொள்கையின் 75ஆம் ஆண்டு, சமூக சமுதாய அக்கறைமிகு அரசியலிலே 75ஆம் ஆண்டு, தேச நேச அரசியலின் 75ஆம் ஆண்டு, நாம் அடிமனிதரிலிருந்து ஆற்றலோடு சொல்ல முடியும் இந்திய இஸ்லாமிய தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீமுடைய 75வது ஆண்டு பவள விழா. இது சுதந்திர இந்தியாவினுடைய வரலாறு 75 ஆண்டுகள் சொன்னால், அந்த வரலாற்றோடு பின்னி பிணைந்த இந்திய இஸ்லாமியுடைய தாய் சபையினுடைய வரலாறு 75 ஆண்டு காலம். இன்று நாம் தலை நிமிர்ந்து இந்த பவள விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் சொன்னால், பெருமிதத்தோடு இந்த 75வது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற சொன்னால், நம்முடைய தலைவர்களுடைய தியாகமிகு வரலாறு தான் தாய் சபை இன்றைக்கு தலை நிமிர்ந்து நின்று கொண்டிருக்கின்றது. நூற்றுக்கணக்கான அரசியல் கட்சிகள் எல்லாம் இன்றைக்கு இங்கே இருக்கலாம். கண்ணியம் என்ற வார்த்தைக்கு பொருந்தக்கூடிய ஒரே அரசியல் கட்சியாக
இன்று வரை அந்த கண்ணியத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழக்கூடிய ஒரு கட்சி என்று சொன்னால் நம்முடைய தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் தான். 75 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நம்முடைய தலைவர்கள் இந்த சமுதாயம் நாளை நாதியத்தில் நின்றுவிடக்கூடாது, சொந்த நாட்டிலே உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டு அடிமையாகி இருந்துவிடக்கூடாது, அரசியல் அதிகாரம் இல்லாமல் அடிமைப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அந்நியப்படுத்தப்பட்டு விடக்கூடாது என்று நம்முடைய கண்ணியமிகு தலைவர்கள் இந்த நாட்டிலே இந்த பேரமைப்பை உருவாக்கினார்கள். கடும் நெருக்கடியான காலகட்டத்திலே, இந்த நாடு பிரிவினை அடைந்த காலகட்டத்திலே, நாடு பிரிவினைக்கு, இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு இஸ்லாமியர்கள் காரணம் என்று திட்டமிட்டு பழி சொற்கள் எல்லாம் பரப்பப்பட்ட காலகட்டத்திலே, இந்த சமுதாயத்திற்கு தலைமை தாங்க யாரும் முன்வராத காலகட்டத்திலே மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் போன்ற தலைவர்கள் எல்லாம் பொது நீரோட்டத்திலே காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்தபோது இந்த சமுதாயத்திற்கு நான் இருக்கின்றேன், இந்த சமுதாயத்திற்கு தலைமை தாங்குவதற்கு நான் இருக்கின்றேன் என்ற கர்ஜனையோடு, தியாகத்தோடு, வீரத்தோடு, விவேகத்தோடு ஒற்றை தலைவர் சென்னை ராஜாஜி ஹாலிலே நாளை நாம் உறுதிமொழி எடுக்க இருக்கின்றோமோ அந்த ராஜாஜி ஹாலிலே 75 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு பேர் எழுச்சியோடு இந்த பேர் அமைப்பை உருவாக்கி இன்றைக்கு அரசியல் களத்திலே தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக அரசியலிலே பல்வேறு சாதனைகளை புரிந்த தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கை உருவாக்கினார்கள். அப்படிப்பட்ட கண்ணியமிகு தலைவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கட்சி நம்முடைய தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக். அவருடைய அந்த கண்ணிய அரசியலை இன்று வரைக்கும் தூக்கி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு நமக்கெல்லாம் இருக்கின்றது. இன்றைக்கு ஊருக்கு ஒரு கட்சி, கொள்கைக்கு ஒரு தலைவர் என்று இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே அன்றைய தினம் இந்த சமுதாயத்திற்காக, ஒட்டுமொத்த இந்திய இஸ்லாமியர்களுக்காக ஒரு கட்சியை துவங்கியவர் நம்முடைய கண்ணியமிகு காயிதமில்லத் அவர்கள். அந்த அர்ப்பணிமிகு வரலாற்றை நாம் எல்லாம் தூக்கி பிடிப்பதற்காக ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம். கண்ணியத்தோடு நாம் இங்கே பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இன்று வரைக்கும், இன்று கூட யாராலும் சொல்ல முடியாது இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்குடைய தலைவர்களை கை நீட்டி, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கினுடைய தலைவர்கள் யாராவது என்றைக்காவது ஒரு வெறுப்பு பேச்சை பேசியிருக்கிறார் என்று எங்கும் சொல்ல முடியாது. இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்குடைய தலைவர்கள் எங்காவது யாருடைய உணர்வுகளை புண்பற்றக்கூடிய பேச்சுக்களை பேசியிருக்கிறார் என்று என்றும் சொல்ல முடியாது. நாம் இளைஞர்களை உணர்வுபூர்வமாக என்றைக்கும் வழிநடத்தியது கிடையாது. அறிவுபூர்வமாக வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு கட்சி இந்திய இஸ்லாமியுடைய தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக். அந்த கண்ணிய வரலாற்றை தான் நாம் இன்றைக்கு பொது வழியிலே தூக்கி பிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அன்றைக்கு கண்ணியமிகு காயிதமில்லத் அவர்கள் அந்த வழியிலே நம்மளை வழிநடத்தினார்கள். இன்றைக்கு அதே வழியிலே கண்ணியமிகு காயிதமில்லத் எப்படி வழிநடத்தினார்களோ அப்படி இன்றைக்கு வாழுகின்ற காயிதமில்லத்தாக இருக்கக்கூடிய முனீருல் மில்லத் பேராசிரியர் அவர்கள் நம்மை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். கேரளத்திலே தலைநிமிர்ந்த தாய் சபையை நம்முடைய சாதிக்கடி தங்கள் அவர்கள் வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். நம்முடைய கேரளத்து சிங்கக்குட்டி என்று சொல்லக்கூடிய PK குஞ்சாலிக்குட்டி போன்ற தலைவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு நம்மை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்றைக்கு தனித்துவமாக தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் இன்றைக்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. தனி சின்னத்திலே வெற்றி பெற்று பாராளுமன்றத்திலே, இந்திய பாராளுமன்றத்திலே நாம் தனித்துவத்தோடு அங்கே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். நான் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தனி சின்னத்திலே, ஏணி சின்னத்திலே வெற்றி பெற்று பாராளுமன்றத்திலே சென்று முதல் பேச்சாக அந்த கன்னி பேச்சு என்று சொல்ல கன்னி உரையிலே பேசும்போது சொன்னேன், இந்திய சுதந்திரத்துக்காக போராடிய தலைவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் உருவாக்குவதிலே அங்கம் வகித்த தலைவர்களால்
உருவாக்கப்பட்ட கட்சி இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கிலிருந்து வந்திருக்கின்றேன் என்று துவக்கமாக பேசினேன் என்று சொன்னால் நமக்கு மிகப்பெரிய வரலாறு இருக்கின்றது. இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு இந்திய மக்களவையில், இந்திய பாராளுமன்ற மக்களவையில் 303 உறுப்பினர்கள் இருக்கின்றார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கென்று ஏதாவது வரலாறு இருக்கிறது என்று கேட்டால் மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்தது தவிர எந்த வரலாறும் கிடையாது. ஆனால் 3 மக்களவை உறுப்பினர்களை மட்டுமே பெற்றிருக்கக்கூடிய தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கிற்கு 75 ஆண்டுகால வரலாறு இருக்கின்றது. ஆனால் தான் இன்றைக்கு வரலாற்றை மாற்றுவதற்கு, வரலாற்றை திரிப்பதற்கு வரலாறே இல்லாதவர்கள் துடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். நம்முடைய வரலாற்றை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு நமக்கு இருக்கின்றது. கடந்த 9 ஆண்டு காலமாக இன்றைக்கு ஒன்றியத்தில் ஆட்சி செய்யக்கூடிய பாசிச பாஜக இஸ்லாமியர்களுக்கு எப்படி ஒரு நெருக்கடியை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதெல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் நன்கு தெரியும். இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக சட்டத்தின் மூலமாக ஒடுக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இஸ்லாமியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பல்வேறு சலுகைகளை இன்றைக்கு பறித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதற்கு எதிராக கடுமையாக வலிமையாக போராடக்கூடிய ஒரு கட்சியாக தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் பாராளுமன்றத்தில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், இந்த பாசிச பாஜக அரசு அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை பயன்படுத்தி இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக நிறைவேற்றப்பட்ட அனைத்து சட்டங்களையும் பாராளுமன்றத்திலே கடுமையாக எதிர்த்த கட்சி தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக். எல்லா நிலைகளிலும் அவர்களுடைய மக்கள் விரோத சட்டங்களுக்கு எதிராக, சிறுபான்மை விரோத சட்டங்களுக்கு எதிராக கடுமையாக போராடக்கூடியவர்களாக தாய் சபையுடைய 4 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அங்கே செயல்பட்டு வருகின்றோம். முத்தலாக் தடை சட்டம் தொடங்கி குடியுரிமை திருத்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது வரைக்கும் தாய் சபை உறுப்பினர்கள் எப்படி அங்கே அதற்கு எதிராக செயல்பட்டோம் என்பதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். இறுதியாக குடியுரிமை திருத்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகு உடனடியாக உச்சநீதிமன்ற கதவை தட்டி முதல் வழக்காக தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் அங்கே பதிவு செய்து உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். அப்படி சமுதாய நலனிலே எந்தவித சமரசமும் இல்லாமல் செயல்படக்கூடிய ஒரு கட்சி தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக். அதனுடைய பாராளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக நாம் எல்லாமே செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றோம். இன்று நாம் பாசிசத்தை எதிர்த்தாக வேண்டிய ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்தியாவினுடைய மதசார்பின்மையை பாதுகாப்பதற்காக, இந்தியாவினுடைய பன்முகத்தன்மையை பாதுகாப்பதற்காக நாம் எல்லாம் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம். நம்முடைய தாய் சபையினுடைய தமிழ்நாடு பொதுச் செயலாளர் பேசுகின்ற போது இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய நிலையை பற்றி தெளிவாக சொன்னார். அதிலும் இஸ்லாமியர்கள் மிகுதியாக வாழக்கூடிய மாநிலங்களிலே எந்த அளவு இஸ்லாமியர்கள் கல்வியிலும் பொருளாதாரத்திலும் பின்தங்கி இருக்கின்றார்கள், அதில் கேரளா எப்படி முன்னேறி இருக்கிறது என்பதை பற்றி சொன்னார். அப்படி ஒரு விழிப்புணர்வு, கேரளா போன்ற ஒரு விழிப்புணர்வு, தமிழகம் போன்ற ஒரு விழிப்புணர்வு இந்தியாவுடைய வடபகுதியில் இந்தியா முழுவதும் ஏற்படுவதற்கு தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் பங்காற்ற வேண்டும். தாய் சபை வலிமையாக செயல்படுவதன் மூலமாக அங்கே ஒற்றுமையை நாம் விதைக்க முடியும். மதத்தின் பெயரால் மக்களை பிரித்து அங்கே அரசியல் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு ஒற்றுமையின் மூலமாக, மக்களை ஒற்றுமைப்படுத்துவதன் மூலமாக பதில் சொல்லக்கூடிய ஒரு கட்சி தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக். அதனால்தான் நாம் ஒரு சரியான பிரதிநிதித்துவத்தை கேரளத்திலும் தமிழகத்திலும் பெற்றிருக்கின்றோம். சமுதாயம் நமக்கு ஒரு முழுமையான ஆதரவை இந்த தமிழகத்திலும் கேரளத்திலும் கொடுக்கின்றது. அதே ஒரு நிலையை இந்தியா முழுவதும் இன்ஷா அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி மத்திய ஒரு மதசார்பற்ற ஒரு ஆட்சி அமைவதற்கு தாய் சபையின் மூலமாக அனைத்து பணிகளையும் நாம் முன்னெடுப்போம். நாம் தாய் சபை எப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவை எடுக்கின்றது என்பது இன்றைக்கு இந்த சமுதாயம் உற்று நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த பொறுப்பை உணர்ந்து நாம் செயல்படுவோம். இன்ஷா அல்லாஹ் அரசியலிலே நாம் ஒரு விழிப்புணர்வை இந்தியா முழுவதும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால், ஒரு தமிழகம் மற்றும் கேரளத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு விழிப்புணர்வு இந்தியாவினுடைய வடபகுதியிலே இல்லை. நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். நாம் ஒருபோதும் பாதை மாறாதவர்கள், நாம் ஒருபோதும் கொள்கையை விட்டு கொடுக்காதவர்கள், சமுதாய நலனிலே சமரசம் சொல்லாதவர்கள். அப்படி நம்முடைய தலைவர்கள் நம்மை வழிநடத்திய வழியிலே அந்த கண்ணிய அரசியலை தொடர்ந்து முன்னெடுப்போம் என்று சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, நல்வாழ்த்து. தேங்க்யூ சார். சிறப்பானதொரு உரையாற்றி இருக்கக்கூடிய நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் மாநில துணைத் தலைவருமான அண்ணன் நவாஸ்கனி அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து, அடுத்ததாக கேரள மாநில பொதுச் செயலாளரும் கேரள சட்டமன்றத்தினுடைய
முன்னாள் உறுப்பினருமான வழக்கறிஞர் PMA சலாம் அவர்கள் உரையாற்றுவார்கள். Indian Union Muslim League Kerala State General Secretary Advocate PMA Salam Sahib delivering his speech. Assalamu alaikum warahmatullah. Honorable Chairman of this session, Dr. Abdul Samad Samadani Sahib, respected leaders, Qadar Muhyiddin Sahib, PV Abdul Wahab Sahib, Sayyid Abbas Ali Shihab Tangla, MP Nawaz Ghani, former MP Abdurrahman Sahib, all other respected leaders, my dear colleagues. We have been discussing the major issues facing by the minorities and backward classes in India. All leaders have spoke here. The government in power in the center is trying to deviate the constitutional network of India. The government itself is trying to derive the people their constitutional rights. The main thing about in this is they are deprived of their constitutional right, that is fundamental right, to have their religious freedom. As per our constitution, India is a secular country. All section of people have the right to have their religious. But the government is trying to cut short all these rights altogether. And they are trying to bring single religion system in India. That's what we are seeing in the Rajya Sabha of this country. A member of BJP in Rajya Sabha has introduced a bill in Rajya Sabha saying that India needs a unanimous personal law. That is what BJP is trying to get in India now. That is to go out of secular base of our constitution. And we have discussed all these things. The main challenge before us is to defeat BJP in the center. We well know what happened last election. BJP is ruling in the country and they have got 3/4 majority in Lok Sabha. But they got only 33% of the total votes polled in India. That's what? The party or the front which got 33% of vote in the country, they could achieve 75% of seats in the Lok Sabha. What is the reason? The reason is the other 67% is not united. They fought each other. They could not unite against the common enemy. All party needs their monarchy. All leaders want to be the prime minister. So these secular, so-called secular and democratic parties, they fought each other. So where there is 75% Muslims are staying, even in that constituency, BJP has won. Because there is 6 or 7 Muslim candidates fighting each other in that constituency. So BJP could easily win all these constituencies. That's what happened in last Lok Sabha election in India. So we want all the speeches from the morning to
Now, everybody wants to unite the secular-minded people who are authorizing this democratic system of India. They want to be united. And the duty on Muslim League is to try and to go forward as a leader to make this unity successful. That is what Muslim League is taking this responsibility from today onwards. The main discussion in our National Platinum Jubilee celebration is this: to defeat BJP in the center or NDA in the center. It is our duty to unite all secular-minded people, irrespective of their stage, their creed, their religion, their other attitudes. We have to challenge, we have to face the challenges of this nation. So that duty is our main concern. For that purpose, it is our main duty, I think, that we have to strengthen our party in the whole states of India. From all length and breadth of India, we have to strengthen our party, that is Muslim League. You know, there is Muslim League in Kerala and in Tamil Nadu. There are so many leaders who attending this function from all over the state. There are 10, 12 states representatives are there here. What is the position of the party in those states? We have to discuss very seriously. How can we foster them? How can we strengthen them? What should be our partnership in the growth of the party in other states? We have to think it very seriously. On this Platinum Jubilee celebration days, we have to think about it very seriously. Our leaders, members of parliament, members of the assembly, our national leaders, they have to sit and think. 30% Muslims in UP, more than Muslims in Assam and West Bengal. Why these people are not coming to Muslim League? What we can do to attract the Muslims and other minorities as well as backward people to our party? What can we do? Where is the fault? We know our vast, glorious past. Muslim League had a very glorious past during Qaeda Millet time. We had 7 MLAs and 3 ministers in West Bengal. We had 2 MLAs in Maharashtra. We had an MLA in Gulbarga, Karnataka. In UP, we had an MLA. So many municipalities and local bodies we were ruling. Even in Delhi, the capital of India, we had a corporation councillor, Dr. Muhammad Ahmad Shah. What happened after that? So we have to come back to this glorious period during Qaeda Millet and Banatwala Sahib, Sir Sahib, like that. We have to try our level best for that purpose. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിന് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഒരു വലിയ പ്രശസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഖായിദ മില്ലത്തും സീതി സാഹിബും ഒക്കെ മുസ്ലിം ലീഗിന് വേണ്ടി പണിയെടുത്തത്. രാജ്യം വിഭജിച്ചതിന് ഉത്തരവാദികൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന ദുരാരോപണം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന കാലത്ത്, മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പറയാൻ പോലും ഭയപ്പെടുന്ന കാലത്ത്, മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പച്ചക്കൊടിയുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയ നേതാക്കന്മാരാണ് ഖായിദ മില്ലത്തും സീതി സാഹിബും ഒക്കെ. ആ നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി നമുക്ക് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പാർലമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കറിയാം, മുർഷിദാബാദിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് MP ഉണ്ടായിരുന്നു, പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ, ചൗധരി സാബ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബനാത്വാലയും
മൗലാന ബുഖാരി സാഹിബും നമ്മുടെ MLA-മാരായിരുന്നു. UP നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നമ്മൾ മത്സരിച്ച് ജയിച്ചത് പരാജയപ്പെട്ടത് ചുരുങ്ങിയ വോട്ടുകൾക്കാണ്. സംഘടനാ സംവിധാനം ശക്തമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. എവിടെയാണ് നമുക്ക് പിറകോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കാൻ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചു പോകാൻ ഞങ്ങൾ അണികളൊക്കെ തയ്യാറാണ്. നേതാക്കന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിക്കണം. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പഴയ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ഏറ്റവും അനിവാര്യമായൊരു ഘട്ടമാണിത്. കോൺഗ്രസ് അല്ലാത്ത പല പാർട്ടികളും ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൊറാർജി ദേശായി പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുണ്ട്, ചരൺ സിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്, VP സിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഗുജറാൽ ആയിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത ദേവഗൌഡൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അന്നൊന്നും ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കാൻ അവരാരും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അവർ മറ്റ് പൊതു നയങ്ങളിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭരണഘടനയും മൗലികാവകാശങ്ങളും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും മാനിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴല്ലാതെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സജീവമാകേണ്ടത്? ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവമായ ചർച്ചകൾ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കുണ്ടാകണം. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ കാലത്തും മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നേതൃത്വം നൽകിയത് തമിഴ്നാടും കേരളവും തന്നെയാണ്. ആ നേതൃത്വം ഇപ്പോഴും അവർ തന്നെയാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടു, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാദർ മൊയ്തീൻ സാഹിബ് രാവിലെ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നു. ഇതുവരെ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോദിച്ചു, ഒന്ന് പോയി അല്പം വിശ്രമിച്ചിട്ട് വന്നൂടെ, ക്ഷീണമില്ലേ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ക്ഷീണമില്ല. ഈ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷം തീരുമാനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഏതാണ്ട് 2-3 മാസമായി വിശ്രമമില്ലാതെ അദ്ദേഹം പണിയെടുക്കുകയാണ്. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് 5-6 തവണ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ഇവിടെ വന്നു, ബഷീർ സാഹിബ് വന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ അവരോടടുത്ത് ദിവസവും ടെലിഫോണിലൂടെയും യോഗങ്ങളിലെ ചർച്ചകളിലുമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ പണിക്ക് ഫലമുണ്ടാക്കണം. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന നേതാക്കന്മാരുമായി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ടാകണം. അതിനാളുകളെ നിയോഗിക്കണം. നമ്മളെപ്പോൾ യോഗം വിളിക്കാനും സ്ഥിരമായി കാണുന്ന കുറേ പേരുകളും കുറേ മുഖങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് വളരണം. എന്നാലേ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. ആ ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാനം അതിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ തയ്യാറാണ്, ഇപ്പോഴും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലും നമുക്കതിന് പറ്റിയ നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് അതിൽ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യത്തിലെ മതേതര സംവിധാനത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും വികസനത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും പിന്നോക്കക്കാരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗൗരവമായി ഗർജിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം സംഘടനാ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതുകൂടി ആലോചിച്ചാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാകും. ഖായിദെ മില്ലത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാകും. സർവശക്തനായ നാഥൻ തുണക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിക്കും. Thank you, sir. நல்லதொரு உரையாற்றிருக்கக்கூடிய கேரள மாநிலத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் PMA சலாம் அவர்களுக்கு இதயமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக டெல்லி IIT-னுடைய பேராசிரியரும் மைல்ஸ் டு ஸ்மைல் எனும் அமைப்பினுடைய தலைவருமாக இருக்கக்கூடிய ஆசிஃப் முஜித்தபா அவர்கள் உரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். One of the well-known activists in India, Mr. Asif Mujtaba, also is the chairman of the NGO Smile to Smile. The respected chief guest Asif Mujtaba addressing the audience by guest talk. So please. Asif Mujtaba, IITN അലുമിനിയുടെ പ്രസിഡന്റ് മാത്രമല്ല ഡൽഹി റാറ്റിൽ
ഈ റാറ്റ് എഫക്റ്റഡായ ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മൈൽസ് ടു സ്മൈൽ, ആളുകളുടെ മുഖത്ത് ചിരി വരാൻ വേണ്ടി എഡ്യൂക്കേഷൻ, എംപവർമെൻറ്റ്, ദ ഐഡിയ ഓഫ് മുസ്ലിം ലീഗ് സ്വാംശീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഡൽഹിയിലെ വലിയൊരു ആക്ടിവിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാം വെൽക്കം കൊടുക്കും. Assalamu alaikum. Speaking here is very different from speaking at North. So I remember last December, there was a talk at JNU, and me and E.T. Bashir sir were about to speak. The administration cut the electricity off. And the moment we reached there were already police personnel in the gypsies and there was no light. So the MSF cadres, they just lit the candles. And me and Bashir Sahib spoke and we told the administration, look, you can cut off the light, but you cannot curtail our spirit to fight. Just last month, I had a talk at Jamia Millia Islamia, one of the central university that led the largest anti-CA protest. I wasn't allowed to speak. The moment I entered, there were a lot presence of the Delhi police, and the moment I started, they stopped me from speaking. So I find this topic very interesting to speak today because I come from North, a place that has very distinct, different and pathetic socio-political and educational conditions of Muslims. So the topic here is something that I have been looking for long to speak, and I must thank Zubair Saab for giving this opportunity to me. We primarily work with victims of criminal violence. We primarily work with victims of mob lynching. So every stories of oppression you have heard of, every stories of dreadful mob lynching or mob killing you have heard of, my organizations work with them in holistic way. In April last year, I was talking to one of the family whom we helped in Khargon. So there was this place near to Khargon called Sandhwa, and after the violence, Muslims' houses were deliberately picked and they were demolished. So this has become a new trend in North. So they even under the false pretext, they demolish Muslim homes in a fraction of a second. So on the day of Eid, I received the call from a 70-year-old guy saying, thank Asif bhai for what you have done. We were able to celebrate Eid. But there is something that I would like to tell, that when the police came to my house for demolition, my daughter was bathing. A 17-year-old daughter was bathing, and the police said, just get out of the house, we are going to demolish. And I requested them, just let my daughter come out of the bathroom. They did not even give a minute's time to the father. The door was broken, the daughter was brought out naked, and then the house was demolished. So this is not the demolition I am talking about. I am talking about the humiliation that Muslims have been facing. I was talking to a lady called Rashida B. She said, it was the iftar, like an hour before iftar, that police came knocking at my door to demolish. I said, just let us have the Quran Sharif because it's Ramzan. They didn't allow me. I said, let me have at least a bottle of water to break the fast with. They did not. They did not allow this lady, the 65-70-year-old lady called Rashida B, to even take the dates and water to break the fast with. And the house was demolished. We worked with victims of cow vigilantism in North, where young Muslims are picked on the false cases and they are lynched. I would say they are murdered in a broad daylight. So one of the most important topic to discuss today is, how can we have an honorable existence? And I think being a Muslim, we have never talked about the honorable existence of ourselves. You read the Seerah of Prophet. We always talk about honorable coexistence for everyone, not for us. And I see here, addressing to one of the largest, I think, political organization in South. You are celebrating 75 years of existence. This is not just 75 years of living. This is 75 years of fight
This is 75 years of resistance. This is 75 years of looking at the eyes of the oppressor and saying that we are alive and we will fight. So this is 75 glorious years of the fight that Iuml is having. The last time when I spoke at Iuml platform, it was also the occasion of Bhasha Samakam. So there have been numerous instances where you people led the fight. So if you take very proud in saying, yes, we exist for 75 years, we have fought for 75 years, there's a greater responsibility on your shoulder too. For it's very easy to say we're celebrating a platinum jubilee, but for every year you add to your existence, there is a greater responsibility that Iuml had to take. So when we talk about honorable existence, we talk about all the marginalized communities. In North, at the present scenario, it is the Muslims who have been demeaned, who have been lynched, who have been falsely incarcerated on any false cases. 3 months back, a guy in Madhya Pradesh was lynched on suspicion of being a Muslim. So the situation has become so pathetic that you don't need an excuse to lynch Muslim. You don't need a cow vigilantism thing. You don't need the beef angle. You don't need a Muslim who looks like a Muslim. You just need a Muslim name to be lynched. In North, kind of similar situation is happening to the other communities. There are diverse political, social, economic and educational group that I work with. There are beats. We work with hundreds of organizations, some tribal, some Christian based, some other socialist and some other marginalized one. All these groups are working in a single capacity. There are beats like a tasvi. What is missing is the central thread. A thread that has the capacity to bring all these beats together and a beautiful tasvi can be made. And when I look at all these socio-political organizations in North, when I look at all these organizations at the South, Iuml is the only organization that can take the lead. The prior speaker who was speaking before me was telling a lot of political position that Iuml had. Yes, you had MPs and MLAs in almost a number of states, but the beauty is you are the only thread that has the capacity, that has the legitimacy, and that has the capability in all aspects to bring all these beats together. So when you talk about honorable existence, yes, it is possible only under your watch. When you talk about bringing all these people together, yes, it can happen only when you bring these people under your umbrella. So Iuml is the only organization that can bring all these diverse groups together. And you people should take pride in that. But enough has been said. A lot of workshops do happen. You must discuss the roadmap among you. There has been reasons that, see, any organization has kind of a life. It gets birth, it has a youth stage, it dies. Like a natural process. You should keep inculcating young people. You should keep inculcating young ideas. You should keep inculcating young ambience and all. And the only thing that could bring is the spirit to fight for resistance and justice. The same thing that Iuml had been modeled on. So my request to everyone here is, you have a bigger responsibility to take. We people at North have almost lost all the hopes in the institution. You name any single institution of the state, you name any single proxy institution, none of the North Indian Muslims have faith on it. We have lost faith on the executive the day it enacted, the day it murdered Muslims in the broad daylight and no justice has been done.
We lost faith on the legislature when they enacted the communal arbitrary CAA. We lost faith on the judiciary when it failed to address our grievances. Similarly, we don't have much faith on the proxy organizations there. So, which organization we should look at? The only organization that can take that space in the given time is Iuml. Is you people. So you have a greater responsibility to make. And I really wish to say a day, I really wish, when all these diverse groups, all these diverse religious identity, all these diverse social identities, all these diverse political identities, it come together, binds with the identity of Iuml, and Iuml leads the combined fight. And only then I see a day where truth and justice can be stood. And only on the day I see an occasion when there can be there can be no harmful element in the society, and it will be the only occasion when there will be a peaceful coexistence, the same line, the same idea that Iuml had been built on. Thank you so much for inviting me and giving an opportunity to talk. Thank you. அற்புதமான ஒரு உரையாற்றி இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இரண்டாம் நாள் நிகழ்விலே எழுச்சியோடு அமர்ந்து நடந்திருக்கக்கூடிய இந்த 4வது அமர்வு தற்போது முடிவுக்கு வர இருக்கிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக உருது கவியரங்கம் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் இறுதியாக நன்றியுரை கூறுவதற்காக தேசிய துணை செயலாளர் CK ஜுபைர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். It is time to wind up this session. The Honorable Secretary of Indian Union Muslim League National Committee, Janab CK Zubair Sahib, delivering the vote of thanks. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Now, I am standing before you with immense pleasure, because once we started the session in the morning 9 o'clock, the hall is full and filled. And now we are going to end with the filled hall. There is no party can claim this much of dedicated, supported people. And I would like to congratulate our leaders, Sayyid Sadiq Ali Shihab Tangal, Munira Millat, Qadar Mudin Saab, and Kunjalikudi Sahib, and all other leaders here sitting with us. Their decision to celebrate the 75 years with diversity. Tomorrow we are holding the session in Rajaji Hall, recreating the session. And evening we are gathering with lakhs of people. You know, the chief guest of tomorrow is Stalin. And Stalin is not the chief guest of Iuml only. You know, once the party congress CPM invited Stalin as the chief guest. Once the Rahul Gandhi started this journey, he invited Stalin as the chief guest. CPI also invited Stalin as chief guest. So the prominent political party, like the other political party in India, Iuml also inviting Stalin as the chief guest of the function. So we have to celebrate tomorrow, inshallah. I'm not prolonging my speech. This is a vote of thanks session. And we are also going to have some ghazal and some other entertainment today before ending the whole function. And we are, first of all, thanks to the brothers and sisters came from North India to be the part of this, the Mahmud means this auspicious function. And I would like to thanks to these people who came long away by the train. And you know, they are suffering and we are with them. That is a solidarity to the whole Indian Muslim. And I am first of all thanks to these people. And here we are celebrating this session with the most South Indian people, because
we are starting the function and we are ending this celebration in Delhi. In Delhi, we are not would like to invite the South Indian people. We will celebrate the political function with the North Indian Muslim League members. That is what our wish, inshallah. And we have many programs. Kunyalikuti has declared, sir. Kunyal Sahib declared our powerful and visionary programs for the coming year, and the long insight of that program will be the sustainable program for the Iuml. So the brother Abu Bakr Sahib, he was sleepless the last 1 month, and the Kani Sahib, he was sleepless, and the Abdurrahman Sahib, the Tamil Nadu leader, along with our Munira Millat Qadar Mohi Sahib. Qadar Mohi Sahib told me that after this I want to see the doctor for a consultation, because he was not restless. He was restless that day. So all the leaders, committed leaders in Tamil Nadu made this event a great one. And the support of our leader, Kunyalikuti Sahib, and the Sadiq El-Dangal Sahib, the other leaders, Samadani and Wahab Sahib and Bashirka. And they are planning everything. And so we have to thanks to these people with a big clap. Big clap. Yeah. And okay. And thanks to everybody. I'm not mentioning the other names. All the leaders, all the youth leaders, all the frontal organization leaders, all the people who came to participate and who rest to be here. So I am thankful to everybody. Is there any inconvenience? Take it as a sacrifice, not as a complaint. Okay? Assalamu alaikum. அடுத்ததாக உருது கவியரங்கம் தொடங்க இருக்கிறது. மேடையிலே இடதுபுறம் இருக்கக்கூடியவர்கள் சற்று முன்வரிசையிலே சென்று அமர்ந்துமாறு இந்த இடத்தை அந்த உருது கவிஞர்களுக்கு இடம் தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இடதுபுறம் இருப்பவர்கள் अभी फाइनल सेक्शन है, उर्दू मुशायरा और गजल का है. ये पूरा जगह खाली कीजिए. ये पूरा जगह लेफ्ट साइड का पूरा जगह खाली कीजिए. राइट साइड में हमारा नेशनल ऑफिस ब्यूरो सीटिंग होगा. ये उर्दू गजल और मुशायरा का प्रोग्राम इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट Urdu Academy Vice Chairman Dr. Naeemur Rahman Saab. This will be inaugurated by introductory speech by our National Senior Vice President Abdul Samad Samadani Sahib. After that, our Dr. Naeemur Rahman Saab will conduct this Urdu Ghazal and Musaira program. Before that, one of our Kerala Gafur Kutti Sahib will sing a song about our Tangal family. Vanga. Yes. Can we put it like this is your half session. Maybe valuable. This is your papers. Sadarat இவர் இருக்கிறான்ற அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறேன். நீ தாயித் பண்ணு. அவர் ஏதாவது ஃபோன் பண்ணுமா அவர்கிட்ட? நீ படிங்க ப்ளீஸ். இதில் படிங்க வாங்க. என்ன படிக்கிறேன்? மலையாளம் பாட்டு இல்ல சார், கிராத் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு தானே சார், as per rules. Dr. Naeem Saab, please come. Our Urdu Ghazal team is ready to join with us. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் அவரை பாஸ் சொல்லிருங்க. இல்ல அவர் ஃபர்ஸ்ட் பேசிங்க, செட் பண்ணுவாங்க, அதுக்குள்ள ஒரு பாடிடுவார். ஃபர்ஸ்ட் மலையாள பாட்டு. ஓகே. இது ஜி ஜி बस सर अनाउंस करो कि शोरा इकराम स्टेज पर आ जाए. शोरा इकराम को स्टेज पर बुला लीजिए. एक मिनट अस्सलाम वालेकुम अहबाब. जितने भी शोरा इकराम यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें मदू किया गया है,
आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि स्टेज पर आ जाएं प्लीज। हेलो जस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए अहले सुकन आओ ये जागीर संभालो, अहले सुकन आओ ये जागीर संभालो, ये अहले कलम लौहो कलम बांट रहे हैं। अब मुशायरे का आगाज होने वाला है, जिसकी सदारत बहरुल बयान जनाब अब्दुल समद समदानी साहब करेंगे। फिर उसके बाद क़िरात इस्तक़बालिया और उसके बाद गज़ल का प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। सामीन से गुजारिश है कि बाअदब बालिहाज बैठिए, इसलिए कि मैंने सुना है कि शिहाब तंगल साहब के साथ मैंने देखा है इक़बालियात का हाफिज थे, और शिहाब तंगल की याद में पहले एक मलयालम नज़म पेश की जाएगी। കാണും പച്ചക്കൊടിയിൽ ഖൈറായ മാർഗമില്ലേ, എക്കാലം ഓർക്കുവാനായി ഹക്കായ തങ്ങളില്ലേ. ഇക്കാണും പച്ചക്കൊടിയിൽ നേതാവായി മുന്നിൽ നയിച്ച തങ്ങൾ വേദന നൽകി മറഞ്ഞു പോയി. നേതാവായി മുന്നിൽ നയിച്ച തങ്ങൾ വേദന നൽകി മറഞ്ഞു പോയി. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കാണും പച്ചക്കൊടിയിൽ ഖൈറായ മാർഗമില്ലേ, എക്കാലം ഓർക്കുവാനായി ഹക്കായ തങ്ങളില്ലേ. വെള്ളയുടുപ്പിട്ട സ്നേഹം തങ്ങൾ, വെള്ളി നിലാവായി ചിരിക്കും തങ്ങൾ, നീതിക്കായി അലയുന്ന പാവങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ
ഉമ്മത്തിനായി റബ്ബ് വിധിച്ച തങ്ങൾ ഉലമാക്കളേറെ തൂകൈത്തി മണ്ണിൽ ഉണർവോടെ ലീഗിനെ ചുമലിലെത്തി ഉയിരോടെ ലോകത്തെ കാട്ടി തങ്ങൾ ഉമ്മത്തിനായി റബ്ബ് വിധിച്ച തങ്ങൾ ഉലമാക്കളേറെ പൂകൈത്തി മണ്ണിൽ ഉണർവോടെ ലീഗിനെ ചുമലിലെത്തി ഉയിരോടെ ലോകത്തെ കാട്ടി തങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ അവരിന്നും ജീവിക്കുന്നു ഇടനെഞ്ചിൽ എന്നെന്നും വാണിടുന്നു ഓർമ്മയിൽ അവരിന്നും ജീവിക്കുന്നു ഇടനെഞ്ചിൽ എന്നെന്നും വാണിടുന്നു ഇടനെഞ്ചിൽ എന്നെന്നും വാണിടുന്നു കാണും പച്ചക്കൊടിയിൽ ഹൈറായ മാർഗമില്ലേ ഹൈറായ മാർഗമില്ലേ വീടില്ലാത്തോർക്കെല്ലാം വീടൊരുക്കി ബൈത്തുർ റഹ്മാൻ സ്നേഹം കാട്ടിയിടുന്നു ഉള്ള് നിറഞ്ഞിന്ന് ലീഗോരുങ്ങി അതിനെല്ലാം നേതാവിനുശസുയർന്നു വീടില്ലാത്തോർക്കെല്ലാം വീടൊരുക്കി ബൈത്തുർ റഹ്മാൻ സ്നേഹം കാട്ടിയിടുന്നു ഉള്ളു നിറഞ്ഞിന്ന് ലീഗോരുങ്ങി അതിനെല്ലാം നേതാവിനുശസുയർന്നു എന്നും ഈ നാട്ടിൽ സ്നേഹമില്ലേ അതിനെല്ലാം ലീഗിൻ്റെ കൂട്ടുമില്ലേ എന്നും ഈ നാട്ടിൽ സ്നേഹമില്ലേ അതിനെല്ലാം ലീഗിൻ്റെ കൂട്ടുമില്ലേ അതിനെല്ലാം ലീഗിൻ്റെ കൂട്ടുമില്ലേ കാണും പച്ചക്കൊടിയിൽ ഹൈറായ മാർഗമില്ലേ എക്കാലം ഓർക്കുവാനായി ഹക്കായ തങ്ങളില്ലേ ഹക്കായ തങ്ങളില്ലേ നേതാവായി മുന്നിൽ നയിച്ച തങ്ങൾ വേദന നൽകി മറഞ്ഞു പോയി നേതാവായി മുന്നിൽ നയിച്ച തങ്ങൾ വേദന നൽകി മറഞ്ഞു പോയി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് मुशायरे का आगाज होने वाला है। खिरात जनाब तैयब अली खिराती साहब कलाम पाक खिरात पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فطاغية وأما عاد فهو
أهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل هاوية صدق الله العظيم. A famous poem of Allama Iqbal, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, by the students of Chennai Corporation Urdu School. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. लब पे आती है दुआ बन
हाँ जरा पीछे करो हाँ ठीक ओके अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला अली सय्यदिना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। मुशायरे की सदारत अबुल बयान और सहरुल बयान जनाब अब्दुल समद समदानी साहब की सदारत में अब मुशायरा शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले मैं जनाब अब्दुल समद समदानी साहब से आजिजाना गुजारिश करता हूं कि वो अपनी सदारती कलिमात पेश करें। Silence, please. I request the honorable audience, brothers and sisters, to be silent. यह महफिल उर्दू है, चराग अदब व फ़न है। हमारे बहुत मोहतरम लीडरान ख़ास हाजिर है डाइस पे, और उनके साथ हमारे मुल्क के शुअराए किराम जो यादगार है रोशन माजी के और हमारे मुस्तकबिल के भी, जैसे बहुत ऊंचे दर्जे के शुअरा यहाँ हाजिर हो गए हैं। उनके जानकारी के लिए मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि महफिल उर्दू है तो फिर भी यहाँ जो लोग इकट्ठे हैं उनमें अक्सरियत केरल से आए हैं और तमिलनाडु से, इसलिए मैं अंग्रेज़ी और उर्दू मिल के जोड़ के चंद कलिमात आपके इजाज़त के साथ, इजाज़त है, इजाज़त के साथ पेश करना चाहता हूँ। हमारे मुहतरम लीडर सैयद सादिक अली शिहाब तंगल है, हमारे रहनुमाए आला है, सारे मुल्क के अक़लियतों के, और हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट प्रोफेसर कादर मोइदीन साहब है, जो आखिरी कड़ी है कायदे मिल्लत जैसे रोशन रिवायात के, विरासत के, और कुंजाली कुट्टी साहब है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, पुरजोश जनरल सेक्रेटरी है, बशीर साहब जैसे, वहाब शाह साहब जैसे, नवाज कनीज साहब जैसे मेंबरान पार्लियामेंट भी है, और बहुत ऐसे भी लीडर हैं। मैं सबसे पहले ये उर्दू के लिए मौकूफ़ है ये महफिल। सबसे पहले उर्दू का क्या हाल है सारे मुल्क में, मैं खुल के ये कहना चाहता हूँ, उर्दू का जनाजा तैयार करने का जो काम हो रहा है उर्दू को मिटाने के लिए। अब हमारे बच्चों के यहाँ एक दुआ पढ़े थे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अल्लामा इकबाल के मशहूर नज़म है। ये हिंदुस्तान में, शिमाली हिंदुस्तान में एक स्कूल में एक केस हुआ। ये केस वाज फाइल्ड रिसेंटली for reciting this poem in a school in North India. This is the condition of the country of Urdu. The same song which our brothers and sisters listen now, this was sung in a school. It is a prayer song.
It's a prayer song. But a case was registered against the principal for reciting the poem of अल्लामा इकबाल के दुआ पढ़ने के वजह से केस रजिस्टर किया यूपी में, ये स्कूल में ये हो रहा है। इसके खिलाफ लड़ने का भी डिटर्मिनेशन लेने का मौका है फैशिस्ट फोर्सेस के खिलाफ। When India's freedom 50th anniversary was celebrated in the Central Hall of Parliament, Lata Mangeshkar was brought to Delhi. I remember that day, that midnight, in the Central Hall of Parliament, Lata Mangeshkar ने सारे जहां से अच्छा गाया. She sang सारे जहां से अच्छा, which was sung by Sucheta Kripalani on the midnight of August 15, 1947. Pandit Ravi Shankar composed the music of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara, which is the most popular national song of India. Whatever may be the opposition, whatever may be the criticism, it was the military's marching song of Indian Army. But not now. So मैं चंद अशार पढ़ना चाहता हूँ और 10 कुछ मिनट में मैं मेरा तकरीर ख़त्म करना भी चाहता हूँ। अगर आंखें हैं बंद तो दिन भी रात है, ये आजकल की हुकूमत के लिए है। अगर आंखें हैं बंद तो दिल भी रात है, इसमें भला कसूर क्या है आफताब का, इसमें भला कसूर क्या है आफताब का। ये आज के हुकूमत के लिए है और दूसरे सियासी पार्टियों के लिए, जो सियासी पार्टी आज हुकूमत कर रहे हैं उनके लिए एक शेर। कट चुके जिन दरख्तों के पत्ते, कट चुके जिन दरख्तों के पत्ते, फिर कहाँ उनके साए हुए हैं, फिर कहाँ उनके साए हो। और मुस्लिम लीग के लिए 2 शेर। परवाज है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, परवाज है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, करगस का जहाँ है शाहीन का जहाँ और, शाहीन का जहाँ और जो हिजाब के बारे में जो एहतिजाज और कैंपेन हो रहा है सारे मुल्क में हिजाब के ख़िलाफ़, in the schools of Karnataka, hijab was banned, and even now 1 year is complete. Students are not allowed to enter to school and to write examination. 1 year was lost for the students of Karnataka, of this minority students. इसके बारे में हुस्न जितना छुपा उतना दिलकश हुआ, हुस्न जितना छुपा उतना दिलकश हुआ, रंग जितना छुपा उतना रंगीन हुआ, रंग जितना छुपा उतना रंगीन हुआ। और मुसल्ली के बारे में पाए हैं कुछ गुलाबिश, आती है पत्थरों से भी खुशबू कभी कभी, आती है पत्थरों से भी खुशबू कभी कभी। और कुछ आज के सियासी, आज के जो हुकूमत करते हैं दिल्ली में जो पार्टी है उनके लिए, रेशमी लिबास में छुपी हुई थी हमारी मुफलिसी, रेशमी लिबास में छुपी हुई थी हमारी मुफलिसी, एक आवारा हवा ने हमको नंगा कर दिया, एक आवारा हवा ने हमको नंगा कर दिया। और मुसल्ली के लिए मैला लिबास देख के कुछ फैसला न कर, मैला लिबास देख के कुछ फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा।
मेला लिबास देख के कुछ फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। और आजकल के ये सेंट्रल गवर्नमेंट हिस्ट्री से लड़ रहा है, फाइटिंग अगेंस्ट हिस्ट्री, डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री, रीराइटिंग हिस्ट्री, डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री। उनके लिए याद माजी अजाब है या रब, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिसा मेरा, छीन ले मुझे हाफिसा मेरा। और मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ, 2 मिनट में मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये कायदे मिल्लत इस्माइल साहब के याद में है। निगह बुलंद सुखन दिल नवाज, निगह बुलंद सुखन दिल नवाज, जाम पुरसोस, जाम पुरसोस, ये काफ़ी है मेरे कारवां के लिए, यही है रख्त सफ़र मेरे कारवां के लिए है। और मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ 75 ईयर्स के बाद हम जो कल इंशाअल्लाह हम राजा जी हॉल में जब इकट्ठे होते समय हमारे मन में ये है, जैसे कायदे मिल्लत के बारे में इतना है कि पैगाम इतना है दर्द का कहना, कायदे मिल्लत के लिए पैगाम इतना है दर्द का कहना। दिन जब सबा कुए यार में गुजरे, कौन सी रात आ पाएंगे, दिन बहुत इंतज़ार में गुजरे, दिन बहुत इंतज़ार में गुजरे। सारे हमारे शुअराए किराम को एहतराम इधर एक्सप्रेस करके मैं इस मुस्लिम लीग को भी एक शानदार माजी है, अदब से वाबस्ता है। और जो राजा जी हॉल में 1948 मार्च 10 को हमारे लीडर्स कायदे मिल्लत के क़यादत में इकट्ठे हुए थे, उनमें एक शायर भी थे मौलाना हसरत मोहानी, जिसने वो बहुत मशहूर नज़म लिखा था, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। थैंक यू, थैंक यू। अब हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब कुंजाली बूटी साहब ने हुक्म ही दे दिया है कि वेलकम एड्रेस के 2-4 जुमलों के बाद जो है मुशायरा शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायर जो रहता है वो अपनी भूख को, कौम की इज्जत को बराबर जो है अपने अल्फाज में साजता है। जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं मान्या तो कर को देख, जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं मान्या तो कर को देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, नहीं मान्या तो मर को देख। अब खुतबा इस्तक़बालिया जनाब नईम साहब 2-4 अशियार से कर देंगे, फिर उसके बाद जो है शोरा का सिलसिला शुरू होगा। 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी मोअज़्ज़ज़ सामीन, क्योंकि वक्त की तकाज़ा रहने के लिए 2-3 अशार के साथ मैं आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। ख़ास तौर से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मुनीरुल मिल्लत साहब और दीगर एमपी लोग जितने भी यहाँ पर जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लीडर्स आए हैं, इनका सब तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, क्योंकि इस जगह पे इतनी बड़ी महफिल के साथ ये तमिलनाडु स्टेट उर्दू अकेडमी का एक मुशायरे का जो एक मौका दिए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसके साथ ही एक 2 अशार सुनाते हुए मैं मेरी तकरीर ख़त्म करता हूँ। रूह कहते हैं, रूह कहते हैं, जान कहते हैं, रूह कहते हैं, जान कहते हैं, फ़ख्र हिंदुस्तान कहते हैं, जो मिटने से ना मिटे उसे उर्दू ज़बान कहते हैं। जी जी, एक छोटी सी एक पोएम मैं सुनाना चाहता हूँ। आज की हालत हमारे जनाब समदानी साहब बताए थे, एमपी साहब, उर्दू की हालत क्या है, इसी के इसमें एक तरन्नुम के साथ एक उर्दू की नज़म पढ़ना चाहते हूँ। उर्दू की पुकार, उर्दू लैंग्वेज क्या बोल रही है, सुनिए प्लीज़। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली।
उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की अमराज हूँ गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर की अजमत ने मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चंबेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली, गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको दिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक में मुझको दिखाया, याद कराया। इकबाल ने आईने हक मुझको दिखाया, मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हथेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली, फानी ने सजाई मेरे पलकों पे सितारे, अकबर ने रचाई मेरे बेरंग हथेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। ये एक नुक्ता गौर से सुनिए, क्योंकि लोग बोलते हैं उर्दू मुस्लिम की है बोल के। इसमें ये नुक्ते पे सुनिए, नजर रखिए। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं आप लोगों को तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। ये एक अच्छा सुनहरी मौका जो हमारे मुस्लिम लीग के लोग लीडर ने हमने दिए हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त की तंगदामनी है, बहुत टाइमिंग शॉर्टेज है। विद इन 10 o'clock वी हैव टू वेकेट दिस हॉल। तो हमारे पास जो है टोटल नियर अबाउट 10 to 12 शोरास बैठे हैं, पोइट्स हैं। तो उसमें से एक एक शायर जो है अपने मशहूर और ख़ास एक दो अशियार पेश कर दे तो लगभग हमारे पास 30 मिनट हैं, और हर शायर के लिए 2 मिनट से ज़्यादा देने के लिए हमारे पास वक्त मौजूद नहीं है। खताकार हम नहीं हैं, वक्त का दामन है। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारा तकबीर भी फितना। तो मैं आज जाना गुजारिश करता हूँ कि सैयद सज्जाद हुसैन साहब आए और अपना कलाम पेश करें। उसके पहले एक छोटा सा लतीफ़ा कहना चाहता हूँ कि शेर की शादी में चुव्वा गया, शेर की शादी में चुव्वा गया, उसको विशेष करने के लिए कहा, चुव्वे ने कहा अरे शेर शादी के पहले मैं भी शेर था, चुव्वा बोला शेर से। तो वैसे ही जो है शुअराए हजरात भी आए हैं, अपना कलाम पेश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ सदर इजलास, सामईन किराम, अज़ीज़ दोस्तों, इफ्तिताही तकरीर बल्कि कलिमात खुतबात पेश करते हुए
समदानी साहब ने, अगरचे कि वो मलयाली हैं, आपने महसूस किया होगा कि उन्होंने उर्दू में तकरीर की और मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ और हम दोनों मल्लपुरम कॉलेज में एक सेमिनार की सदारत कर रहे थे। वहाँ भी उन्होंने इकबाल पर बड़े अच्छे अशार सुनाए थे। मौका भी है, महल भी है। विमेंस डे मनाया जा रहा था, तो उस हवाले से मैं माँ के नाम से, वो भी तो खातून हैं, आपकी और हमारी माँओं का एहतराम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उससे मुतासिर होकर मैंने एक रुबाई कही है, आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। जिस तरह ज़रूरी है बदन के लिए जान, जिस तरह ज़रूरी है बदन के लिए जान, वैसे ही ज़रूरी है हमारे लिए माँ। बहुत खूब। जिस तरह ज़रूरी है बदन के लिए जान, वैसे ही ज़रूरी है हमारे लिए माँ। तुम लाख भी ढूंढो नहीं मिलती है यहाँ, माँ जैसी है दौलत वो है दुनिया में कहाँ। उससे बहुत खूब। एक और रुबाई, हो दिल में खुलूस, हो दिल में खुलूस और हो चाहत लब पर, हो दिल में खुलूस और हो चाहत लब पर, जीना है तो इखलास का पैकर बनकर, जीना है तो इखलास का पैकर बनकर, रहना है गुलिस्तां में बहारों की तरह, जीना नहीं इस दुनिया में पत्थर बनकर। एक और रुबाई मुलाहिजा कीजिए कि हर हाल में नफरत को मोहब्बत जानो। जरा बैठ जाइए साहब, नहीं हो रहा है प्लीज। मैं यही चाहता हूं कि वक्त की तंगदामनी है और समा खराशी के लिए माहौल साजगार नहीं है। दो अशियार अगर पेश कर निकल जाएंगे, खाने का भी वक्त है और 10 बजे तक जो है हमको हॉल भी खाली करना है। हर हाल में गजल सिंगर्स भी हैं। हर हाल में नफरत को मोहब्बत जानो, हर हाल में नफरत को मोहब्बत जानो, हर खार को एक ताज़ा कवल तुम समझो, हर खार को एक ताज़ा कवल समझो तुम, शेरों में गुलाबों की महक आएगी, हर वक्त वजू करके गजल लिखो तुम। ये गजल के 2 शेर सुन लीजिए बस। जो रंगो नूर में फसले बहार में रखा, जो रंगो नूर में फसले बहार में रखा, सुकून ऐसा ही कुदरत ने प्यार में रखा। यहाँ प्यार की महफिल है, कोई भी फांद के आगे निकल नहीं सकता, कोई भी फांद के आगे निकल नहीं सकता, खुदा ने सबको फना की खतार में रखा, जो रंगो नूर में फसले बहार में रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एजाज हुसैन, शोराए किराम, एजाज साहब, डॉक्टर एजाज हुसैन साहब से गुजारिश है कि वो अपने कलाम के 2 अशियार बस पेश करें, इसलिए कि गज़ल को सुनने के लिए जो है तड़पे हुए बैठे हुए हैं। ख़वातीन हज़रात, क्योंकि बंदिश कर दी गई है, समझता हूँ कि 2 या 3 शेर के ज़्यादा मैं आपको बोर करूँगा। समात फरमाइए। इरशाद। गज़ल का मतला है, वो कौन था, वो कौन था, वो क्या था, ये कुछ भी पता नहीं। वो कौन था, वो क्या था, कुछ भी पता नहीं, ये कुछ भी पता नहीं। किसको बुलाऊं? वो अजनबी सा चेहरा मगर भूलता नहीं। बहुत खूब। आंखों में अश्के गम नहीं, लब पर गिला नहीं। क्यों भाई, कोई वाह में नहीं बोल रहे? सामने से नहीं आवाज आ रही है, नहीं सुनाई दे रही मुझे। आंखों में अश्के गम नहीं,
लब पर गिला नहीं, फिर भी वो कह रहे हैं कि हम बावफा नहीं। और ये शेर खास तौर से है कि सब अपने अपने घर की हैं तामीर में लगे, सब अपने अपने घर की हैं तामीर में लगे, दुनिया का क्या बनेगा कोई सोचता नहीं। और आखिरी शेर कह रहा हूँ कि आए परिंद दाना चुगा और उड़ गए, आए परिंद दाना चुगा और उड़ गए, ये जिंदगी कुछ और बस इसके सिवा नहीं। शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, किसे बोल? डॉक्टर सबा मुस्तफा साहब। सिर्फ हर शायर जो है बराए करम दो दो अशआर चुनिया, इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब गजल के कायजगा हैं और वही म्यूजिक को समझने के काबिल भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलिए। हालांकि आप कह रहे हैं कि दो दो शेर सुनाइए, दो हाँ, शेर वक्त की तंग दामनी है, सुना दीजिए। कम से कम 3 शेर तो बोलिएगा। जी, आज चूंकि हस्ब हिदायत हमारी गज़ल के 3 शेर में आप लोगों की नज़र करना चाहूँगी। ये जो 3 अशार है ये मेरे आज के हालात के का तकाजा है, जो मेरे तजुर्बात थे उनको मैंने अपने इन 3 शेरों में कैद किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये शेर पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो मेरी हिम्मत अफजाई ज़रूर कीजिएगा। ज़रा आप लोग खामोश हो जाइए प्लीज़। खुश नसीबी साथ है तो, खुश नसीबी साथ है तो, साथ साथ आते हैं लोग। खुश नसीबी साथ है तो साथ साथ आते हैं लोग। जब बदल जाती है किस्मत गैर बन जाते हैं लोग। जब बदल जाती है किस्मत गैर बन जाते हैं लोग। क्या ये ठीक नहीं है? हकीकत नहीं है? फिर आप लोग दाद क्यों नहीं दे रहे हैं? हकीकत है ये। जब बदल जाती है किस्मत गैर बन जाते हैं लोग। सामने आते हैं जब शेर से, सामने आते हैं जब करते हैं बातें प्यार की। सामने आते हैं जब करते हैं बातें प्यार की। रूबरू अगयार के, अगयार का मतलब दूसरे लोगों, रूबरू अगयार के क्या क्या न कह जाते हैं लोग। रूबरू अगयार के क्या क्या न कह जाते हैं लोग। अब सुनिएगा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। 4 दिन की जिंदगी में ये तकब्बुर ये गरूर। 4 दिन की जिंदगी में ये तकब्बुर ये गरूर। दौलते फानी पे क्यों बेकार इतराते हैं लोग। दौलते फानी पे क्यों बेकार इतराते हैं लोग। खुश नसीबी साथ है तो साथ साथ आते हैं लोग। जब बदल जाती है किस्मत गैर बन जाते हैं लोग। शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी जी बहुत शुक्रिया।
अकबर जाहिद साहब। जाहिद साहब का नाम। नाम लीजिए, आप नाम लीजिए। बासित साहब जरा यस यस श्योर। वी हैव गजल प्रोग्राम आल्सो, जल्दी जल्दी आप नाम ले लीजिए सर। ഈ മൊഷായറിന് ശേഷം നല്ല ഹാർമോണിയൊക്കെ വെച്ചുള്ള കവാലി ഉണ്ട്, ഒന്ന് കുറച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ, എല്ലാവരും പോലെ. तो अकबर जाहिद साहब से गुजारिश है कि वो अपने खास अशार पेश करें। नहीं, शोरा इकराम से आई जाना गुजारिश है कि कामका का एक शेर याद आ गया। इरादा उनसे मिलने का मैं जब तय करके सोता हूँ, मिलन का वक्त जब आता है वो इस तरह खोता हूँ। मेरी माशूक अमरीकन है, उर्दू से है नावाकिफ, वो जब इंग्लिश में हंसती है तो मैं उर्दू में रोता हूँ। वही हाल यहाँ उर्दू का हो रहा है। 2 मिनट पर हेलो हेलो टेस्टिंग चेक 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 हेलो। गज़ल का मतला आप लोगों की खिदमत में पेश है। मेरा नाम अकबर जाहिद है, तो इजाज़त है। दिल के मौसम को ज़रा मौसम गुलशन कर दे, दिल के मौसम को ज़रा मौसम गुलशन कर दे, फिर तेरी दीद से दिल को मेरे रोशन कर दे, फिर तेरी दीद से दिल को मेरे रोशन कर दे। अब भी कितनी तमन्ना जिंदी है भाई। ये जो बिखरे हुए सपने हैं उन्हीं चुन लूं मैं, ये जो बिखरे हुए सपने हैं उन्हीं चुन लूं मैं, फिर वो चाहे तो मेरा चाक ही दामन कर दे, फिर वो चाहे तो मेरा चाक ही दामन कर दे। अब कहाँ जाऊं मैं बेरूह बदन को लेकर, अब कहाँ जाऊं मैं बेरूह बदन को लेकर, खाक में सोऊं तो रोशन मेरा मतफन कर दे, खाक में सोऊं तो रोशन मेरा मतफन कर दे। ख्वाब का शहर है, ख्वाब का शहर है, आंखों में बसा ले इसको, ख्वाब का शहर है, आंखों में बसा ले इसको, फिर मेरे सीने को इस ख्वाब का मस्कन कर दे, फिर मेरे सीने को इस ख्वाब का मस्कन कर दे। आखिरी शेर है, मुंतज़िर कब से तजल्ली का यहाँ हूँ जाहिद। बासित भाई, मुंतज़िर कब से तजल्ली का यहाँ हूँ जाहिद, नूर पाना है तो, नूर पाना है तो तूर का दामन कर दे, नूर पाना है तो तूर का दामन कर दे, दिल के मौसम को ज़रा मौसम गुलशन कर दे। शुक्रिया साहब। इसके बाद किसका नाम होना? हनीफ कातिब साहब से गुजारिश है कि वो अपने खास 2 अशार पेश कर दें। कातिब यूसुफ साहब के बेटे की नाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बगैर किसी तमहीद के, शिकस्त खुर्दा कबीले का तर्जुमान हूँ मैं, शिकस्त खुर्दा कबीले का तर्जुमान हूँ मैं, और गुज़िश्ता जंग से अब तक लहू लुहान हूँ मैं, हूँ मैं, और मैं कब से बोल रहा हूँ भटकती रूहों से, मैं कब से बोल रहा हूँ भटकती रूहों से, यहाँ ख़याम करो आखिरी मकान हूँ मैं। आखिरी मुकाम का जवाब नहीं साहब। मैं कब से बोल रहा हूँ भटकती रूहों से, यहाँ ख़याम करो आखिरी मकान हूँ मैं, और खुदा करे कि तुम्हारा यकीन बन जाऊं, अभी हूँ वहम की सूरत अभी गुमान हूँ मैं, खुदा करे कि तुम्हारा यकीन बन जाऊं, अभी हूँ वहम की सूरत अभी गुमान हूँ मैं, और अगर ज़बान मैं खोलूं तो सबकी पोल खुले, अगर ज़बान मैं खोलूं तो सबकी पोल खुले, मुगालते में न रहना के बेज़बान हूँ मैं। असांगनी मुश्ताक अहमद साहब।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असांगनी मुश्ताक रफीकी। इरशाद। ये किताब की नज़र सुन के दुखड़ा पराई औरत का। अच्छा, सियासी मंच है। हाँ, इरशाद। सुन के दुखड़ा पराई औरत का इतना रोने की क्या जरूरत है। अरे सुन के दुखड़ा पराई औरत का इतना रोने की क्या जरूरत है। लो खबर अपने घर की भी साहिब जी, लो खबर अपनी घर की भी साहिब, आपकी पत्नी भी तो औरत है। बहुत खूब। इशारा। इरशाद। एक चार इरशाद इरशाद। ये हमारा नौहा है, एक हिसाब से मरसिया समझिए। वो अमन आश्ती का बागे जिना कहाँ है, वो अमन आश्ती का बागे जिना कहाँ है। गहवाराए तमद्दुन हिंदोस्ता कहाँ है, गहवाराए तमद्दुन हिंदोस्ता कहाँ है। खुशबू से जिसके सारा आलम महक उठाता, हम जिसके बुलबुलें हैं वो गुलसिता कहाँ है। इसके बाद कौन? अपने वतन में एक इनखिलाब जिसके, एक शेर पे खास तवज्जो, एक इनखिलाब जिसके दम से हुआ था पैदा, एक इनखिलाब जिसके दम से हुआ था पैदा। अपने वतन में अब वो उर्दू ज़बान कहाँ है, अपने वतन में अब वो उर्दू ज़बान कहाँ है। मतलब परस्त सारी दुनिया है रफ़ीकी, अपना जिसे कहें हम वो मेहरबा कहाँ है, वो मेहरबा कहाँ है। शुक्रिया। कौन इम्तियाज के बाद है? जी, बब्बर नवाब साहब नहीं क्या, राहत को अमानुल्लाह साहब आ जाएंगे। सबका एक पोएट के बाद में वो शुरू करेगा। ओके, मैं आपको लिख ही दिया। माइक ले लिया। अच्छा, सीवीएम वार्ड में। अर्ज किया है, तक तक के तुझको आंखें भी पतरा गई मेरी, तक तक के तुझको आंखें भी पतरा गई मेरी, गिन गिन के ये उंगलियां थर्रा गई मेरी। गुंचे में जैसे रहती है खुशबू बसी हुई, अर्ज किया है गुंचे में जैसे रहती है खुशबू बसी हुई, मुस्कान दिल रुबा में है ऐसी छुपी हुई। दिलबर यूं मेरे पास से होकर गुजर गई, दिलबर यूं मेरे पास से होकर गुजर गई, पल भर में मेरे दर्द सभी दूर कर गई। महबूबा मुझसे आज करे पर्दा पोशी क्या, महबूबा मुझसे आज करे पर्दा पोशी का, आंखें बता रही हैं जो राज इश्क का। शुक्रिया। खत्म हो गया जी। We are going to the second program, that is felicitation of poets. Dr. Amanullah Sahab, please come on the stage. तमगा दीजिए सर, डॉक्टर अमानुल्लाह साहब। नेक्स्ट डॉक्टर सजाद रिफत साहब, प्लीज बी रेडी। सजाद रिफत, वो भी वो डालो। उस्मान गनी इज देयर? नो। हेलो हेलो। दौलत मद्रासी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जनाब अहमद नजीर साहब फ्रॉम वानियामड़ी। रूहुल्ला माहिर साहब, ये अहमद नजीर साहब वानियामड़ी से हैं। रूहुल्ला माहिर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सिराज शाना साहब,
आ गए उस्मान गनी साहब। आइए साहब, प्लीज यू हैव टू फेलिसिटेट द पोएट्स सिराज शाना, उनके नाजा नखरे उठा को मरतूना, अम्मा माँ बहना के गालियां सुन को मरतूना। लीजिए उस्मान गनी साहब, उस्मान गनी साहब उधर से सामने से आइए प्लीज। आ जाइए, आ जाइए। डॉक्टर जी इम्तियाज बादशाह साहब, जी इम्तियाज बादशाह साहब खिदमत गुजार उर्दू के वानियामबाड़ी से तशरीफ फरमा है। ऐसे ही चले जाइए सर, इधर से ही चले जाइए प्लीज। अनवर त्रिपातुरी, अनवर की आवाज बहुत खूबसूरत है लेकिन अब सुन नहीं पा रहे हैं। अनवर त्रिपातुरी फ्रॉम त्रिपातुर। वी हैव अयूब मद्रासी, उर्दू का खादिम अयूब मद्रासी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। बासित साहब के हाथ से भी चंद तमगे दीजिए साहब। वाह अयूब, खादिम है उर्दू। बबर नवाब प्लीज कम ऑन द स्टेज। बबर नवाब, बहुत अच्छी तरन्नुम, आपकी आवाज में जादू है लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं। बबर नवाब। देन हसन गनी मुश्ताक रफीकी साहब, हसन गनी साहब। वाह, असांगनी साहब वानियामबाड़ी से तशरीफ फरमा। सजाद हुसैन साहब, डॉक्टर सजाद हुसैन साहब। डॉक्टर सजाद हुसैन, डॉक्टर किसका है? वो तमगा किसका है? इसका नाम वो दिया ना, हनीफ साहब, मोहम्मद हनीफ साहब। आपके हाथ में किसका गया देखिए। डॉक्टर एजाज हुसैन साहब। राहत हरारत साहब फ्रॉम वानियामबाड़ी, मजाहिया शायर। आपका एक शेर याद आ रहा है, नात की जब भी नाइट होती है सारी महफिल ब्राइट होती है। इस महफिल को ब्राइट कर रहे हैं। इम्तियाज अहमद साहब, इम्तियाजी नहीं आए। इम्तियाज सबा मुस्तफ़ा साहबा, मोहतरमा डॉक्टर सबा मुस्तफ़ा साहबा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सदा उलामिरी एब्सेंट। डॉक्टर तैयब अली खरादी साहब, आपके हाथों दीजिए सर। इनके जाने के बाद ठीक कर लें। आइए सर, बासित सर। तैयब अली खरादी, आप इसको टिल्ट कर देना तब। गार्लैंड दीजिए सर, नईम साहब के हाथों। अकबर जाहिद साहब फ्रॉम वानियामबाड़ी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ताहिर बिजली, प्लीज गो टू द स्टेज प्लीज सर, प्लीज, थैंक यू। ताहिर बिजली, हबीबुल्ला शाह साहब के नवा से ताहिर बिजली, नहीं वो अकबर जाहिद साहब का है, बाद में बदल लेंगे। लीजिए। ताहिर बिजली, अकबर जाहिद। हमारे यहाँ
We have Munna Shaukat Ali Sahab, the Ustad Munna Shaukat Ali Sahab, who is going to recite the ghazals today. Give a big hand, please. Dr. Jodi Habiba Khusraw Sahaba. जी आमिर खुसरो संगीत एकेडमी के आप लोग फाउंडर्स हैं, या रहमान ट्रूप से आप वाबस्ता हैं। आपके साथ एक तबलिस्ट हैं राजेश धावले। आइए आप दीजिए किसी को। शुरू करेंगे? He is the last organizer, the main poet. हमारे मद्रास की जान शाहिद मद्रासी साहब की तहनीयत। जी काजी हबीब अहमद साहब, डायरेक्टर मद्रास यूनिवर्सिटी। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़माने को खुशी से अज़मते सुल्तान दे देना। जो सच्ची शान के ख्वाहा हैं उनको शान दे देना। गरज चुन चुन के दुनिया को सभी सामान दे देना। यहाँ सबके लिए बस दौलते ईमान दे देना। एक शेर अर्ज करती हूँ। दुआ ये निकली है सबके दिल से, खुदा इसे मुस्तजाब कर दे। सजी है शेरों सुखन की महफिल, खुदा इसे कामयाब कर दे। मैं आपकी खिदमत में फैज़ अहमद फैज़ साहब की मशहूर नज़म हम देखेंगे जो आज की दौर की सच्चाई है, पेश करती हूँ। आ
जब अर्ज़े खुदा के काबे से जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद में बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जब अर्ज़े खुदा के काबे से जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद में बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे हम देखेंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो नाज़िर भी है हाजिर भी, जो कायल भी है मंजर भी, मिटेगा मरसद का नारा, निकलेगा मरकज का नारा, मैं भी हूँ और तुम भी हो, और याद करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे।